Good morning, everyone. This is Ria Pramanik. We are starting with our new course, that is BPSC 145, Democracy and Development in Northeast India. So, in this new unit, we are going to study about our Northeast India and how there is development and how democracy has been established in Northeast India during the course of time when India got independence. So this course is very new for many because this Northeast India is somewhere which we have very little knowledge about. So this unit will help us understand, help us know more in detail about one of the most important part of our country, that is the northeastern part, which comprises of so many states which are very vividly diverse, and there are so many cultures, so many tribal groups that live there. There are so many traditions, ethnicities that live in that place. So this unit will help us understand all the process of democracy, how it was established in this area, and how development has been taking place since India's independence. So this this subject or this paper, in the sense BPSC 145, is going to be a very interesting subject, and we are starting with our first chapter in this class. So you can see here a map which this is the northeastern map, where you can find that there are so many states of India, starting with Arunachal Pradesh, whose capital is Itanagar. Then is Nagaland, Kohima is the capital. Manipur's capital is Imphal. Mizoram's capital is Aizawl. Tripura's capital is Agartala, and Meghalaya's capital is Shillong. Assam has its capital as Dishpur, and Sikkim is a state whose capital is Gangtok. So all these states together comprises the northeastern part of our country, and this is very important to know the capitals of these areas. So this map will help you understand and help you learn the capitals of these states. So this area is one of the most important because all these states has so many neighboring countries which they are bordering with. So here we can see that all these states, they cover, many of them covers their boundaries. They share their territories, share their borders with Bangladesh, Myanmar, China, Nepal. So we can see that this place is very important strategically, also geographically also. So this is an very important chapter. So to introduce the course, so we can say that Northeast India is an important region in India. So it consists of 8 states. So what are these 8 states? We have seen in our previous map, in the previous slide. What are these 8 states? So basically, it is Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, and Sikkim. So it is very important to understand that all these states didn't established on the same date; they came with time. So these areas are very very important because we can see uprisings, we can see civil, things that comes up with time in these areas. There were many movements also which starts with this area. So all these states are important in their own sense. So due to the geographical location, historical background, and ethnic composition, these states stand out among other states of India. So all these 8 states are very very vividly diverse. In you can say there are so many ethnicities, so many tribal populations, so many cultures, so many languages. So this area is so vivid, so diverse, that we will be learning about all these in our next classes also. So, the shape of Northeast India evolved historically from the colonial period to the reorganization of the Assam state and the formation of different states. So, we will be learning about how these states came into being with due course of time. Now we will be starting with our unit 1, that is making of the region. How this region is being formed, how it is made, and how all these states came into being.
So, the states of this region share international borders with neighboring countries such as Bangladesh, Myanmar, China, Bhutan, and Nepal. We have discussed in this our map slide where we talked about the borders that all these states share with. So it is very popularly known, or the seven states, they are very popularly known as seven sisters. So what are these seven sisters? So it is Assam, Arunachal Pradesh. Please note it down because it's very important to know all the names of the state and their capitals as well. So because this entire paper is revolved around all these states, so these are the basic details that every student should know about. So, which are the states which comprises of these seven sisters? Those Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya are connected to the rest of India. So all these states are connected to the rest of India, and they also share international borders with one, two, three, four, five countries. So it is through Shiliguri, West Bengal, which is known as Chicken Neck. So how these northeastern states are being connected with the rest of India? It is through Shiliguri, that situated in West Bengal, and that stretch is known as Chicken Neck. This question always comes in entrance exams and many competitive exams, so please note it down that the stretch which connects the northeast part and the rest of India is known as Chicken Neck because it looks like a chicken neck. So, the extant identity of Northeast India as a region has evolved over the years following the Treaty of Yandabo in 1826 between the British and the Burmese. So, who are Burmese? So, basically, Myanmar was earlier known as Burma. The earlier name of Myanmar was Burma. So, that is why the people who inhabit in that place they are known as Burmese. So, this Northeast India as a region, it evolved due to the signing of a treaty between the Britishers and the Burmese, and the treaty was known as Treaty of Yandabo, and it was signed in the year 1826. So there were attempts to make administrative changes in the region by the British administration at different points of time over the years. So because of the British colonialism, there were many times that British wanted to, undertake many administrative changes in that places. And in the year 1874, Assam became a separate province under the control of a commission. So Assam became a separate province, and in 1905, Assam was annexed with East Bengal following Bengal's partition. So this is how Assam came into being. In the year 1919, Assam was brought under the rule of the governor according to the Government of India Act 1990. So this is very important question also because it talks about how Assam was Assam was brought under the control of the governor, and it was due to through the Government of India Act 1990. So it remained so until 1935 under the governor's rule according to the Government of India Act 1935. Northeast India has hills and plains. So if we talk about the geography of the area, Northeast India has hills and plains. So it is also said that Northeast India is geographically very beautiful area because there are so many hills, there are so many waterfalls, there are so many plain areas as well. So this Northeast India is consist of communities and regions which have had different languages, level of economic development and educational attainment. So because there are so many states, 8 states in total, along with seven sisters, the seven states, and then the other, it is known as the brother of these seven sisters is Sikkim, popularly known as. So all these states are so diverse that they have different languages, they have their economic development is also different from each other, and also the level of educational attainment among all these states also varies. So the Government of India Act 1935 designated some areas as excluded
and some as partially excluded. So there are so many areas in Northeast that are considered to be excluded and partially excluded according to the Government of India Act 1935. These areas had a majority of tribal population which has distinct cultural identities. So why they are being excluded? Because the regions which comes under this exclusion areas, those regions comprises of tribal populations whose culture are very distinct, their identity is very distinct, and to safeguard their identity and to give them their own space, those areas are considered to be excluded so that they cannot be, their culture, their traditions cannot be hampered with the advent of modernity. That is why those tribal groups did not want to get involved with modernity. They did not want to come forward and accept the modern ways of lives. They wanted their own traditional ways while living in the forest. So those areas has been scheduled as excluded. These areas were excluded from the application of also legislative powers of the provincial legislature. So the governmental control, the legislative powers of the provincial legislature also does not apply on those excluded areas. In these areas, those acts could be applicable which were modified by the governor as per his discretion. So, whatever rules and regulations can be applicable on those people living in those excluded areas, that will be notified by the governor only. Now, let's talk about the emergence of the Northeast as a region. When does this region comprisingly known as Northeast? So, as I already discussed, that all these states didn't, formed together on a same date. It was gradually it became a region. They became independent. Independent in the sense they uh, get the state autonomy very later, and this is how one by one these states came into being. So four states of the Northeast India emerged from the state of Assam. So Assam was comprising of Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, and Mizoram. So these four states were carved out of Assam on different years. So starting with Nagaland, Nagaland was carved out from Assam in the year 1963. Meghalaya was carved out from Assam in the year 1972. And in 1987, two states were carved out from Assam, that is Arunachal Pradesh and Mizoram. So, two of them, Manipur and Tripura, were princely states during the colonial period. So, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, and Mizoram were a part of Assam. And later on, gradually, with the course of time, they has been carved out from the Assam, which was a very bigger state by that time. So, these areas were carved out. But those other two states that became independent, uh, because they were earlier a princely states, and those states were Manipur and Tripura. During the colonial period, Manipur and Tripura were princely states, they were kingdom. So that is why they can't be carved out from Assam, so they were separate from the beginning. Arunachal Pradesh had existed in the form of an administrative unit known as the Northeast Frontier Agency. So, Arunachal Pradesh was an area, it existed as a form of administrative unit that was earlier known as Northeast Frontier Agency, NEFA, NEFA. Sikkim was a country prior to joining India as a state in 1975. So, Sikkim joined in the year 1975. Earlier, it was a country, but later on, it joined hand with India and it became a state in India. Now, let's talk about individual states, and to know more about that, how these states came into being, how people were used to living in those states, how these states, came as a big name nowadays, because Northeast India is getting very much attention, because it's a very important part, as we already discussed that it shares border with eight, sorry, it shared borders with five international, countries, international border with countries. So this makes this area, this region very important. So let's start with Assam.
Assam was made a separate province by the colonial authorities in the year 1874. So, Assam existed and it was separated as a province by the colonial government in the year 1874. Why it was done? It was done how it was done. It was done following the transfer of colonial headquarters from Chirapunji to Shillong. So this is how their headquarters has been shifted from Chirapunji to Shillong. Until then, the region which became Assam was part of the Bengal Presidency. So later on, Bengal Presidency also has areas of Assam. The British transferred headquarters from Chirapunji because it was inconvenient as it recorded the highest rainfall. So we know that Chirapunji is a place which records the highest rainfall in the entire country. It's always raining in Chirapunji, so it was very difficult for the administrative staffs, the administrative works to be, taking place in a place where there is always rainfall. Mostly, like Chirapunji is the place where there is highest rainfall record. So you can imagine that it's very difficult to work in those environmental conditions. So that is why they transferred the administration headquarters from Chirapunji to Shillong, which is more without rainfall areas, are more convenient for the administration workers to work on. From 1826 onwards, large parts of Assam came under British rule. So in 1826, the Treaty of Yandabo was signed between the British and the Burmese, and the treaty was signed in a specific political context. So there was a specific political context in which the treaty was signed. So the Burmese were expanding into Ahom territories. Ahom is a distinct ethnic group, and finding it difficult to face the Burmese, the British intervened on the invitation of the Ahom king and defeated the Burmese. So Burmese wanted to expand their territories, and Ahom didn't wanted that. And Ahoms they took help from the Britishers because they invited Britishers to intervene in this matter, and Ahom king took the help of Britishers and together they defeated the Burmese. So it led to the signing of Yandabo Treaty. So this is how the Yandabo Treaty came into being, and this is how the Assam became part of British colonial area. From then onwards, different areas were annexed by the colonial rulers. So, what are those areas that has been annexed by these colonial rulers? So, these included the first is the Upper Assam under Purandhar Singha was annexed in the year 1832. Next is Matak country was annexed in the year 1842. Khasi state were annexed following Anglo-Khasi War, which was fought between 1829 to 33. Then comes the Garo Hills, which was annexed in the year 1873. So, following the formation of Assam, different areas, whether it is hills or plains, were included in the province of Assam. So, Assam comprises of both hills and plains. So, Assam, which was formed in the year 1874, consisted of hill areas and plain areas, Brahmaputra and Barak valleys. Brahmaputra is considered to be a very mighty river which flows in the northeast region. So, there is also Brahmaputra and Barak valleys. So, this shape of Assam continued until new states or union territories were made out of Assam at different points of time. So, Assam was total this much big, and later on, Nagaland, Meghalaya, Tripura, and Manipur they became states, and Arunachal Pradesh and Mizoram became union territories. Now let's talk about Manipur and Tripura. So Manipur share borders with Nagaland in the north, Assam in the west, southwest with Mizoram, and Myanmar in south and east. So it is covered with so many states and one international boundary. So Tripura, on the other hand, shares a border with Mizoram and Assam in the northeast and Bangladesh in the north, south, and west. So Tripura is covered from three sides with Bangladesh, whereas Manipur is covered in the south and east direction with Myanmar.
So you can see that how these areas are important and why we are studying these areas, because it's so important for our foreign policy as well, because it shares border with many countries altogether. Manipur and Mizoram were native states during the colonial period. Following their accession to Indian Union, they became Category C states and according to Part C states. The central government administered the Category C states through governors or lieutenant governors, and following these, Manipur and Tripura were made union territories in the year 1956. The people in both Manipur and Tripura met the members of SRC during its visit and demanded statehood. They wanted a different state. Rejecting the demand for statehood as unviable, the SRC suggested the merger of Tripura into the short run and that of Assam in the long run with the state of Assam. The union territories of Manipur and Tripura were made states in the year 1972. Please underline this, that initially they were union territories, and from union territories they wanted themselves to be converted as states, and it happened in the year 1972. Now let's talk about Meghalaya, Nagaland, and Mizoram. The state of Meghalaya was made of three hill districts of Assam. So let's first talk about Meghalaya. So it is comprised of three hill districts of Assam, that is the Khasi Hills, Jaintia Hills, and the Garo Hills. All three hills are very known names and very important to understand. These hills were captured by the British after the Anglo Khasi War. They were placed in Assam as its hill districts following the formation of Assam in 1874. Shillong became the capital of Assam, had become the capital at that time. So during that time, it was Shillong which was the capital of Assam. During the 1960s, there had been a demand for the formation of a hill state out of the hill districts. It is mainly in opposition to language policy of the Assam government and dissatisfaction with the provisions of the sixth schedule. The government appointed the Pataskar Commission in the year from 1965 to 66 under the chairmanship of H.V. Pataskar to look into the demand for a hill state. So this commission was totally formed for the demand which was raised by the people to form a hill state. The commission recommended the formation of a state of Meghalaya within the state of Assam instead of creating a new statehood. So within Assam, the commission recommended for a state of Meghalaya, which will be under Assam only. So the parliament passed Assam Reorganization Meghalaya for Act 1969. It led to the formation of a new state, that is Meghalaya, within the state of Assam. This state comprised of the United Khasi Jaintia Hills District and Garo Hill District as defined as the sixth schedule. This is very important. You should know how the Meghalaya was comprised of three hill districts, Khasi Jaintia and Garo Hills. An autonomous state was created within Assam, a state within the state, which existed during the 1970 and 1972. In the year 1972, it was elevated to statehood. So initially, Meghalaya was, it was existing within a state as a state, and then it got the statehood in the year 1972. Now, let's talk about Arunachal Pradesh. The state of Arunachal Pradesh was formed on February 20, 1987. The formation of Arunachal Pradesh can be traced to the process of the formation of administrative boundaries that began in the second decade of the 20th century. So, as we already discussed, that in the year 1914 and during the British colonial period, Britishers created an administrative unit in Arunachal Pradesh and named it as Northeast Frontier Tract (NEFT). The tract separated hill areas of the then districts of Darang and Lakhimpur districts of Assam in the light of Assam Frontier Tract Regulation Act 1880. After independence in the year 1954, the government of India renamed this Northeast Frontier Tract as Northeast Frontier Agency. So from NEFT, it became NEFA, existing within the administrative boundary of the Assam state. Following this reorganization of Assam, NEFA was made into an union territory in the year 1972, January 20.
The Union Territory of Arunachal Pradesh was converted into a state with the same name on February 20, 1987. So initially it became a union territory in the year 1972, and then in the year 1987 it became a separate state. Now, let we talk about Sikkim. Sikkim joined Indian territory as its 22nd state in the year 1975. Since then, India was having only 21 states, and Sikkim was the 22nd one. It joined in the year 1975. Please do remember this year because it is a very hot question which often come in competitive exams and in entrance exams. So, Sikkim's location is not contiguous with the other states in Northeast India, known as the Seven Sisters. So, it was not contiguous with the other Seven Sisters, which were Assam, Arunachal, Meghalaya, Tripura, Mizoram, Manipur, and Nagaland. It is connected with the Seven Sisters through the districts of Kuch Bihar, Jalpaiguri, and Shiliguri, West Bengal. So, Sikkim is connected with the Seven Sisters of the Northeast region with districts, many districts of West Bengal in between. And what are those districts of West Bengal which connect Sikkim, and in between there is West Bengal and then the Seven Sisters? So it is the districts of Kuch Bihar, Jalpaiguri, and Shiliguri. These are the districts which connect Sikkim and other northeastern states. In 2002, Sikkim became the eighth member of the Northeastern Council, adding to the list of seven states which were already its members. So, Sikkim, because it joined later, it was not in the Northeastern Council. Later, it joined as a eighth member because already Seven Sisters was the members of the Northeastern Council. Sikkim became the eighth one in the year 2002. With its inclusion in the Northeastern Council, Sikkim has become known as one of the states in the Northeast India region. So we started counting Sikkim as a different, Northeastern state along with all the seven which were already a part of this Northeastern Council. Prior to its merger with the Indian Union in 1975, Sikkim was a country that enjoyed the status of a protectorate of India. So this is very important question which can come in exam. Is it can become like, please tell me a country which joined India. So it is Sikkim. Sikkim was a separate state, sorry, separate country which joined India in the year 1975. Earlier, that country was enjoying the status of a protectorate of India. So later on, it joined as a state. So it is according to the Indo-Sikkim Treaty signed in the year 1950 between the Government of India and the monarch of Sikkim. Sikkim was a country where there was monarchy which was prevalent. So the Government of India and the monarch of the Sikkim signed the Indo-Sikkim Treaty in the year 1950. The merger of Sikkim and India was followed by political unrest there. So there were many people who didn't wanted Sikkim to be joined in India. So there was a political unrest in the state. In 1973, opposition parties and leaders launched an agitation demanding political reforms, including abdication by the monarch. In the final sequence of political developments, the monarch held a referendum in Sikkim, then a country on the question of the abolition of the monarchy. More than 97% of persons voted for the abolition of monarchy. This is something very important because 97% of the population, they didn't wanted monarchy to be existed in Sikkim. That is why this entire episode resulted in the merger of Sikkim with India as one of its state because nobody wanted the monarch to continue in their country. With this, we end up with our unit 1.
Now we will be continuing with Unit 2, that is socio-cultural and ethnic profile of the region. This is very important because we will be learning about so many tribes, so many different ethnicities that exist in this northeastern part of India. So there are so many things that we need to know about our country. This entire paper is an attempt to let us know what is there in our country, because we are very little aware about the northeastern part. So this is a way through which we will be learning, through which we will be knowing our very important part of a country in detail. So let's start with Unit 2, which is about socio-cultural and ethnic profile of the region. Starting with the introduction, several ethnic groups inhabit every state in Northeast India. These groups are formed based on the social and cultural features of communities. So, because there were so many states, there were so many cultures, the diversity is very vast there. There are three types of ethnic groups in the states of Northeast India. So, what are these three types of ethnic groups? The first one is the indigenous tribes, second is non tribal local communities, and third one is the non tribal migrants. So, these three ethnic groups comprises the Northeast India in the region is endowed with natural resources, which are also ingredients of cultural profiles of tribal groups. So, this, as I already told you, geographically, Northeast India is very, very, resourceful, and there are so many natural resources that you can find in that place. The ethnic groups follow different religions, speak dialects or languages, and celebrate different festivals. This is what India is all about: diversity, unity in diversity, we can say. And this northeastern part is very diverse because they have so many different things, so many different cultures, tribal groups, which make it very interesting to understand. Although each state in the Northeast has a substantial population of specific ethnic groups, these groups also exist in the neighboring states. So, this unit, which we are going to study, will deals with the socio-cultural and ethnic profiles of the state in Northeast India. Now, let's talk about the ethnic groups in Northeast India. To understand the areas, to understand a state, we need to know who the people who are residing in those areas, how they are different, what are their identities. So it is very important for us to know about them. So we are starting with knowing Arunachal Pradesh in detail. Arunachal Pradesh is inhabited by the world's largest variety of ethnic tribal groups and subgroups. This is something which we were not aware of before studying this, and that is why this unit or this entire course is important, as I'm repeatedly saying. So in India, we say that there is a place in India, Arunachal Pradesh, which is inhabited by the world's largest variety of ethnic tribal groups and subgroups. It has 26 major tribes with more than 100 minor tribes. This number is not, a very small number. An entire state having 26 different major tribes. And as we studied in our previous slide, that the ethnic groups are three different identities. First is tribal, non-tribal, and non-tribal migrants. So see, in tribal group only we can find 26 major tribes. So this is very interesting to understand. Then each tribe speaks their own language or dialect. So that means 26 major tribes are speaking 26 different languages, and further 100 minor tribes are speaking their own dialect. So just imagine how diverse is Arunachal Pradesh in itself is. So there are other seven states altogether. Arunachal is itself such a diverse state. The language spoken by the tribes are named after them. So each tribes has their own specific name, and the language they are speaking is comes from that name only. The principal tribes of the state are, so it is very important to know what are the principal tribes which inhabits in Arunachal Pradesh.
So these principal tribes are Adis, Naishi, Apatani, Tagin, Mismi, Khamti, Noite, Wancho, Tangsha, Singpo, Monpa, Aka, etc. So these are the principal tribes which inhabits in Arunachal Pradesh. So crafts such as weaving, pottery, smithy work, and basketry symbolizes the rich tradition of Arunachal Pradesh. And to give motivation to all these tribal handicrafts and their merit of doing something which is very distinct in nature, the government of India also organizes many ways through which they can showcase their talent. They can showcase their products. Just a second. Sorry for the disturbance. Ethnic tribes such as Khamtis, Munpas, Khambas, and Membas have their own script. So they have their own script. They have their own, way of writing their own language. The tribes of Arunachal Pradesh follow a tradition of collecting folk songs, tales, and lore. Folklore basically. So the tribes, they have their own tradition where they collect their folk songs, tales, and folklores. Just imagine that there are so many languages. That means there are so many folk songs in different languages. There are so many different tales, and there are so many folklores that exist in only Arunachal Pradesh. Just imagine about all other states. So this is how our India is all about. So many people living together in a country. According to the 2011 census, there are 29.04% of Hindus, 30.26% of Christians, and 1.9% of Muslims living in Arunachal Pradesh. Those tribal who are categorized as Hindus by the census are actually followers of their tribal religion. So, all these tribes have their own religion and they follow their own tribal religion only. As we learned about that a principal tribe is known as the Adis, we will be talking about that. So, Adis constitute one of the major tribes of Arunachal Pradesh. They inhabit largely lower part of the lower Dibang Valley district. So each tribe has their own areas, own region where they are located, and the Adis are the tribal group which locates themselves in the lower part of lower Dibang Valley district, especially Roing and Dambuk areas of Arunachal Pradesh. And along with this area, they are also can be found in East, West, and Upper Siang district of the state. Indigenous groups such as Padams, Milangs, Komkars, Myongs, and Pasis call themselves Adi, meaning hill people. So, what does this term Adi means? Here, according to Arunachal Pradesh people or this tribe, they mean Adi with hill people. So Adis are basically dependent on agriculture. So what are the profession that they are following? This tribal group is basically depends on the agriculture, and they also do fishing, hunting, and also they carried out to supplement food. Adi practices animism. That means worshipping nature, deity, and spirit. So they are not following any Hinduism, Christianity, or and all. They are following animism, which is worshipping the nature, the deity, and the spirit. In order to protect and preserve indigenous beliefs and practices, the Adis revived their ancient religion called Doni Polo and launched a movement for its revival in 1968. So, according to Adis, they wanted to have their ancient religion to be backed, and for that, they started a movement for its revival. The religion's name is Doni Polo, and it was happened. That movement happened in the year 1968. Folk dances are performed as part of important rituals during festivals and other occasions in Adi society.
So folk dance is very important for Adi society. Another major tribe is the Nishi. Earlier, the Nishis were known as Dafla. So their pronunciation is might be different because in their dialect they the northeastern people, or basically the Arunachal Pradesh population, they might be using a different way to say these names, which might be different from what we are going to know and pronounce. So earlier, the Nishi were known as Dafla. They have their own culture and tradition. Forest and Mithun, sacred animal, are an inherent part of their cultural and economic life. Nyokam Yolo is a festival celebrated by the Nishi tribe. This is very important to know that Nyokam Yolo is a festival which is being celebrated by the Nishi tribe of Arunachal Pradesh. They celebrate this festival to worship goddess Nyokam, to protect the crops from the insects and animals, and save human beings from misfortune. So you can see that the lives of these major tribal groups are, they are revolving around the environment. How it is important for them to protect their crops from the insect and the animals so that they can sustain themselves. So that is how they worship those goddesses who can save their products, agricultural products, and they celebrate it as a festival also because they wanted the blessings of goddess Nyokam so that she can protect their agricultural products. Next come the Tai Khamtis. Tai Khamtis inhabited in the districts of Namsai of Arunachal Pradesh. They follow Hinayana Buddhism. So we can see that Arunachal Pradesh also has a very good Buddhist population, and these Tai Khamtis follow Hinayana Buddhism. The Tai Khamtis are the only tribe in the state known to have their own script called Tai script. So they have their own script known as Tai script. Their main occupation is agriculture. The Khamti dance is also one of the important symbols of the Tai Khamtis. So there is a different way of dancing for this tribal group. The Khamti dance is a mixture of both dance and drama. It reflects the rich culture of the Buddhists and other different stories of moral values. Another popular dance from form of Khamti is a cockfight dance. This is very interesting to know about. Now, let's talk about the ethnic groups in Northeast India, specifically Assam. Assam consists of diverse ethnic communities, tribals, non-tribals, Assamese, and Bengalis. So Assam is a place where is so many ethnicities that are living together. The tribal groups are plain tribes, hill tribes, and tea tribes. These are the three types of tribal groups that exist in Assam: hill tribes, plain tribes, and the tea tribes. The plain tribes of Assam are Burmans, Bodos, Bodo Kacharis, Deori, Hojai, Sonowal, Kacharis, Lalung, Mech, Miri, Rabha, Dimasa, Hajong, Singpho, Khamti, and Garo. These all the names that we have read today in this part are the plain tribes of Assam. Boros are the largest among the plain tribes. Bodos or Boros is a generic term used for some tribes who prefer to be known by their individual identity. Boros claim to be the original inhabitants of Assam, and Sonowal Kacharis largely inhabit the districts of Tinsukia, Dibrugarh, Shivsagar, Jorhat, Golaghat, Lakhimpur, and Dhemaji. Missings are other ethnic tribes of Assam that are mostly concentrated in Dhemaji area, Lakhimpur area, Shivsagar, Jorhat, and Sonitpur area. The principal hill tribes of Assam are Karbis and Dimasa, who inhabit the Karbi Anglong and Dima Hasao districts of Assam. It is very tough to know all these names because that is very new for you all. But after reading again and again, you will be accustomed with these terms and you will not find any difficulty pronouncing it. Tea tribes. Earlier we learned about the plain tribes and hill tribes. Now we are talking about tea tribes of Assam, who are known as Adivasis.
So basically, tea tribes are known as Adivasis in Assam. They are the descendants of indentured laborers who migrated to work in a tea plantation during the colonial period. So during colonial period for tea plantation, colonial rulers used to take laborers from one place to another, and then they just go and bring them in Assam for tea cultivation. They migrated largely from Chota Nagpur, contemporary Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Orissa, West Bengal, and Uttar Pradesh areas. Most of the tea tribes belong to Munda, Orao, and Santhal tribes. They largely inhabit the districts of Sonitpur, Darang, Nagaon, Jorhat, Golaghat, Dibrugarh, Kachar, Hailakandi, Karimganj, and Tinsukia areas. In Assam, the tea tribes are not scheduled tribes. This is very important. Please underline this. Please note it down that in Assam, the tea tribes are not scheduled tribes because they are not the original inhabitants or indigenous to Assam. As we learned that these tea tribes are people who came from different parts of India to work in the tea gardens, and that is the reason why these tea tribes are not considered to be scheduled tribes because they are not the original inhabitants. But they are classified as the OBCs in the central list. In the year 1890s, Assamiyas came to be alluded as the ethnic Assamese. Assamia term is used. The largest population of Bengalis inhabits the districts of Barak Valley. So Assam comprises of so many ethnic groups including Bengalis, and these Bengalis inhabit in the districts of Barak Valley, mostly the largest population. Besides, Assam has non-tribal descendants of migrants such as Marwadis, Biharis, Punjabi Sikhs, Nepalis, and so on. So there are other non-tribal groups as well which resides in Assam. Let's talk about Meghalaya. There are broadly two kinds of ethnic groups in Meghalaya: the indigenous tribes and the non tribals. These are the two categories of people, ethnic groups that are living in Meghalaya. There are three main tribes in Meghalaya. What are the three main tribes? This is very important: the Khasis, the Garos, and the Jaintiyas. Jaintiyas are also known as Pnats. The Khasis, along with the Pnats, form a group named Khasi Pnat. The population of the three tribes of Meghalaya is concentrated in the Khasi Hills, Garo Hills, and Jaintia Hills. We discussed about this in our previous slides as well. The other tribals who live in Meghalaya are Hajong, Rabha, Bodos, and others. The non-tribals are descendants of those migrants that came to the area prior to the independence or following the partition, besides those who are migrants to the state after independence due to occupation, employment, and business purposes. Later, consist of Bengalis, Marwadis, South Indians, Biharis, Nepalis, and Sikhs in Shillong. So, this area is comprised of all the diverse population from across the country. The non-tribals largely inhabit cities such as Shillong, although they are found in other areas of the state too. The common trait that binds all living in a patrilineal society where the family lineage continues from the father's side. The name of father is very important in a patrilineal system. But in Meghalaya, all these three tribal communities are have a common thing in between them, and that is all these three tribal groups follow the matrilineal system where the family lineage is taken from the mother's side. All three tribes of Meghalaya follow the matrilineal system. Besides, there are Muslim Khasis too. The traditional Khasi religion is known as Niyam. However, most of the Khasi, Jaintiyas, and Garos profess Christianity, to which they were converted during the colonial period. So during colonial period, there were many, conversion that happened in religion, and these Khasis, Jaintiyas, and Garos, which usually followed Niam, they converted themselves into Christianity. Meghalaya is the only matrilineal society in the northeastern region. This is very, very important to note down that in the entire northeast India and even in the entire country,
It is only Meghalaya where the matrilineal society exists. In this system, in matrilineal system, the lineage of the family is traced through the mother of the child. Younger daughter Khadu is the custodian of family property and inheritor of family property. This is also very different from what we used to see. It is the younger daughter who became the custodian of the family property and inheritor of the family property in the matrilineal system in Meghalaya. The child bears the title of the mother, and the husband moves to the wife's parental residence after marriage. So it is not like that in the other parts of the country where it is the women who leave their parents and go to their husband's house to stay after marriage. In a matrilineal society, it is entirely the opposite. It is the husband who comes with the women to stay with the women's family. So this is the difference between the matrilineal and patrilineal society. And also the surname that a child bears in a matrilineal society, it is that of their mothers. Women have no political representation in traditional political institutions, and their representation in the legislative assembly or parliament are also negligible. Now let's talk about Manipur. The major ethnic group in Manipur are Meiteis, who live in the plains, while the hills are inhabited by tribes such as Nagas, Kukis, and Chins. So Meitei Bangals or the Meitei Muslims are an important component of the population. Apart from these tribes, there are some scheduled tribes that is Emol, Enal, Angami, Chiru, Choti, Gangte, Hamar, Kabuikom, Mizo, Lush, Mao, and Monsang, etc., which inhabits in Manipur. People of Manipur speak the Tibeto-Burman language. The Meitei language is the mother tongue of the Meitei people and is the lingua franca of the state, whereas English is the official language and the language of the conducting business. The festival which is popular in Manipur is Sangai Festival, which holds annually for 15 days at Palace Ground of Imphal, in which state and central government offices, private entrepreneurs, and cooperative societies build their stalls to showcase their products. In that festival, along with other dances, Maibi dance, the folk dance of Manipur, is also performed by the local artists. Leading organization which deals with handicrafts, wood carving, and ready-made garments in the from the adjoining countries like Myanmar, Thailand, Bangladesh, South Korea, Japan, and even America also participate in that festival that occurs in Manipur. Besides, each ethnic group of Manipur has its own distinct culture and traditions. The culture and traditions are reflected in their dances, music, customary practices. Some of the classical dances of Manipur includes Ras Leela, Nupa Pala, Pungcholam, Khamba Thoibi dance, etc. The Ras Leela dance is performed in an enclosure in front of a temple throughout the night. Now let's talk about Mizoram. Mizo is a generic term for the tribes and lives Mizoram and the Mizoram hills. So there are five major tribes in Mizoram, that is Lushei, Ralte, Hamar, Paite, Pawes, which was earlier known as Lais, and 11 minor tribes. Broadly, various tribes which were referred to as Kukichin Lushai during the colonial period, who are spread across states of Mizoram, Tripura, Manipur, Assam, as well as Bangladesh and Burma. So, according to Pachuao, the Mizo identity is situational identity. In terms of ethnicity and language, Mizos are characterized as Tibeto-Burman. Death rituals and Christianity form important ingredients of the Mizo culture. Death defines the identity of a person as Mizo or not. A Mizo is allowed to be buried in their burial place and non Mizo is not. This is something which is important. Bamboo cultivation, though related to the economy, is also important part of Mizo food culture. Bamboo is a food supplement for Mizos. The famine led to the Mizo insurgency during the 1960s to 1980s, ended with the signing of Assam Accord in the year 1986. The Mizo Code of Ethics focuses on Thwalang Ghaina. It means
that it is the obligation of all members of the society to be hospitable, kind, unselfish, and helpful to others. There are many words that I might be pronouncing wrong because that is something which is difficult for the people who do not belong to the northeastern part to pronounce perfectly. So you can write it down the spelling and need to know the pronunciation, how it is being pronounced. Let's talk about Nagaland. There are 16 main tribes in the state, that is Angami, Ao, Chakhesang, Chang, Chiru, Khemenangam, Konyak, Lotha, Makware, Phom, Rengma, Sanktam, Sema, Tikhir, Yamchugre, and Zeliang. So these are the 16 main tribes that resides in Nagaland. Though each of these has its distinct identity, they are known by generic terms Nagas. So they are main 16 different tribes, but together they are known as Nagas. Several languages are spoken in Nagaland and they belong to the Tibeto-Burman group of languages. According to the 2011 census, the major languages that has been spoken in Nagaland are basically the Konyak, Ao, Lotha, Angmi, Chokri, Sangtam, Bengali, Zeme, Yamchung, and Chan, Kyameong, Rengma, and Phom. Songs and dances are essential ingredients for the traditional Naga culture. The state of Nagaland is famous for celebrating different festivals, and one such festival is the Hornbill Festival. The government of Nagaland launched it in the December 2000 with the aim of encouraging the intertribal interaction and also promoting the culture heritage of the state. So these are the efforts that the government of India are putting to bring Nagaland and the other northeastern states forward. Now, let's talk about Tripura. Tripura generally has two types of ethnic groups, that is tribals, indigenous tribals, and the non-tribals. The tribals form around 19 main tribes along with several sub-tribes. The major tribes that resides in Tripura includes the Tripuri, Rayang, Chakma, Halam, Garo, Lusei, and Darlong. Bengalis also form the largest ethnic group in Tripura. There are many people who speak Bengali lives in Tripura. The larger share of Bengalis in Tripura resulted from the migration of Bengali speaking people after partition. So during partition and during many reasons, people used to migrate from one place to another, and that is how Tripura has been resided by so many Bengalis. Bengali culture and tribal traditional practices coexist to constitute Tripuri culture. Bengali is the most spoken language due to the predominance of Bengali people in the state. Kopborok language is spoken by the majority of the tribal communities. Music and dances are an integral part of Tripura's tribal communities, and each tribal community has its own songs and own dances. Just look at the diversity, how the northeastern part of our country is so diverse, is so vast, and it's so is having a distinct identity of their own. Now let's talk about Sikkim. There are three major ethnic groups in Sikkim, that is Nepalis, Bhutias, and Lepchas. These are the three ethnic groups that reside in Sikkim, and there are three major languages spoken in Sikkim. The Lepchas were the original inhabitants of Sikkim. The Bhutias migrated from Bhutan in the 17th century, and the Nepalis started migrating into Sikkim in the 19th century. So the original inhabitants are Lepchas, then comes the Bhutias from Bhutan, and then come the Nepalis from Nepal. The movement of the Bhutias began in the region from Tibet in the 14th century when the Kingdom of Sikkim was established in 1642. Sikkim became part of Indian Union in 1975. We have talked about this in our previous slides as well. And earlier, it had existed as the Protectorate of India. From the later 19th century, as the Sikkim monarchy was a British protectorate, Sikkim ethnic composition changed. Due to the migration of Nepalis into Sikkim, encouraged by the colonial authorities, the Nepalis had become the single largest ethnic group in Sikkim. So there are more Nepalis in Sikkim, which reduces the population of other ethnic groups.
So there are three major groups we talked about that, and besides several dialects that are prevalent among the different Nepali castes, that are Gurung, Rai, Tamang, Mukhia, Newer, Manger, Sherpa, etc. So they have a different Nepali dialects. However, Nepali is a lingua franca of the state because the majority of the population belongs to the Nepali community. The official language of the state is English, Nepali, Sikkimese or Bhutia and Lepcha. Buddhism and Hinduism are two main religion in Sikkim, and basically the Lepchas and the Bhutias are Buddhist, and Nepalis are Hindus. So there are more than 70 monasteries in Sikkim, and there is also different folk dances, and also Bhutia communities celebrate a festival known as Pang Labusol. So through this festival, they offer gratitude to Mount Kanchenjunga. With this, we end our today's lecture here. Thank you for listening.
మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనము గత పాఠంతో పాటు, నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము నిన్న పాఠంతో ఆ, కొనసాగింపుగా రెండవ పాఠాన్ని ఈరోజు మనం తెచ్చుకుందాము. ఈరోజు నిజంగా కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి పాఠం మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఎందుకు అంటే భారతదేశం అనేది ఈ మధ్యకాలంలో ఏమైంది అంటే బాగా ఒక ఆ, ఒక ఒక ఏంది రకరకాలైనటువంటి ప్రభావాలకు గురవుతున్నది. రాజకీయ పార్టీలు కానీ, ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి మనకు ఏంది విద్వేషపూరిత ప్రసంగాలు కానివ్వండి, లేకుంటే బూతులు కానివ్వండి, తిట్లు కానివ్వండి, లేకపోతే అసలు భారతదేశం అంటే ఏంటి, ఇదేనా అనే ఒక స్థాయిలో ఈరోజు మనకు రాజకీయాలు కానీ, లేకుంటే మన యొక్క ఆలోచనలు కానీ, ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో భారతదేశం అనేది పూర్తిగా మెటమార్ఫసిస్ అయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మెటమార్ఫసిస్ అంటే రూపాంతరం చెందింది. ఇది రూపాంతరం చెందింది మనం అభివృద్ధి వైపు పురుగెత్తున్నామా, లేకపోతే ఇంకా వెనుకబడి ఉన్నామా, లేకపోతే ఎట్లాంటి సందిగ్ధ దశలో మన భారతదేశం ఉంది అనేది మనం కనుక ఒకసారి చూస్తే చాలా మంది ఏమంటున్నారు అంటే అది భారతదేశం మీద ఒక రకంగా వెనకైపోతుంది అబ్బాస్ అని చెప్తా ఉంటారు. ఎలా అంటే ఈరోజు చూస్తున్నటువంటి మనం హింసాత్మకమైనటువంటి రాజకీయాలు కానివ్వండి, లేకుంటే మత విద్వేషాలు కానివ్వండి, కుల సంఘాలు కానివ్వండి, ప్రాంతీయ సంఘాలు కానివ్వండి, ఇంకా రకరకాల సంఘాలు, అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో అది ఒక భాగం అయినప్పటికీ, ప్రజాస్వామ్యం చాలా ముఖ్యమైనప్పటికీ, ఆ ప్రజాస్వామ్యం పేరుతోటి ఏది నిజమో, ఏది అబద్ధమో, ఏది మంచో, ఏది చెడు అన్నంత స్థాయిలోకి భారతదేశం అనేది ఈరోజు నెట్టివేయబడ్డది. మరి ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో మన భారతదేశం అసలు మొదటి నుంచి ఎలా ఉండేది, అది ఎట్లాంటి వాటి మీద ఆధారపడి ఉన్నది, అది ఎట్లాంటి భావాలు, మన మొదటి ఆలోచన విధానం ఏంటి, దాంట్లో మనం వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు ఇవి అనేది లేకుంటే మన టెంపుల్స్, తాళపత్రాలు, ఇప్పుడు మనకు అన్నమయాగంలో చూస్తే అన్నమాచార్య కీర్తనలు తాళపత్రాల మీద రాయబడడం అనేది జరిగింది. ఈ రకంగా భారతదేశంలో అసలు ఏంటి అంటే విలువలేంటి, మన విలువలేంటి, మన 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 సంస్కృతి ఏంటి, మన ఇవేంటి అనేది మనం డీప్గా ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకు అంటే భారతదేశం అనేది ఒక ప్రాచీనమైన దేశము. ఇక్కడ ఆర్యులు వచ్చారు, అంతకుముందు ద్రవిడులు ఉన్నారు, ద్రవిడ సంస్కృతి ఉంది. తమిళనాడు ఆడిపోతే మీకు, కేరళ ఆడిపోతే ద్రవిడ సంస్కృతి మనకు కొట్టించినట్టు అవుపడుతుంది. అదేవిధంగా మనకు ఈ యొక్క ఆర్య సంస్కృతి ఉంది, వేదాలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత మనం నిన్న డిస్కస్ చేసినట్టు మనకేంటి అంటే అద్వైతము, ద్వైతము, విశిష్టాద్వైతాలు ఉన్నాయి. వాటితో పాటుగా మీమాంస, సాఖ్య అనే ఒక 6 ట్రెడిషన్స్ భారతదేశంలో ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్గా అవి రావడం జరిగింది. అయితే మీరందరూ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఎక్కడైతే నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ అన్నారు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే విజ్ఞానము, వైజ్ఞానం అనేది మనిషికి అన్నిటికంటే గొప్పదైందని అర్థం. ఎందుకంటే నువ్వు డబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి, సిరివచ్చును సిరిపోవును కరిమింగిన వెలుగపండు లాగా అని ఒక సంస్కృత పోయం ఉన్నది. ఆ సంస్కృత పోయంలో ఏం చెప్తుంది అంటే సిరి అనేది డబ్బులు రావడము పోవడం అనేది ఒక ఎలుగ పండును కనుక ఏనుగు తింటే అది మళ్ళీ బయటకు వచ్చేటప్పుడు దాంట్లో ఏముండదు. అంటే ఇది సిరి కూడా ఈరోజు వస్తుంది, రేపు పోయింది, ఉండేది శాశ్వతంగా ఉండేది ఒక జ్ఞానం మాత్రమే అని మనకు దాని యొక్క సారాంశం. ఇది సంస్కృతంగా అంటే మన యొక్క పద్యాలు కానివ్వండి, మన యొక్క లేకుంటే మన నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ అయినా కానీ ఈ బ్రిటిషర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది అంటే ఒక భారతదేశం అంటే ఒక ఆత్మన్యూన్యతా భావంలోకి నెట్టివేయబడ్డదని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే చాలా మంది బ్రిటిషర్స్, సోషాలజిస్టులు, ఆంథ్రోపాలజిస్టులు ఏం చేశారు అంటే ఈ యొక్క బ్రిటిష్ యొక్క విద్యా విధానమే గొప్పది, వాళ్ళ సివిలైజేషన్ గొప్పది, అంటే సింపుల్ సొసైటీ నుంచి కాంప్లెక్స్ సొసైటీ పోయే ముందు అది ఈ రకంగా వెస్ట్ అనేది చాలా కాంప్లెక్స్ సొసైటీ. ఆ తర్వాత కాంప్లెక్స్ సొసైటీ నుంచి మనం ఇది ఎవాల్వ్ అయ్యామని చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ కాంప్లెక్స్ సొసైటీ నిజంగానే కాంప్లెక్సా, అంటే ఇది మనకు యూరోపియన్ ఆలోచన విధానమే మనం నిజమని చెప్పుకోవచ్చా, లేకపోతే ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనము అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఉంది. అయితే ఇది యూరోపియన్ది అది మాత్రమే అది కాదనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే యూరోప్ వాళ్ళు తమ యొక్క వైజ్ఞానాన్నే నిజమైన వైజ్ఞానంగా వాళ్ళ యొక్క దాన్నే నాలెడ్జ్గా అనేది చలామణి చేశారు. దీన్ని మన భారతీయ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని ఖండించారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే అది ఎథ్నోసెంట్రిక్, యూరోపియన్ ఎథ్నోసెంట్రిక్ వ్యూ అని కూడా మనము
చెప్పుకోవచ్చు. యూరోపియన్ ఎథ్నోసెంట్రిక్ వ్యూస్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, వాళ్ళు సింపుల్ సొసైటీ నుంచి కాంప్లెక్స్ సొసైటీ, అంటే ఇప్పుడు పెట్టుబడిదారు విధానము, లేకపోతే ఈ యొక్క కమర్షియల్ ఇదంతా కూడా మన యొక్క ఈ యొక్క దీన్ని, అంటే అదే హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్గా మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే ఇది ఎంతవరకు నిజము, అది భారతదేశంలో లేదా అంటే ఈజ్ వెస్ట్రన్ క్యాపిటలిస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ అంటే అనే ఒక క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది. ఆ క్వశ్చన్ మనం వచ్చినప్పుడు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మరి ఇది నిజమేనా అంటే ఒక యూరోప్ మాత్రమే మానవ విలువలలో కానీ, లేకపోతే కల్చర్లో కానీ, లేకపోతే నాలెడ్జ్లో కానీ ఇవి ఎక్కువగా ఉన్నాయా అనేది మనకి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే ఇది దీన్ని మనం ఎట్లా అంటే ఇది అది కాదు, కానీ ఇది ఎథ్నోసెంట్రిక్ వ్యూ అనేది మనకు చాలా మంది చెప్తున్నటువంటి విషయం. ఎందుకంటే ప్రతి దేశానికి కూడా ఇప్పుడు ఒకటి ఉందండి, ఒక మూర్ఖుడు ఏమనుకుంటాడంటే తనకు తాను గొప్ప అనుకుంటాడు. ఇప్పుడు అరిస్టాటిల్, సోక్రటిస్ లాంటి వాళ్ళే నాకే అంత పెద్ద పెద్ద మహానుభావులు నాకేం రాదు అన్నారు. అట్లాంటిది ఒక దేశము తన గురించి తాను గొప్పగా చెప్పుకోవడం అనేది అది మూర్ఖత్వం కిందనే వస్తుంది. ఇప్పుడు యూరోపియన్ ఇండస్ట్రియల్ క్యాపిటలిజమే గొప్పదా అంటే దాంట్లో మానవతావాదం వచ్చింది, దాంట్లో చాలా వర్కర్స్ కొన్ని రైట్స్ వచ్చాయి అన్ని, అది అంతవరకు ఓకే. కానీ అదే గొప్పది, మిగతా అసలు వేరే వాళ్ళకి సివిలైజేషన్ లేదు అనేది చెప్పడం మాత్రం అది ఒక ఎథ్నోసెంట్రిక్ వ్యూ లాగా మనం చెప్పుకోవచ్చని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే ఇది ఇండస్ట్రియల్ సివిలైజేషనే ఒక గొప్ప అదిగా మిగతా కాదు అన్నప్పుడు ఇట్లాంటి సందిగ్ధ దశలు ఏమైంది అంటే, అసలు మనం ఎవరము, మన యొక్క ట్రెడిషన్ ఏంటి, ఈ యొక్క అనేది మనకు లోతుగా చర్చించడం అనేది జరిగింది. ఈ యొక్క మనం ఏంటి, మన యొక్క లోతుపాతలు ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడంలోనే మన యొక్క ఈ సోషలాలజీ ఇవన్నీ ఉన్నాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మనం ఏంటి అంటే అప్పుడు వేదాలు, లేకపోతే ఉపనిషత్తులు, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఇండాలజీ, తాళపత్రాలు ఇవన్నీ కూడా మనము తెలుసుకోవడం అనేది జరిగింది. మరి ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ భారతదేశం యొక్క మూలాలు ఏంటి అనేది మనం మొట్టమొదటిసారిగా మనం చర్చించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇట్లాంటి పరిస్థితి మనం అయితే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ఈ యొక్క బ్రిటిషర్స్ యొక్క పెట్టుబడిదారి విధానమే గొప్పది కాదు. బ్రిటిషర్స్ యొక్క ఆలోచన విధానము, విద్య, వైద్యము, వెస్ట్రన్ సైన్స్, వెస్ట్రన్ ఎడ్యుకేషన్, లేకుంటే వెస్ట్రన్ డ్రెస్సింగ్, క్లోతింగ్, వెస్ట్రన్ వే ఆఫ్ థింకింగ్, మానవతావాదము, రేషనాలిటీ, అంటువాదము, ఇవే గొప్ప విషయాల. అసలు భారతదేశానికి ఒక ఆలోచన అంటూ ఉండదా? భారతదేశమే కదా, ప్రపంచానికి ఏ దేశానికి ఏ ఆలోచనలు లేవా? ఇప్పుడు ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్ ఏంటి, మిగతా హరప్పా సివిలైజేషన్ ఏంటి, ఇట్లాంటి సివిలైజేషన్స్ ఎన్నో అనేటివి ఉన్నాయి. అయితే వీటి ఈ యొక్క సివిలైజేషన్స్ అవి కనుక్కోలేదా? ఇన్వెన్షన్ అనేది మోడర్న్ వెస్ట్రన్ వరల్డ్ ఇన్వెంట్ చేసిందా చాలా విషయాన్ని? కంప్యూటర్ అనేది చాలా వరకు అమెరికన్ వాళ్ళే ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే దాన్ని మనం సమాజంలో కంప్యూటరే ప్రాథమికంగా తీసుకోవచ్చు. అసలు ప్రతి దేశానికి భావాలు ఉంటే ఉండవా అనేది ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా అర్థం చేసుకోవాలి. దీంట్లో సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఎట్లా కోల్పోయింది భారతదేశము, ఆ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ను పునరుద్ధరించడంలో ఎట్లాంటి శాస్త్రవేత్తలు ఉపయోగించారు, ఎందుకు మన నాలెడ్జ్ ఏంటి అనేది మనం చాలా వరకు చూడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక్కడ 1789లో ఈ యొక్క బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి వైస్రా ఏం చేశాడు అంటే, ఈ మొత్తం అక్కడ ఉన్నటువంటి బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గాను అక్కడ ఉన్నటువంటి హిందూ రాజుల యొక్క కుటుంబాలని, ప్రాక్టీసెస్ని ఏంటి అనేది ఆయన రాయించాడు. ఒక సోషియాలజిస్ట్ని తీసుకొచ్చి రాయించడం జరిగింది. అంటే హిందూ ప్రాక్టీసెస్, హిందూ ఫ్యామిలీస్ ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి, రాజులు ఎస్పెషల్లీ హిందూ రాజులు ఎట్లా ఉంటారు అనేది అప్పుడు ఉన్నటువంటి బ్రిటిషర్స్కి కొంచెము వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బాగా చేయాలంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి హిందూ రాజుల యొక్క, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి హిందూ రాజులు కానీ ముస్లిం రాజుల యొక్క, ముస్లిమ్స్ అంటే వాళ్ళకి తెలుసు, ఎందుకంటే యూరోప్ పక్కనే ఈ యొక్క ఇస్లాం ఉంది, ముస్లిం కంట్రీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూరోపియన్స్కి ముస్లిమ్స్ అంటే తెలుసు, వాళ్ళ ఆచారాలు తెలుసు. ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒకే సోర్స్, అబ్రహమిక్ రిలీజియన్స్ కాబట్టి అది పెద్దగా వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు. కానీ భారతదేశం లాంటి ఒక మన ఏం చెప్పాలి అంటే ఒక ఐడియలెటరీ కంట్రీ, అంటే ఒక విగ్రహారాధన చేసేటువంటి ఒక కంట్రీకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కుల సమస్య కానీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భౌగోళికపరమైనటువంటి వ్యవస్థలు కానీ, ఈ కుల వ్యవస్థలో ఉన్నతంగా ఉన్న బ్రాహ్మిన్స్ కానీ, క్షత్రియులు కానీ అది వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు. అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే
అప్పుడున్నటువంటి సోషియాలజిస్టులని, ఆంథ్రోపాలజిస్టులని చాలా మందిని వాళ్ళు ఈ ఫీల్డ్ వర్క్ చేయించేసి వాళ్ళతో పుస్తకాలు రాయించి, ఎందుకంటే ఫర్ బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఈ రకంగా బెంగాల్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క హిందూ రాజుల చరిత్ర, హిందూ ఫ్యామిలీస్ గురించి చర్చి, అందుకే హిందూ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది ఒక బుక్ అనేది మొట్టమొదటిసారిగా రావడం జరిగింది. ఇది ఇప్పటికీ కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటి బుక్ సోషియాలజిస్ట్గా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా ఆ తర్వాత కలకత్తా యూనివర్సిటీలో, ఆ తర్వాత మిగతా యూనివర్సిటీలలో ఈ సోషియాలజీ అనేది మనం పెట్టడం అనేది జరిగింది. ఎందుకంటే భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది ఎంత ప్రధానమైనటువంటి విషయం మనము ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవడం, కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇండియాలో పెట్టడం అనేది జరిగింది. ఇక్కడ మీకు ప్రధానంగా పార్ట్ 2లో మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, ఈ యాంటిసిడెంట్స్ బిఫోర్ ఇంటెలెక్చువల్ ఇండియన్ ఇంటెలెక్చువల్ సోషియాలజీ అంటే ఈ సోషియాలజీ పుట్టుకకి ఎట్లాంటి అవి చేశాయి అని మనం ఇంకా చూస్తే, జిఎస్ గురియే, ఐరావతి కార్వే, ప్యాట్రిక్ గిడన్స్, ఈ ముగ్గురు, ఆ తర్వాత బెంగాల్లోని సోషియాలజిస్టులు లెల్లి, వీళ్ళందరూ కూడా చాలా ప్రముఖమైన పాత్రను పోషించారు భారతదేశంలో సోషియాలజీ రావడానికి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇంకొక విషయం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, వీటన్నిటికంటే ముందు కూడా భారతదేశంలో ఈ యొక్క సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ ఎట్లా ఉందని తెలుసుకోవడానికి జరిగిన కృషి అనేది చాలా గొప్పది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నిన్న మనం మొత్తం సాంస్క్రిట్ గురించి చదివాం. ఇప్పుడున్న మన నాలెడ్జ్ మొత్తం కూడా సాంస్క్రిట్లోనే ఉంది. ఎట్లా అంటే మన నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ తెలుసుకోవాలి అంటే, మన విజ్ఞానం తెలుసుకోవాలంటే అది సంస్కృతంలోనే ఉంది. ఈ సంస్కృతాన్ని కనుక మనం పాటించడం జరిగితే, మనం చూస్తే మనం చాలా వాటిని డికోడ్ చేయొచ్చు. ఎట్లా అంటే కోడింగ్, డికోడింగ్ లాగా. ఇప్పుడు ఆర్యభట్టుడు రాసినటువంటి మ్యాథమెటిక్స్ ఇప్పుడు మనం వాడుతున్నటువంటి కంప్యూటర్ అల్గారిథంలోకి, ఆ తర్వాత మనకు చెరకుడు రాసినటువంటి చరక సంహిత మనకు ఆరోగ్యానికి, ఇప్పుడు కేరళ ఆయుర్వేదం ఉందండి. కేరళ ఆయుర్వేదం అనేది కొన్ని ప్రాచీన నుంచి వస్తున్నటువంటి విద్య. ఇప్పుడు మనకు ఎక్కడో ఉన్నటువంటి చెగువేర కూతురు కేరళకి వైద్యానికి వచ్చింది అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటండి? ఇండియాలో ఒక వైద్య విధానం అనేది చాలా గొప్పగా ఉందనే కదా ఇక్కడ అర్థం. సరే, ఇవన్నీ మీకు పాశ్చిత్య పచ్చడిలాగా అనిపించవచ్చు, కానీ మళ్ళీ ఒకసారి మీకు చెప్తున్నా. ఈ రకంగా అంటే భారతదేశం యొక్క వైజ్ఞానిక భండాగారాన్ని కనుక మనం ఓపెన్ చేయాలి అంటే దానికి సంస్కృతం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పటికీ 2 రకాల ఇండియన్ లిటరరీ ట్రెడిషన్. ఇప్పుడు ఏ దేశమైనా ఎట్లా తెలుస్తుందండి? ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆ రచనలను బట్టి మనం ఆ దేశం ఏంటో తెలుసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు యూరప్కి మిడివల్ టైంలో కానీ, ఏన్షియన్ టైంలో కానీ గ్రీక్ టేల్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు గ్రీక్ క్లాసిక్స్ ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత అమెరికన్ క్లాసిక్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అక్కడ జరిగినటువంటి లిటరరీ ఫామ్ గురించి కదా తెలుసుకున్నప్పుడే కదా మనకు తెలిసేది. ఇట్లాంటి లిటరరీ ఫార్మ్స్ ఇది తెలిసినప్పుడు మనకు అదేంటో మనకు అది అర్థమవుతుంది. అంటే ఆ సమాజం ఏంటి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆలోచన విధానం ఏంటి అని. మీరు కనుక ఇది చదివితే, ఇది అమెరికన్, అది బ్రిటిష్ క్లాసికల్ లిటరేచర్ చదివితే బ్రిటిష్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది. అట్లే భారతదేశంలో క్లాసికల్ లిటరేచర్ అంటే మన ప్రాచీన సంస్కృతి, వాజ్మయాలు, వేదాలు చదివినప్పుడు భారతదేశం అంటే అది తప్ప ఉప్ప, అది మానవత్వమా, కులం బ్రాహ్మణికల్ టెక్స్ట్ కాబట్టి మనము దళితులు, బీసీలు, మైనారిటీలు, మహిళలు, చిన్నపిల్లలు చదవచ్చా, అది అంటే ద్రాపణాల ఆలోచన నిజమైన ఆలోచన అనేది మనం తర్వాత చేద్దాం ఆ డిబేట్. కానీ అసలు అందులో ఏముందనేది మనం తెలుసుకోవాలి అంటే సంస్కృతం అనేది తెలిసి ఉండాలి. సంస్కృతం నేర్చుకోవడం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. అంటే సంస్కృతం దీన్ని ఇంపోజ్ చేయకూడదండి. అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయ కారణాల వల్ల సంస్కృతానికి కొంచెం చెడ్డ పేరు వచ్చిందేమో అని నేను ఈ మధ్యలో భావిస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒక స్కాలర్స్కి సంస్కృతం నేర్చుకోవడం తప్పలేదు. ఆ సంస్కృతాన్ని ఒక ఇంపోజ్ చేసి ఒక రాజకీయ ఎజెండాగా మార్చి, ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇండియలాజికల్ టెక్స్టులు మొత్తం చేయాలి అంటే అవన్నీ సంస్కృతం అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకు ఉదాహరణకు ఐరావతి కార్వే గారిని తీసుకుంటే, ఆమె సాంస్క్రిట్ చదివి ఇండియలాజికల్ టెక్స్ట్ని ఆమె దాన్ని డికోడ్ చేసిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. కోడింగ్, డికోడింగ్ అని మనం ఈ రకంగా చెప్పుకోవచ్చు. అంత నిన్న స్వేచ్ఛ కోసం జరిగినటువంటి ఉద్యమాలు ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. భారతదేశంలో సోషియాలజీ మరియు చరిత్ర అభివృద్ధి భారతీయ ప్రజల్లో ఆలోచన విధానము, జీవన శైలి, ప్రవర్తనలో మార్పు తీసుకురావడంలో బ్రిటిష్ వారి ప్రభావం కూడా మనం ప్రస్తావించాం. సాంఘిక పరమైనటువంటి ఉద్యమాలు సమాజాన్ని దానికి సాంఘిక దురాచారాలు మరియు దృఢమైన విలువలను తొలగించే ప్రయత్నం.
స్వతంత్ర పోరాటం మరియు పోరాటంలో పాల్గొన్న భారతీయ నాయకులు భారతీయ సమాజం సంస్కృతిపై గొప్ప ప్రభావం చూపించాయి. ఈ సామాజిక మార్పుల నేపథ్యంలో భారతదేశం సామాజిక మానవ శాస్త్రం ఉద్భవించాయి మరియు అభివృద్ధి చెందాయి. స్వతంత్ర పోరాటం జరిగినటువంటి టైంలో ఆ తర్వాత దాంట్లో భాగంగా ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వీళ్ళని నిలబడాలి అనే దాంట్లో మన రివైవల్ జరిగింది. ఆ తర్వాత సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ సబ్జెక్ట్ కూడా భారతదేశంలో పెట్టబడ్డాయి. భారతీయ సామాజిక పూర్వీకులు పరిచయం భారతదేశానికి దాదాపు 4000 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. 4000 హిస్టరీస్. ఇప్పుడు మనం 2000లో ఉన్నాం. 2000 ప్లస్ 2000 వేసుకోండి. అంటే మనం ఇక్కడ ఎంతున్నామో దాని వెనకాల అంత ఉందని అర్థం. దాని సాంస్కృతిక వారసత్వం, మతపరమైనది, తాత్విక రచన కలిగి ఉంది. తాత్వికమైనటువంటి రచనలు అంటే మనకు మన ప్రొఫెసర్ ఈశ్వరయ్య గారు చెప్తా ఉంటారు, మనకు చాణక్యుడు ఉన్నాడు అబ్బా, ఆయన గురించి ఎవరు పెద్ద ఇప్పుడు మనం మామూలుగా ఏమనుకుంటామంటే ప్రిన్స్ రాసినటువంటి హీరో మైకేవెల్లే గ్రేట్ అనుకుంటాం. ప్రిన్స్ రాయడానికి మైకేవెల్లే గ్రేటే కాదు, ఇక్కడ భారతదేశంలో లాంటి చాణక్య శబ్దం అని చాణక్య శబ్దం చేస్తున్నావురా అని అంటుంటారు దోస్తులలో అప్పుడప్పుడు. అంటే చాణక్య శబ్దం అనేది అంటే చాణక్యుడు రాజనీతి ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా రాశాడు. అర్థశాస్త్రం కూడా రచించాడు. అర్థశాస్త్రం అనేది ఒక రాజు అనేవాడు ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది, వాడు ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి కుతంత్రాన్ని, లేకుంటే రాజు మీద జరుగుతున్నటువంటి వాటిని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి, ఇవన్నీ కూడా మనకు కౌటిల్యుడు. ఆ తర్వాత మనకు టీచర్లు ఉన్నారు. ఇప్పుడు సోక్రటీస్, అరిస్టాటిల్ వాళ్ళ గురించి చెప్తారు, కానీ కౌటిల్యుడు ఇంకొంతమంది ఉన్నారు భారతదేశ చరిత్రలో, వాళ్ళు టీచర్లు అని చెప్పుకుంటారు. చాలా గొప్ప గొప్ప రోల్స్ ప్లే చేశారు, రాశారు కూడా. అది ఇప్పుడు మన ధర్మశాస్త్రం ఉంది, అది చాలా రాంగ్ బుక్ అని రాశారు. ఎట్లా అంటే దాంట్లో స్త్రీలను ఎట్లా ఉంచాలి, దళితులను ఎట్లా ఉంచాలని రాశారు. దాన్ని అందుకని అంబేద్కర్ దాన్ని మొత్తం తన యొక్క మన ధర్మశాస్త్రాన్ని కాల్చివేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇది దళితులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నా, లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న గిరిజన తెగలకు, లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న స్త్రీలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న అవేంటో చదివితే కదా మనకు అర్థమయ్యేది. నేను అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ పాయింట్ నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఏదైనా నువ్వు ఫస్ట్ చదివిన తర్వాత దాన్ని అనలైజ్ చేసి బాగా లేకపోతే దీన్ని పూర్తి చేయడమో ఏదో నీ ఇష్టం చేయి, కానీ చదవడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది ఇక్కడ మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. మధ్యయుగ కాలంలో భక్తి సాహిత్యము అవధి, బ్రజ్, మైథిలి, బెంగాలీ, అస్సామీ, మరాఠీ, కన్నడ, తమిళం మరియు మలయాళం వంటి ప్రాంతీయ భాషలో రూపొందించింది. సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క లిటరీ ట్రెడిషన్ ఏదైతే మనకి లిటరీ ట్రెడిషన్ ఉందో భారతదేశానికి, అది సంస్కృతంలో ఉండేది. ఇప్పటికీ మెనీ ఇంటెలెక్చువల్స్ దే ప్రిఫర్ సాంస్క్రిట్ యాజ్ దర్ బట్ ఫేవరెట్ లిటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ రైటింగ్. టిల్ టుడే ఇప్పటికీ కూడా చాలా మంది కూడా సంస్కృతాన్ని తమకి ఇష్టమైనటువంటి ఒక భాషగా వాళ్ళు ఉంచుతారు, రాయడానికి కూడా వాళ్ళు ఇష్టపడతారు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే అది కాకపోతే మధ్యయుగాల్లోకి వచ్చేవరకు ఏమైందంటే అది మారిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా మారింది అంటే అది ప్రాకృతము అనేది ఉండేది. సంస్కృతము, ప్రాకృతము, పాలి వంటి శాస్త్రీయ భాషలో రూపొందించబడింది. మన వారసత్వం, తాత్విక రచనలు సంస్కృతము, ప్రాకృతి అనేది కూడా ఉంది. అంటే పాలి వంటి భాషలలో కూడా అది రాయబడ్డది. అంతేకాకుండా మధ్యయుగాలలో భక్తి సాహిత్యం అంటే కబీర్ ఉన్నాడు, ఈజ్ ఎ మిడివల్ పోయెట్. ఆ రకంగా భక్తి సాహిత్యం వచ్చింది. అది అవధి, బ్రిడ్జ్, మైథిలి, బెంగాలీ, ఆ తర్వాత మైథిలి, బెంగాలీ, అస్సామీ, మరాఠీ, కన్నడ, తమిళము, తెలుగు మరియు మలయాళం వంటి ప్రాంతీయ భాషల్లో కూడా రూపొందించబడ్డది. ఏమైతే అంటే 9వ శతాబ్దాన్ని మన లిటరీ ట్రెడిషన్లో ఒక బ్రేక్గా తీసుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే 9వ శతాబ్దం తర్వాత ఈ సాహిత్యం అనేది మనకు లోకల్ లాంగ్వేజెస్లో వచ్చిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే అది అవధి, బ్రజ్, మైథాలి, బెంగాలీ, అస్సామీ ఇట్లాంటి భాషలలో మనకు సాహిత్యం రావడం జరిగింది. అంటే 9వ శతాబ్దం వరకు ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా మీరు నన్నయ్య, తిక్కన, ఎర్రన వీళ్ళని చేసుకుంటే మా ఫ్రెండ్ డాక్టర్ సుధాకర్ భట్టు ఒక కవిత రాశాడు. ఏమని అంటే కవిత్వమా నువ్వు నన్నయ్య ఆది కవి, నువ్వు నన్నయ్య రూపం తీసుకున్నావు, తర్వాత రకరకాల రూపం తీసుకున్నావు అని ఆయన తన యొక్క ఆ కవిత మీద కవిత రాశాడు. అంటే కవితలు ఎట్లా ఉంటాయి అనేది.
అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ యొక్క భాష అనేది ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనకు అంటే 9వ శతాబ్దం వరకు కూడా సంస్కృతము ప్రాకృతము ఇప్పుడు మన తెలుగు సాహిత్యం కూడా సంస్కృతమే. ఇంకా చాలా వరకు సంస్కృతం అనేది ఇక మనం ఇక చెప్పుకోకూడదండి అది. అంటే నేను ఇప్పుడు మనం తవ్విన కొద్ది బయటపడుతుంది అదంతా. మనం ఇంతకుముందు ఇప్పటి జనరేషన్స్కి సంస్కృతం అంటే ఏంటో తెలియకపోవచ్చు. నాకే సోషియాలజిస్ట్ అయినా నాకే ఇంత టైం పట్టింది అంటే సంస్కృతం యొక్క ఎఫెక్ట్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది, దాని యొక్క లోతుపాత్రలు ఏంటని. అది 9వ శతాబ్దం వరకు భారతదేశాన్ని ఒక డామినెంట్ లిటరీ ఫామ్గా అది ఉంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. నోయింగ్ సాంస్క్రిట్ ఈజ్ ఏ హాల్ మార్క్ ఆఫ్ ఎలీట్ క్లాస్ ఇన్ ఇండియా అనేది మీకు ఇంత నిన్న కూడా చెప్పాను, ఈరోజు కూడా చెప్పారు. అయితే మధ్యయుగాలలో వీటన్నిటికి కూడా ఒక బ్రేక్ పడ్డదని మనం చెప్పుకోవచ్చు. బ్రేక్ అంటే ఎట్లా అంటే అది వేరే భాషలలో కూడా వాళ్ళు రాయడం అనేది అవధి, బ్రిడ్జ్ ఇట్లాంటి భాషలలో కూడా ఈ యొక్క లిటరీ ఫార్మ్స్ అనేది వచ్చింది. నాకు కబీర్ కానివ్వండి, వేరే వాళ్ళు కానీ రామచరిత్ర మానస్, తులసీదాస్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు అవధి బ్రిడ్జ్లో రాశారు, మిగతాలు బెంగాల్లో రాశారు, అస్సాంలో రాశారు. ఆ తర్వాత మీరు ఆల్వార్ ట్రెడిషన్ అని ఒకటి ఉంది, ఇది తమిళ్లో. ఆల్వార్ ట్రెడిషన్ కూడా ఏంటంటే అది తమిళ్లో రాయడం అనేది ఆల్వార్ ట్రెడిషన్ యొక్క గొప్ప సంస్కృతి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. గిరిజన సమూహాల నుండి వ్యవసాయదారులు మరియు పట్టణవాసుల వరకు సామాజిక సాంస్కృతిక నిర్మాణంలో భారతదేశం యొక్క బహువచన సాంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబించే కళలు ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉండేటి అని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. శిల్పకళ, వాస్తుశిల్పము ఇవన్నీ కూడా మనకు 9వ శతాబ్దం తర్వాత వచ్చాయనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. బ్రిటిష్ కాలంలో సామాజిక ఆలోచన అంటే బ్రిటిష్ కాలంలో ఎట్లా ఉండేది ఆలోచన? భారతదేశం ఒక సంక్లిష్టమైన తన నాగరికత, ప్రత్యేకించి దాని సాహిత్య సాంప్రదాయానికి సంబంధించింది. భారతీయ తత్వశాస్త్రము, యోగ, సాంఖ్య, న్యాయ, వైశేషిక, వేదాంత, మీమాంస అనే 6 ఆలోచన విధానం కలిగి ఉంటుంది. ఈ భారతీయ తత్వశాస్త్రం అనేది యోగ, సాంఖ్య, న్యాయ, వైశేషిక, వేదాంత మరియు మీమాంస అనే యొక్క 6 ఆలోచనల మీద భారతీయ సమాజం యొక్క ఆలోచన తత్వశాస్త్రం అనేది ఆధారపడి ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. 13 ప్రధాన ఉపనిషత్తులు మానవుల అంతర్గత జీవితం మరియు అంతిమ విధికి సంబంధించిన తాత్విక విచారం కలిగి ఉంటారు. అంటే ప్రతి మనిషి కూడా అండి, మీరు 20వ శతాబ్దం కానివ్వండి, మొట్టమొదటి మానవుడు కానివ్వండి, భూమి మీద పుట్టి పెరిగి ఆలోచన వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి మానవుడి నుంచి 20వ శతాబ్దంలో ఒక ఉన్నత స్థితిలో ఉన్న మానవుని వరకు కూడా ప్రతి ఓడు ఏమనుకు ఆలోచిస్తాడు, మానవుని యొక్క అంతర్గత జీవితము, తన యొక్క అంతిమ విధి ఇది ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఆలోచిస్తారు. మోక్షము, మనిషి యొక్క మోక్షం ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అనేది కూడా ఆలోచన అనేది జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించే చాలా మంది మనకు సాంస్క్రిట్లో పెద్ద తత్వవేత్తలు, శాస్త్రవేత్తలు అప్పుడున్నటువంటి ఆలోచన పనులు ఏదైతే రూడిమెంటరీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లిటరీ ఫార్మ్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు, వేదాస్ని కానీ ఉపనిషత్తుని కానీ ఇవన్నీ కూడా సంస్కృతంలో రాయించబడ్డాయి. మన జీవితానికి సంబంధించిన అంతిమ విలువలు ఏంటి, ఒక మనిషి ఒక అంతిమ జీవితం ఏమై ఉండాలి అనేది కూడా ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ సార్ గారు మాట్లాడుతూ క్లాసులో కానీ ఇక్కడ కానీ నక్సలైట్లు ఎట్లా ప్రాణాలని తృణాప్రాయంగా వాళ్ళు వదిలిపెడతారు, అది ఒక సమాజాన్ని నెలకొల్పడానికి అనేది ఆయన చాలంటాడు. అంటే వాళ్ళకి అది అంతిమ ఒక తాత్విక చింతన ఏంటంటే జీవితం అనేది పేదవానికి ఉపయోగపడాలని, ఇక్కడ ఒక దేవునికి అర్పణలో ఉండాలని కొంతమంది ఆలోచిస్తారు. డబ్బులు సంపాదించి జీవితాన్ని ధన్యం తీసుకోవాలని ఇంకొంతమంది ఆలోచిస్తారు. అంటే మనిషి యొక్క జీవితము, పుట్టుక, పెరగడము, మరణము, ఆ తర్వాత ముక్తి, విముక్తి ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా ఉంటాయి అనేది మనకు క్లాసికల్ లిటరీ ట్రెడిషన్లో రాయబడ్డది. అది యోగ, సాంఖ్య. యోగ అంటే మన యోగాలు ఇట్లా కింద మీద మన ప్రధానమంత్రి గారు చేసే యోగా కాదండి, తత్వశాస్త్రం. యోగా అనేది ఒక నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే అది కూడా ఒక భాగం అని చెప్పొచ్చు. సాంఖ్య అంటే లెక్కలు, న్యాయ అంటే ఒక న్యాయాన్ని వాట్ ఈస్ జస్టిస్. మనం ఎప్పటికీ ఉద్యమాలు చేసేటప్పుడు వీ వాంట్ జస్టిస్ అంటుంటాం కదా. న్యాయం అంటే ఏంటి అనేది కూడా ఇక్కడ మనం వైశేషిక, వేదాంతం, మీమాంసం, వేదాంతాలు పడిపోతుంటారు అప్పుడు.
ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క భారతదేశ తాత్విక విచారణలు. ఈ తర్వాత ఇవి కాకుండా మన బౌద్ధ జైన మతాలు కూడా ఉన్నాయి. బౌద్ధుడు ప్రీఎమినెన్స్ ఆఫ్ బ్రాహ్మణిజాన్ని క్వశ్చన్ చేశాడు, జైనులు కూడా క్వశ్చన్ చేశారని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. బ్రిటిష్ ప్రభావం. ఈ భారతదేశంలో బ్రిటిష్ రాక అనేది భారతీయ సమాజానికి సుదీర పరిణామాన్ని కలిగించిన సంఘటన. ఇది మొత్తం డిఎన్ఏనే మార్చింది, భారతదేశ డిఎన్ఏ అనుకోండి. అంటే ఉదాహరణకు మీకు అట్లా ఇది సూపర్లేటివ్ అనుకోకూడదు మీరు. దీని యొక్క మొత్తం స్ట్రక్చర్ని మార్చిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే స్కూళ్ళు, కాలేజీలు, ఆలోచన విధానం, డ్రెస్సింగ్ ప్యాటర్న్, ఫుడ్ ప్యాటర్న్, మనం ఆలోచించే విధానము, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం మారిపోయాయి మన బ్రిటిషర్స్ రాకతో. కొత్త సామాజిక మరియు ఆర్థిక శక్తుల కారణంగా పురాతన సాంప్రదాయాలు క్షీణించడం ప్రారంభించాయి. మనకు ఓల్డ్ అనేది మొత్తం మర్చిపోయాం. సంస్కృతం మరియు పర్షియన్ లాంటి సాంప్రదాయ భాషలు క్షీణించాయి మరియు ఆంగ్లము అధికార భాషగా మారింది. అంటే సంస్కృతం పోయింది, పర్షియా పోయింది, ఆంగ్లం అనేది ఒక పెద్ద అదే కూర్చుంది. మాంచెస్టర్, లంకెస్టర్, ఫెషిల్డర్, లండన్ లాంటి భారతీయ మార్కెట్లో బ్రిటిష్ తీసుకొచ్చిన మెషిన్, మెక్డొనాల్డ్ ఇతర వస్తువుల పోటీని తట్టుకోలేక భారతదేశంలోని సాంప్రదాయ హస్తకళలు క్షీణించాయి. మన భారతదేశము ఈ పెద్ద పెద్ద వాటిని తట్టుకోలేక అది మన భారతదేశంలో హస్తకళలు మొత్తం పోయాయని చెప్పవచ్చు. వలస పాలనలో భారతీయ గ్రామాలు ఆచరణీయ ఆర్థిక యూనిట్లు కొనసాగలేకపోయాయి. అంటే ఒక ప్రాక్టికల్గా మనం బతకడానికి సరిపోయే యూనిట్లుగా భారతదేశ గ్రామాలు క్షీణించాయని చెప్పవచ్చు. ఉదాహరణకి మనం తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోవడం కనుక చూస్తే ఆంధ్ర నుంచి వచ్చినటువంటి రైస్ కానివ్వండి, ఆంధ్ర నుంచి వచ్చినటువంటి పచ్చళ్ళు కానివ్వండి, ఆంధ్ర నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రింట్లు కానివ్వండి, టెలివిజన్లు కానివ్వండి, ఏదైనా కానీ ఈ యొక్క తెలంగాణలోని గ్రామీణ రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థను బాగా దెబ్బతీసి ఏ రకంగా అయితే తెలంగాణ ఏర్పాటుకు అవి చేశాయో, అట్లా ఇక్కడ ఇవి ఈ యొక్క బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క రాక అనేది ఈ యొక్క గ్రామాలు పూర్తిగా తట్టుకోలేకపోయాయని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సినటువంటి విషయం. మధ్యతరగతి ఆవిర్భావం. రాజాలు, జమీందారు, తాలూకాదారులు మొదలైన పూర్వ భూస్వామ వర్గాలు ఇప్పుడు మధ్యలో లేవు. నిజానికి బ్రిటిష్ కాలంలో ఉద్భవించిన మధ్యతరగతి వర్గాలు ఇప్పుడు భారతీయ సమాజంలో అన్ని సామాజిక రంగాలలో ప్రముఖంగా ఉన్నారు. ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ టైంలో బెనిఫిట్ అయిన వాళ్ళే ఈరోజు భారతదేశంలో ముందంజలో ఉన్నారు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఎందుకంటే పునాదులు పడ్డాయి. ఇప్పుడు నేనున్నాను అనుకోండి, నాకే పునాదులు లేవు. మా నాన్న బ్రిటిష్ టైంలో పనిచేయలేదు, మా తాతలు పనిచేయలేదు, మా అన్నలు పనిచేయలేదు. బ్రిటిష్ టైంలో మా అన్నలు లేరు అనుకోండి, మా అయ్యలు, మా తాతలు ఎవరు కూడా బ్రిటిష్ టైంలో వాళ్ళ దగ్గర ఉద్యోగస్తులు లేరు. ఉంటే నేను వేరే రకంగా ఉండేవారు నేను. అందుకని వాళ్ళు ఇప్పుడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వాళ్ళ నాన్న బ్రిటిష్ దగ్గర పనిచేయడం వల్లనే కదా అతనికి రాయడము, అసలు విద్య, వైద్యం ఇవన్నీ తెలిసింది. అట్లా తెలియడం వల్లనే కదా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అతి గొప్పగా వ్యక్తిగా ఈరోజు మలచబడ్డాడు. ఈ రకంగా మధ్యతరగతి వర్గాలు ఎట్లా డెవలప్ అయ్యాయంటే ఈరోజు అన్ని రంగాలలో ప్రముఖంగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఒకప్పుడు టాటాలు, బిర్లాలు కనుక తీసుకుంటే వాళ్ళందరూ కూడా, లేకపోతే ఇంకెవరైనా తీసుకుంటే వాళ్ళందరూ కూడా స్వతంత్రోద్యమ కాలంలో బ్రిటిషర్స్ దగ్గర పనిచేశారని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ యూనిట్లో చర్చ సామాజిక ఆలోచనలో మధ్యతరగతి తీసుకోబట్టే ఆచార మరియు గృహ రంగాల్లో కులాలు ముఖ్యమైనవి అయినప్పటికీ వృత్తి మరియు ప్రజా జీవితాలలో తరగతులు ముఖ్యంగా మారాయి. మధ్యతరగతి అనే పదాన్ని స్వచ్ఛమైన ఆర్థిక వర్గంగా ఉపయోగించారు. భారతదేశంలో మధ్యతరగతి అంటే ఒక మధ్యతరగతి కాదు, ఇంటర్మీడియట్ కాస్ట్ ని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మధ్యతరగతి సభ్యులు ఉమ్మడి ఆర్థిక జీవితాన్ని మాత్రం కాకుండా సామాజిక సంస్కృతి జీవితాన్ని కూడా పంచుకుంటారు. అంటే ఒక సామాజిక సంస్కృతి జీవితం కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు తమిళ డైరెక్టర్ బాలచంద్ర సినిమాలు చూస్తే అన్ని వంతులేని కథ కానివ్వండి, ఇది కథ కాదు కానివ్వండి, లేకపోతే చాలా చాలా సినిమాలు కూడా ఇప్పుడు నేను జయప్రదను అంత అద్భుతంగా గురించిన అంతులేని కథలో ఒక మధ్యతరగతి స్త్రీ బట్టలు మార్చుకునే విధానం అనేది నాకు తెలిసేది భారతీయ చలనచిత్ర సినిమాలో అదొక క్లాసిక్ సీన్ అని చెప్పవచ్చు. ఎట్లా అంటే మధ్యతరగతి జీవితాల కుటుంబాన్ని చూపించారు. మీకు సినిమాలలో కూడా ఎవరు మన ఈయన ఉన్నాడు కదా, ఆయన పేరు సత్యజిత్ రే కూడా మధ్యతరగతి యొక్క సక్సెస్ని ఎట్లా చూపిస్తాయి, అది ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది ఆయన చెప్పగలిగాడు. ఈ రకంగా మీకు మధ్యతరగతి యొక్క మానసిక తత్వాన్ని అది మనకు చూపిస్తుంది. ఈ రకంగా మధ్యతరగతి ఆవిర్భావం జరిగింది, ఒక సంస్కృతి జరిగింది. అయితే భారతదేశంలో మధ్యతరగతి అంటే అది మనము వేరే రకంగా కాకుండా మనం దాన్ని వేరే రకంగా దానికి ఒక సంస్కృతి, దానికి ఒక కల్చర్ కూడా ఉంటుందని మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి. సామాజిక మతపరమైన సంస్కృతం 19వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో బెంగాల్ చెందిన రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ సతీ, శిశు హత్య మొదలైన మూఢనమ్మకాలను మరియు చెడు పద్ధతులను వదిలేసి భారతీయులు ప్రగతిశీలు అవుతారని నమ్మాడు. రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ యొక్క సతీని అతను వ్యతిరేకించాడు.
అతను బ్రహ్మ సమాజాన్ని స్థాపించాడు. ఇది ఆధ్యాత్మిక వేదికగా ఉంటుంది. ఇక్కడ కుల లేదా మూఢనమ్మకాలతో సంబంధం లేని సభ్యులు ఏకోశ్వర పాలన, విగ్రహారాధన వంటి ఉండవని ఆయన చెప్పాడు. రాజా రామ్మోహన్ ప్రభావం ప్రధానంగా బెంగాలీ పట్టణ అక్షరాస్యత సమూహాలకు మాత్రమే పరిమితమైంది. అయితే ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాలలో పోలేదు. ఇప్పటికీ మీకు కుల హత్యలు, మత హత్యలు ఎక్కడ ఉంటాయండి? ఈ కుల హత్యలు, మత హత్యలు అన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలలోనే ఉంటాయి. అది ఎట్లా అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలలోనే ఈ యొక్క దీని యొక్క ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కుల లేదా మూఢనమ్మకాలతో సంబంధం లేని సభ్యులు రాజా రామ్మోహన్ ప్రభావం ప్రధానంగా బెంగాలీ పట్టణ అక్షరాస్యత సమూహాలు మాత్రమే పరిమితం. బెంగాల్ అనేది ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే భారతీయ సాంస్కృతిక రాజధాని అని చెప్పొచ్చండి. మీరు ఎన్ని నవలలు వచ్చాయి అక్కడ, ఎంతమంది రైటర్స్ వచ్చారు, ఎంతమంది సోషల్ రిఫార్మర్స్ వచ్చారు. అది ఒక కల్డ్రౌన్ అంటే మనకు అది ఎట్లా అంటే అది మనం పొయ్యి మీద కూర కింద పెడితే ఎట్లా ఉడుకుతా ఉంటుందో అట్లా ఉడికింది భారతదేశాన్ని, ఉడికించింది. సాహితీపరంగా చెప్తున్నాను. సాహితీపరంగా అది ఒక గొప్ప అదని చెప్పొచ్చు. మహారాష్ట్ర న్యాయవాది ఆయన కూడా ఈ యొక్క సామాజిక సంస్కరణలకి పాటుపడ్డాడని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రార్థన సమాజం బెంగాల్ బ్రహ్మ సమాజంలో విస్తృతంగా రూపొందించబడ్డది. పునరుద్ధరణోద్యమాలు అవేమో రిఫార్మిస్ట్ మూమెంట్, ఇవేమో రివైవల్ మూమెంట్. రెండు పునరుద్ధరణోద్యమాలు కూడా ప్రస్తావించవచ్చు. దయానంద సరస్వతి ప్రారంభించిన ఆర్య సమాజం మతంలోని అనారోగ్య లక్షణాలను, కుల సంస్కృతి, మూఢనమ్మకాలు, ఆచారాలు మొదలరించి తొలగించి వేదాల ప్రాచీన స్వచ్ఛతకు తిరిగి వెళ్ళాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. గెట్ బ్యాక్ టు వేదాస్ అని ఆయన చెప్పాడు. ఈ సాంప్రదాయం మరియు ఆధునిక భాగాలను కలిగి ఉన్న ఒక రకమైన విద్యను స్పాన్సర్ చేస్తుంది. అంటే ఇది ఎట్లా అంటే ఒక పక్క నీకు నీ యొక్క భావాలు ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం నీకు ఆధునిక భావాలు కూడా ఉండాలనేది దయానంద సరస్వతి యొక్క ఆలోచన. ఆంగ్ల వేద కళాశాలలను ఆయన ఉత్తర భారతదేశంలో చెప్పారు. మన ఈశ్వరయ్య గారు మనం చెప్తే ఏమన్నారంటే ఈ యొక్క ఆర్య సమాజ్ యొక్క కొన్ని బ్రాంచెస్ నార్త్ ఇండియాలో కూడా ఉన్నాయి. అబ్బాస్ అక్కడ ఏంటి అంటే మన వెస్టర్నర్స్కి చాలా మందికి ఈ యొక్క మన ఇండియన్ పాఠాలు నేర్పిస్తూ ఉంటారని చెప్పింది. దీంతో పాటు రామకృష్ణ మిషన్కు రెండు నేపథ్యాలు నేను చెప్పి నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం. మరి దాని గురించి పెద్దగా మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. స్వేచ్ఛ కోసం రాజకీయ ఉద్యమం భారతదేశంలో 19వ శతాబ్దం చివరిలో భారతదేశంలో స్వతంత్రం కోసం ఒక రాజకీయ ఉద్యమం తలెత్తింది. అంటే మనకు బ్రిటిషర్స్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ నాలెడ్జ్, వాళ్ళ మోనోగ్రాఫ్స్, వాళ్ళ చదువు, వాళ్ళ ఆలోచన విధానం, వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలిసిన తర్వాత మన వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళంతా కూడా కలిసి స్వతంత్రం కావాలని స్వతంత్ర పోరాటాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఎంకే గాంధీ తెరపైకి రావడంతో కాంగ్రెస్ ఒక సామూహిక రాజకీయ పార్టీగా అవతరించింది. ఇట్స్ బికెమ్ ఏ మాస్ పార్టీగా. ఇందులో పట్టణ నిపుణులు, రైతులు, చేతి వృత్తుల వారు మరియు పారిశ్రామిక కార్మికులు, ప్రాథమిక సభ్యులు ఎక్కువ మందిని ఏర్పాటు చేశారు. ఇదేంటి అంటే ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ ఎన్లైటెండ్ క్లాస్ అనేది కాంగ్రెస్లో చేరి వాళ్ళు స్వతంత్రాన్ని గురించి పోరాడమని జరిగింది. అంటే ఎంకే గాంధీ రావడంతో ఏమైంది అంటే ఇది ఒక మాస్, అదొక ఆకాశంలాగా ఎదిగిందని చెప్పొచ్చు, ఒక భూమిలాగా విస్తరించిందని చెప్పొచ్చు. ఈ రకంగా ఆకాశంలాగా ఎదగడం, భూమిలాగా అనేది ఎంకే గాంధీ ఈ యొక్క రావడంతో ఇది మొదలైంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. స్వదేశీ ఉద్యమము, సహాయ నిరాకరణ, ఇవన్నీ క్విట్ ఇండియా నువ్వు వదిలేరా బాబు, క్విట్ తెలంగాణ అని మనం ఎట్లయితే తెలంగాణ ఉద్యమం చెప్పాము, క్విట్ ఇండియా అనేది కూడా క్విట్ తెలంగాణ అనేది కూడా ఇక్కడి నుంచి చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడి నుంచి భారతదేశం యొక్క స్వతంత్ర దాని నుంచి మన క్విట్ అనే అది బాగా ఫేమస్ అయిందని చెప్పొచ్చు. క్విట్ ఇండియా నుంచే క్విట్ తెలంగాణ అంటే తెలంగాణను వదిలేయండి అని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. తీవ్రవాద వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు పేర్కొన్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ రాజ్య వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు పేర్కొన్న అనేక మంది ఉరితీశారు. అంటే ఆ రోజులలో ఇప్పుడు కనుక మన మోడీ ప్రభుత్వం సెడిషన్ అని ఒక కొత్త తీసుకొచ్చి ఎప్పుడో ఆ రోజు గాంధీ గారి టైంలో ఎట్లయితే దేశద్రోహం చేటుకులో మనం
స్వతంత్రం గురించి మాట్లాడే వాళ్ళని ఎట్లా జైలు వేశారో అదే చట్టాన్ని ఈరోజు అమిత్ షా గారు మరియు మోడీ గారు ఆ చట్టం ఇంకా అది నల్ల చట్టాలు ఇంకా ఉపా చట్టాలు తీసుకొచ్చేసి అవే చట్టాలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. ఎవరైనా అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా చేస్తే ఈరోజు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకంగా ఏమైనా పాల్గొంటే దాన్ని తీవ్రవాద కార్యకలాపాలుగా పేర్కొనడం అనేది అది నిజంగా కూడా మన చట్ట వ్యవస్థ న్యాయ వ్యవస్థ ఏమీ మారలేదని చెప్పడానికి ఒక ఉదాహరణగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. మన యొక్క మేధా పూర్వజన్మ భారతదేశంలో సమాజాలు భారతీయ ప్రముఖ బ్రిటిష్ ప్రభావం మనం ఇక్కడ ప్రస్తావించవచ్చు. భారతదేశంలో శతాబ్దాల పాటు సాంప్రదాయం ఉంది. శతాబ్దాల పాటు 100 సంవత్సరాల పాటు సాంస్క్రిట్ ట్రెడిషన్ అనేది జరిగింది. శ్రేష్టత యొక్క ముఖ్య లక్షణం సంస్కృత జ్ఞానం. అంటే నీకు హాల్ మార్క్ ఆఫ్ యువర్ హైనెస్ ఈస్ సంస్కృత్. తన భక్తి దశలో ప్రాంతీయ భాషలో అధిక నాణ్యత గల సాహిత్యం అభివృద్ధి చెందింది. ప్రాంతీయ భాషలలో సాహిత్య కార్యక్రమాలను ప్రేరేపించి భక్తులు స్వయంగా రచయితలు లేదా వారి బోధన సాహిత్యం నుంచి కృషి చేశారు. తులసీదాస్, సూర్దాస్ వరుసగా అవధి మరియు బ్రిడ్జ్. తులసీదాస్ మరియు సూర్దాస్ ఇద్దరు కూడా రామాయణం, కంపరామాయణము, తులసి రామాయణం ఇవన్నీ కూడా రాయడం జరిగింది. అది అవధి భాషలోను బ్రజ్ భాషలో రాశారు. కబీర్ ఏమో హిందూ యొక్క రూపాంతరం. అతను శంకరాదేవ అస్సామి, చైతన్య బెంగాలీ, నాందేవ్ మహారాష్ట్ర, తుకారం వీళ్ళ, నర్సీ మెహతా గుజరాతీ, పురందరదాస్ కన్నడ, నయనార్లు మరియు అల్వార్లు తమిళంలో. ఇంకా వీళ్ళు కూడా వీళ్ళందరూ కూడా రైటింగ్ అనేది నువ్వు ఏ భాషలో చేస్తున్నావు అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమండి. ఎందుకంటే అది ఒక టెక్స్ట్గా మీకు ఉండిపోయింది, అది రాబోయే వాళ్ళకి ఒక జ్ఞానంగా ఉండిపోయింది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. 9వ శతాబ్దం తర్వాత ఇట్లా లోకల్ లాంగ్వేజెస్లలో లిటరీ ట్రెడిషన్ అనేది రావడం మొదలుపెట్టింది. అంతేందుకండి మనకు శ్రీశ్రీ టైం కూడా రాయడము అంటే అది సంస్కృతమే అన్నట్టు ఉండేది. కంతపత్యం రాయకపోతే పండిస్తూ సమానం అని ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి ఆలోచనలు ఉండేవి. భారతదేశంలో ఆధునిక విద్య యొక్క నిర్మాణం చెప్పచ్చు. 3 బ్రిటిష్ ప్రెసిడెన్సీలలో కలకత్తా, బాంబే మరియు మద్రాసులలో 19వ శతాబ్దంలో విశ్వవిద్యాలయాలు స్థాపించబడ్డాయి. భారతదేశంలో బరోడా, మైసూర్, హైదరాబాద్లో రాచరిక రాష్ట్రాలలో బరోడా, మైసూర్, హైదరాబాద్ ఆధునిక విద్య కోసం సంస్థలు స్థాపించబడ్డాయి. మనకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉందనుకోండి. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్లో నిజాం మొదలుపెట్టాడు. అది 100 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. మనని ఉన్నత విద్యా సంస్థలు ఆంగ్ల మాధ్యమాన్ని కలిగి ఉండగా దిగువ పాఠశాలలో మాతృభాష అంటే ప్రాంతీయ భాషలో ఉండేది. మనకి యూనివర్సిటీలన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ దాంట్లో ఉంటాయి, స్కూళ్ళు కాలేజీలు మాత్రం తెలుగులో ఉంటాయి. ఇది అప్పుడు 3 భాష సిద్ధాంతాన్ని నెహ్రూ గారు ప్రతిపాదించారు. అదే ఇప్పటికీ కూడా ఉందనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. విద్య యొక్క ఉద్దేశం భారతీయ కళలు మరియు శాస్త్రాల్లో శిక్షణ ఇవ్వడం. తద్వారా వారు భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలనకు సజావుగా సహకరించారు. అంటే ఇవి ఎందుకు పెట్టారా అంటే అసలు విద్య కూడా భారతదేశంలో ఎందుకు వచ్చిందంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు అయితే వాళ్ళ మనుషుల్ని ఆ ఓడలలో తీసుకొచ్చి మనుషుల్ని తీసుకురాలేదు. ఇక్కడ ఉన్న ఒకరిని ట్రైన్ చేస్తే వాడు మన దగ్గర పడింటాడు కదా అనే ఉద్దేశంతో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన చదువు, ఇంగ్లీష్ చదువు, డ్రెస్సింగ్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి నేర్పి వాళ్ళ దగ్గర కూలీలుగా ఒక రకంగా భారతదేశంలో కూలీలుగా మన భారతీయుల్ని ఉంచారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అడ్మినిస్ట్రేషన్లుగా, న్యాయ వ్యవస్థలో కింది ఇప్పుడు జడ్జిగా అన్నారనుకోండి, జడ్జి గారికి ఇచ్చే ముందు అతను కింద గుమస్తా ఉంటాడు. గుమస్తాలుగా భారతదేశంలోని వ్యక్తుల్ని వాళ్ళు అచ్చేయడం జరిగింది. సామాజిక శాస్త్రం మరియు సామాజిక వారు భారతదేశంలో మానవ శాస్త్రం. సామాజిక శాస్త్రం ఒక క్రమశిక్షణగా భారతీయ సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో పనిచేసిన సామాజిక ఆలోచన పరులు, తత్వవేత్తలు, నిర్వాహకులు, అలాగే భారతీయ సమాజం చట్టం, కుటుంబం, మతం, కులం వంటి నిర్దిష్ట అంశాలను అధ్యయనం చేసిన తర్వాత చాలా వరకు వచ్చింది. వ్యవస్థ మరియు అందువలన ఆల్ఫ్రెడ్ మొదలైన ఇండాలజిస్టులు అందించిన సహకారంతో భారతదేశంలో సామాజిక శాస్త్ర అభివృద్ధి దోహదపడింది. అంటే ఇండాలజిస్టులు భారతదేశంలో ఇప్పుడు మనకు ఇండాలజీ అనేది ప్రధానంగా భారతదేశంలో డెవలప్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు. మనకు ఈయన కనుక అది ఎవరు, ఆయన బ్రిటిషర్, ఆయన పేరు నాకు గుర్తు రావట్లేదు. ఆయన పేరు మీద ఒక గ్రంథాలయమే ఉంది. ఆయన చాలా సంస్కృత వాటిని తెలుగులోకి, ఇంగ్లీష్లో సిసి బ్రౌన్, ఆ తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా చాలా మంది కృషి చేశారు భారతదేశాన్ని
ఆ యొక్క భారతీయ వాజ్మయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా మంది ప్రయత్నం చేశారని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సోషియాలజీ మరియు సామాజిక శాస్త్రం, సామాజిక భారతదేశంలో మానవ శాస్త్రం అంటే సోషియాలజీ, సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ. ఇక్కడ మీకు ఒకటి గమనించాలి, భారతదేశంలో ఈ సెన్సెస్ రిపోర్ట్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చాయో అప్పుడు అవి అవి భారతదేశంలో ఒక చైతన్యాన్ని తీసుకొచ్చాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే అవి చైతన్యాన్ని ఎట్లా రగిల్చాయంటే అవి చేయడం వల్ల మేము ఇంతమంది ఉన్నాం. ఈ కులగణన ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ కూడా సోషల్ చేంజ్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియాలో వివరిస్తాడు. అంటే భారతదేశంలో ఈ యొక్క చైతన్య స్థాయి ఎట్లా వచ్చింది అంటే ఈ సెన్సెస్ రికార్డ్స్ రావడంతో ఈ యొక్క డామినెంట్ సెన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా అవి బాగా సామాజిక మార్పుకు దారితీశాయని చెప్పొచ్చు. అంటే భారతదేశంలో ఏమైంది అంటే ఈ రకంగా మనకు సెన్సెస్ రిపోర్ట్స్, బ్రిటిషర్స్, ఇండాలజిస్టులు వీళ్ళందరూ కూడా భారతదేశంలో సామాజిక శాస్త్ర ఆవిర్భావానికి మనకు కృషి చేశారని చెప్పొచ్చు. యాక్చువల్గా మనం మీకు ఇంకో విషయం ఏంటంటే అసలు సామాజిక శాస్త్రం అనేది యూరోప్లో అయినా అమెరికాలో అయినా వెల్ ఎంట్రెన్స్డ్ అండ్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. అంటే అమెరికాలో అయితే మరీ ముఖ్యంగా అది బాగా పాతిపోయి ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. నేను చదివిన పుస్తకం ఏం చెప్తాడంటే అమెరికాలో ఇది బాగా అది వేలానుకుని ఉంది, బ్రిటన్లో కూడా ఉంది. ఇది భారతదేశంలో త్రూ ది ఇండాలజిస్ట్, త్రూ ది మ్యాన్స్క్రిప్ట్స్, త్రూ ది బ్రిటిష్ ఆఫీసర్స్, ప్యాట్రిక్ గిడెన్ ఈజ్ ఏ బయాలజిస్ట్ అండ్ టౌన్ ప్లానర్ ఇది ఫస్ట్. అండ్ బాంబేలో సోషియాలజీని మొట్టమొదటిసారిగా పెట్టుకోవడం జరిగింది. సోషియాలజీ మరియు ఆంథ్రోపాలజీ లింక్ ఈ రెండింటి కూడా ఎథ్నో సోషియాలజిస్ట్ అన్నారండి. ఎందుకు అంటే ఎథ్నో అంటే ఒక కమ్యూనిటీని పూర్తిగా రాయడం అనేది. ఎథ్నో సోషియాలజిస్ట్గా ఇది మనం జాతీయవాద టైంలో కూడా మనం వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు. అసలు జాతీయవాదం అనేది కూడా ఇది బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కలోనియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ మనకు స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రము, సౌభాతృత్వం అనేది ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ నుంచి వచ్చాయి. ఆ తర్వాత ఎడ్యుకేషను, నాలెడ్జ్, ఈక్వాలిటీ, లా ఇవన్నీ కూడా బ్రిటిషర్స్ నుంచి వచ్చాయి. ఈ రకంగా భారతదేశం అనేది భారతీయ స్వతంత్రోద్యమం కూడా ఈజ్ ఎ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది కలోనియలిజం అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. కమ్యూనికేషన్లు, రవాణా, టెలిఫోన్లు, ప్రింటింగ్ ప్రెస్, మీడియా ఇవన్నీ కూడా అంటే మనకు ఫార్మల్ జస్టిస్ డెలివరీ సిస్టమ్స్. అంటే ఇప్పుడు రాజులు ఏం చెప్తే అది ఉండేదండి, కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదు కదా. నువ్వు కోర్టులో నీకు ఒక చిన్న కోర్టులో అన్యాయం జరిగితే మధ్య తరగతి కోర్టులో పోవచ్చు, మధ్య కోర్టులో అన్యాయం జరిగితే ఉన్నత కోర్టుకు పోవచ్చు. అది ఉంటుంది. నువ్వు అక్కడ కూడా అన్యాయం జరిగితే నువ్వు రివ్యూకి వేయచ్చు. ఈ రకంగా ఈ యొక్క భారతదేశంలో ఈ రకంగా సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ వచ్చిందని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే అన్ని కమ్యూనికేషన్లు, రవాణా, ప్రింటింగ్ ప్రెస్, జస్టిస్, ఎడ్యుకేషను, మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్, మెడిసిన్, ఇంజనీరింగ్ ఇవన్నీ, ఆస్ట్రో ఫిజిక్స్, ఆస్ట్రానమీ. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు అయ్యారండి. వాళ్ళు పెట్టినటువంటి ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్, వాళ్ళు పెట్టినటువంటి ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ నుంచే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చారనేది మనకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. సోషియాలజీ మరియు ఇండియాలజీ మధ్య లింక్ అయితే మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే భారతదేశం ఇప్పుడు యూరప్కి లాటిన్ ఉండదు. ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి. మనకు సంస్కృతం ఎట్లా ఉందో యూరప్కి లాటిన్ ఎట్లా ఉంది. అది లాటిన్ ఉండడం వల్ల అనేది అంటే అక్కడ లాటిన్ తెలిస్తేనే గొప్పగా ఫీల్ అయ్యేవారు. ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి దాన్ని రిప్లేస్ చేసింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ తెలుగు సమాజాలలో కూడా సంస్కృతం కూడా బాగా నడిచేది, కానీ అది తెలుగు వచ్చేసి దాన్ని మొత్తం అడ్జస్ట్ చేసింది. అంటే సోషియాలజీకి, ఇండియాలజీకి మధ్య లింక్ ఉంది. అంటే భారతదేశాన్ని చదవాలి అంటే మన లిటరీ ట్రెడిషన్ ఈజ్ ఇన్ సాంస్క్రిట్ కాబట్టి ఆ సంస్కృతాన్ని తెలియాలంటే మన సంస్కృతం తెలుసుకోవాల్సింది కాబట్టి అది ఇండలాజికల్ స్టడీస్కి ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మన సమాజానికి మార్గదర్శక నియామకాలు మరియు విలువలు ఏమిటి, భారతదేశం యొక్క తాత్విక సాంప్రదాయం ఏంటి అని చూస్తే మనం ఇంతకుముందు 7 అవి తెలుసుకున్నాం. ఈ కారణాల వల్ల ఇండాలజిస్టులను పిలుస్తారు. ఇండాలజీ అనేది భారతదేశం మరియు సంస్కృతి అధ్యయనం చేస్తుంది. అంటే భారతదేశం యొక్క సంస్కృతి ఏంటి అనేది ఇండాలజీ అర్థం చేస్తుంది. భారతీయ సమాజం భౌతికవాదమా లేకుంటే ఆధ్యాత్మికవాదం, ఇది ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ అండి. ఇప్పుడు ఏమంటారు అంటే మీ అందరికి తెలుసు, వెస్ట్ అనగానే అది భౌతికవాదము, ఈస్ట్ అనగానే ఒక ఆధ్యాత్మికవాదం అనే ఒక డివైడ్ ఉంది. ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది మనం చూడాలి. అంటే కొంతమంది ఏమంటారు, ముసుగు అబ్బాస్ ఇదంతా మనోళ్ళే చాలా పెద్ద మెటీరియలిస్టులు, ఆధ్యాత్మికవాదులు కాదు, వేరే దేశస్తులు ఇంకా ఆధ్యాత్మికవాదులు అని చెప్తారు. ఇప్పుడు 10వ భాగం అని క్రిస్టియానిటీ చెప్తుంది, ఈ
ఇస్లాంలో జకాత్ జనా అని అంటారు, అది చెప్తుంది. అంటే వాళ్ళు భావవాదులా, మనం భావవాదులమా, లేకుంటే వాళ్ళ ఆధ్యాత్మికవాదులా, మనం ఆధ్యాత్మికవాదులమా అనే ఈ డివైడ్ అనేది ఎప్పటి నుంచి ఉంది. దీంట్లో చాలా చాలా మంది అధ్యయనం చేశారు, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వైపు ఉన్నారు మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ మనం ఇంకా వీటన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇద్దరు ప్రముఖమైనటువంటి సోషియాలజీని నా స్లైడ్లో చెప్పలేకపోయాను. వాళ్ళు ఏంటంటే, ఒకటి భారతదేశంలో ఈ యొక్క సోషియాలజీ పునాది వేసిన వ్యక్తులలో మొట్టమొదటిసారిగా వినయ్ కుమార్ అనే అతన్ని మనం ప్రధానంగా చెప్పుకోవచ్చు. అతను ఒక రేషనలిస్ట్. అతను భారతదేశంలో ఈ యొక్క సోషియాలజీకి పునాదులు వేశాడని మనం చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత అతను ఏమంటాడు అంటే, అతన్ని మ్యాక్స్ వెబర్ అని కూడా భారతదేశంలో చెప్తారు. అంటే ఒక పక్కంగా మనం భారతీయంలోని కొన్ని విలువలను రిటైన్ చేయొచ్చు. దీంట్లో అతను రేషనలిస్ట్, కమ్యూనిస్ట్ అయినప్పటికీ ఆయన భారతదేశంలోని కొన్ని వాటిని మనం రిటైన్ చేయాలని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత కుమారస్వామి, COONE అంటే కోఆపరేట్ స్వామి అని ఆయన పేరు వస్తారు. ఆయన కూడా భారతదేశంలో ఈ యొక్క సోషియాలజీకి దానికి చేయడానికి బాగా కృషి చేశాడు. అతను ఏమంటాడు అంటే, భారతీయ సంస్కృతిలోని సెక్యులర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయని, వాటిని రిటైన్ చేయాలి అని చెప్తాడు. అంటే ఈ యొక్క వసుదైక కుటుంబం అనేది ఇట్లాంటి భావాలన్నీ కూడా భారతదేశంలో ఉన్నాయి, మనం దాన్ని కల్టివేట్ చేయాలి అనేది ఈ యొక్క కుమారస్వామి చెప్తాడు. వీటన్నిటికంటే ఇంకా ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన సోషియాలజీకి జిఎస్ గురియే, ప్యాట్రిక్ గిడెన్స్ వీళ్ళైతే ఏ రకంగా ఎర్లీ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్, బ్రిటిష్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, గెజిటర్స్, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఎట్లయితే పునాదులు వేశాయో, అదేవిధంగా భారతదేశంలో ఇంకా ప్రధానంగా చెప్పుకోవాలంటే ఐరావతి కార్వే గారు చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఈ యొక్క పాత్ర పోషించారు అని చెప్పొచ్చు. జిఎస్ గురియే గారు ఫస్ట్ సోషియాలజీ హెడ్ బాంబేలో ఉన్నప్పుడు ఆయన శిష్యుడైనటువంటి మన ఐరావతి కార్వేకి, ఆమెకు మరాఠీలో బాగా పట్టుంది, ఆ తర్వాత సంస్కృతంలో పట్టుంది. ఆమె భారతదేశంలోని మహాభారతాన్ని చదివి, ఇప్పుడు నా చిన్నప్పుడు మా ఊళ్ళో రామాయణ మహాభారతాలు వేసేవాళ్ళండి, అది ఇప్పుడు పోయింది. అది పోయి మొత్తం ఇప్పుడు అంతా టీవీలు, పేపర్లు వచ్చేసేసి సంస్కృతి అంటే ఓరల్ ట్రెడిషన్ అనేది డై అయిపోయింది. అంత ఎలక్ట్రానిక్ ట్రెడిషన్, థియేటర్ కూడా చచ్చిపోయింది. దీక్షకుంట్లో ఉన్న థియేటర్ చచ్చిపోయిందని ఈరోజు నేను డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఒక జస్ట్ 45 సంవత్సరాలు 48 సంవత్సరాలు ఉంటే, ఒక 30 సంవత్సరాల క్రితం ఒక థియేటర్ అంటూ ఉండేది ఊర్లో. అది ఎంత గొప్పగా ఉండేదంటే, మనం చనిపోయినప్పుడు అది మనుషుల్ని ఓదార్చడానికి, అంటే ఆ పెనుబాధను ఓదార్చడానికి ఉండేది. అది పోయింది. దాని ఏమైనా కానీ సెల్ ఫోన్లు, టీవీలు ఇవే ఉన్నాయి కానీ ఇంకేం లేదు. అంటే ఇండాలజీ అనేది ఎట్లా మనం అర్థం చేసుకోవాలి, వీటిని అర్థం చేసుకోవాలి. ఆమె మహాభారతం అంటే ఎందుకు చెప్పానంటే, ఇది ఐరావతి కార్వే గారు మహాభారతాన్ని చదివి, ఇంటలాజికల్గా చదివి, ఆమె మరాఠీలో యుగాంతర అని దానికి భాష్యం రాశారు. దానికి చాలా పెద్ద అవార్డులు కూడా వచ్చాయి. ఆ యుగాంతర అనేది మాకు విజయతిలకం మేడం గారు మధ్య మధ్యలో పాఠాలు చెప్తారు. యుగాంతర అనేది ఒక మహాభారతం మీద అదొక ఆధునికమైనటువంటి కామెంటేటరీ అని చెప్పొచ్చు. అయితే ఐరావతి కార్వే గారు చేసినటువంటి కిన్షిప్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా అనేది కూడా భారతదేశంలో పెళ్లిళ్ళు ఇవన్నీ ఎట్లా జరుగుతాయి, ఏ రకంగా ఉంటాయి అనేది మనకు చూస్తే, అది ఎట్లా ఆమె సంస్కృతం భారతదేశ నార్త్ ఇండియా, సౌత్ ఇండియాలో ఆమె స్టడీ చేసి కిన్షిప్, ఇప్పుడు మన దగ్గర సౌత్లో అక్క బిడ్డని చేసుకోవడం అది గొప్పగా చూస్తారు. సినిమాలలో ఎంతమంది హీరోలు మామం చేసుకుంటుంది కాబట్టి అట్లా అక్క బిడ్డని చేసుకుంటారు. కానీ అదే నార్త్ ఇండియాలో కిన్షిప్ సిస్టమ్, అది వాళ్ళ ఊరు బయట మీకు ఖాప్ పంచాయతీ చూసే ఉంటారు. అది ఎంత పెద్ద అక్కడ ఖాప్ పంచాయతీ ఏంటంటే, నువ్వు ఒకే ఊర్లో కాదు, ఒక గోత్రం కులంలో కూడా చూసుకోవద్దు. మీకు ఓంపురి నటించిన ఒక సినిమానే ఉంది, ఖాప్ పంచాయత్ అని. అయితే ఇక్కడ మనము
ఈమె రాసిన మొదట్లో ఆమె యొక్క పుస్తకాలు మహారాష్ట్రలో స్కూల్ పిల్లలందరికీ తెలుసు. ఏంటంటే ఆమె రాసిన పాఠాలన్నీ కూడా స్కూల్ పిల్లలకు ఉన్నాయి కాబట్టి అది అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఆమెను స్కూల్ టీచర్ ఏమో అనుకున్నారు. కానీ ఆమె సోషియాలజిస్ట్, ఎర్లీ సోషియాలజిస్ట్ అనే విషయము చాలా కొద్దిమంది మాత్రమే తెలుసని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఇంకోటి ఏంటి అంటే దీంతో పాటుగా మీకు కొంచెం చెప్పడం మర్చిపోయాను. తెలంగాణ ఉద్యమం గురించి కూడా మనం కొంచెం చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎట్లా అంటే టీకే ఉమన్, ది జేఎన్యూ రిటైర్డ్ ఎమిరిటస్ ప్రొఫెసర్ ఏం చెప్తాడు అంటే, ఆయన ఏం చెప్తాడు అంటే భారతదేశంలో ఈ యొక్క యాంటీ నిజాం అంటే రైతులు చేసినటువంటి పోరాటం కానివ్వండి, ఆ తర్వాత ఈ స్వతంత్ర పోరాటం కానీ అప్పుడున్నటువంటి ప్రజల యొక్క బలమైనటువంటి యొక్క దాన్ని అప్పుడున్న పాలకులు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు కాబట్టి తెలంగాణ మూమెంట్ వచ్చింది. అంటే స్వతంత్ర ఉద్యమంతో పాటుగా తెలంగాణ ఉద్యమం రైతాంగ సాహిత్య పోరాటం ఒక పక్క భారతదేశం అంతా ఇది మన స్వతంత్రోద్యమం మునిగి ఉంటే తెలంగాణ మాత్రము సాయుధ రైతాంగ పోరాటంతో మునిగి ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ రైతులు సాయుధులైపోయి, అది నాకు తెలిసి ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప అధ్యాయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ రైతులు సాయుధులై, ఇప్పుడు సాయుధ మూకలు వాళ్ళు అంటే ఎవరు, మనం ఏ టెర్రరిస్టులో ఏ నక్సలైట్లు అనుకుంటాం. ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచంలోనే ఒక రైతాంగము సాయుధులు కావడం అనేది ఇది తెలంగాణలోనే జరిగిందని మనం చెప్పుకోవాలి. ఇది తెలంగాణలో రైతాంగ సాహిత్య పోరాటం అనేది చారిత్రాత్మకంగా ఒక స్వర్ణాక్షరాలతోటి మనం చెప్పుకోవచ్చు. మన ఇగ్నో డైరెక్టర్ అయినటువంటి రమేష్ గారు కూడా తెలంగాణ రైతాంగ సాహిత్య పోరాటం మీద పరిశోధన, ఎంతోమంది తెలంగాణ రైతాంగ పోరాటం మీద పరిశోధన చేశారు. బండి కట్టి ఏ బండిలో పోతావు కొడుకు నైజాము సర్కల్లోడ, ఈ గోరి నువ్వు ఉండేదో హైదరాబాదు, దాని చుట్టూ గోలుకొండ, కోట కింద నీ గోరీ కడతాం కొడుకు నైజాము సర్కల్లోడ అనే పాట ఆ టైంలో వచ్చిన పాటనే. అది అంటే ఎందుకు చెప్పాను ఈ పాట అంటే, అప్పుడున్నటువంటి రాచరిక వ్యవస్థకి వ్యతిరేకంగా అప్పుడు రైతులు వాళ్ళు యొక్క ఒక పెను విప్లవం చేయవలసినటువంటి అవసరం వచ్చింది. దాన్ని మనం అంటే టీకేమని ఏమంటాడు అంటే, భారతదేశంలో సోషియాలజీని మన ఎమర్జెన్సీ ఆఫ్ సోషియాలజీని భారతీయ సోషలాజికల్ ట్రెడిషన్ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈ యొక్క సంస్కృతం వీటితో పాటుగా రైతాంగ పోరాటాలు, తెలంగాణ ఉద్యమము అని ధనాగరి కూడా చెప్పాడు. ఏమని చెప్పాడు అంటే, మావో ఆఫ్ చైనాస్ ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ లెర్న్డ్ హిస్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ ది తెలంగాణ ల్యాండ్. తెలంగాణ అనేది ఒక ఎట్లాంటి భూమి అంటే ఒక రణక్షేత్రం అని చెప్పొచ్చు, ఒక పాలస్తీనా లాంటిదని చెప్పొచ్చు. ఎట్లా అంటే పాలస్తీనా కనుక బాలగోపాల ఎలక్షన్ అంటే ప్రపంచంలో వాళ్ళ కాళ్ళ కింద భూమి లేకుండా పరాయి భూ ఆక్రమణకు వ్యతిరేకంగా ప్రపంచంలో పోరాడుతున్నది ఒకే ఒక్కరు, అది పాలస్తీనా వాదులు అని చెప్పాడు. అట్లే తెలంగాణ వాదులు కూడా తమ యొక్క కాళ్ళ కింద ఉన్నటువంటి భూమి చేజారకుండా పోరాడినటువంటి యోధులను మనం, అది ఒక రణక్షేత్రం, ఒక పాలస్తీనా ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పచ్చు. ఇక్కడ భిన్న కులాలు, మతాలు, ప్రాంతాలు, ఇక మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నేనైతే టెహరాన్, ఇరాన్లో టెహరాన్ యూనివర్సిటీ అయితే ఎప్పటికీ ఉద్యమాలకి అది అడ్డగా ఎట్లా ఉంటుందో మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అట్లా అడ్డగా ఉంటుందని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆల్ఫ్రెడ్, మనం భారతదేశం సాంఘిక శాస్త్ర అభివృద్ధి విలియం జోన్స్, హెన్రీ మేనే, ఆ తర్వాత విలియం జోన్స్, మ్యాక్స్ ముల్లర్లు, ఈ ప్రధానంగా ఈ ముగ్గురు వీళ్ళు సంస్కృత ట్రెడిషన్, లిటరీ ట్రెడిషన్ని వాళ్ళు డికోడ్ చేసేసి మనకు ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చారు అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది. అంటే సంస్కృతి అధ్యయనం చేశారు వీళ్ళు వెస్టర్న్. ఇప్పటికీ కూడా నా ఫ్రెండ్స్ చెప్తా ఉంటారు, జర్మన్లో చాలా వరకు ఈ సంస్కృతంలో రాసిన వాటిని వాళ్ళు అధ్యయనం చేసి దాన్ని డికోడింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇట్లా భారతదేశంలో సోషియాలజీకి పునాదులు అనేవాళ్ళు చాలామంది సోషల్ థింకర్స్, సోషల్ రైటర్స్, ఈ హెన్రీ మెరీనే, విలియం జాన్స్, గెజిట్స్, సెన్సెస్, బ్రిటిష్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, బ్రిటిష్ కింగ్స్, వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి వెరసి ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రాన్ని భారతదేశంలో వాళ్ళు పునాదులు వేశారు. అట్లే విధంగా బాంబేలో, కల్కట్టాలో, ఆ తర్వాత ప్రధానమైన యూనివర్సిటీలో 1915 ఆ టైంలో మనకు సోషియాలజీ అనేది భారతదేశంలోకి
అది ఎంట్రీ అయింది. అది ఆ రకంగా భారతదేశంలోకి ఎంట్రీ అయ్యి అది పునాదులు వేసుకుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా సోషియాలజీ, ఇండియాలజీ అనేది మధ్యలో చాలా లింక్ ఉంది అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సోషియాలజీకి, ఆంథ్రోపాలజీకి కూడా చాలా లింక్ ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రకంగా సాంఘిక శాస్త్రానికి భారతదేశంలో చాలామంది తత్వవేత్తలు, శాస్త్రవేత్తలు, రకరకాల వాళ్ళు దీనికి పునాదులు వేశారని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ రకంగా మనం మొత్తం ఒకసారి వివరాలు వ్యూ చూస్తే భారతదేశం యొక్క ఆ, భారతీయ సామాజిక సాంప్రదాయాలపై ప్రధాన ప్రభావాలు అంటే దాని యొక్క పూర్వాపర ఆలోచనలు, రెండోది సామాజిక మతపరమైనటువంటి ఉద్యమాలు, ఆ తర్వాత స్వేచ్ఛ గురించి జరిగినటువంటి ఉద్యమాలు, ఆ తర్వాత రివైవల్, రివైజనిస్ట్ మూమెంట్స్, ఆ తర్వాత ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ, ఐరావతి కార్వే, కుమారస్వామి, వీళ్ళ యొక్క లక్షణాలు, ఆ తర్వాత భారతదేశంలో సామాజిక శాస్త్ర అభివృద్ధి అది ఏ రకంగా జరిగింది, ఐరావతి కార్వే గారు ఎట్లా చేశారు, ఆ తర్వాత మానవ శాస్త్రం ఎట్లా అభివృద్ధి చెందింది, అది ఏ రకంగా ఈ భారతదేశంలో ఉంది, ఇవన్నీ కూడా మనకు కలిసి వెలిసి భారతీయ సామాజిక సాంప్రదాయం అంటే ఇండియన్ సోషలాజికల్ ట్రెడిషన్. ఇండియన్ సోషలాజికల్ ట్రెడిషన్ వాజ్ ఎర్లియర్ ఇట్ వాజ్ ఎ బ్రాహ్మణికల్ ట్రెడిషన్. నౌ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ టు బహుజన్ ట్రెడిషన్. From Brahminic tradition to Bahujan tradition. Now the many the value systems, the language structure, the way of reading, writing is completely changing because of the various social movements అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే రకరకాలైనటువంటి ఉద్యమాలు, లిటరరీ ఉద్యమాలు కానివ్వండి, భాషా ఉద్యమాలు కానివ్వండి, మనం పోతా ఉంటే శ్రీకృష్ణదేవరాయ తెలుగు భాషా ఉద్యమం అని ఉంటుంది. శ్రీకృష్ణదేవరాయ టైంలో తెలుగును బాగా అభివృద్ధి పరిచి అతను చేసే అష్టకవుల్ని చేశాడని చెప్పుకోవచ్చు. మనం అక్బర్ కూడా, ఎందుకంటే అక్బరు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు చరిత్రలో మిగిలిపోయారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర రకరకాలైనటువంటి కవులు, కళాకారులు ఉండేవాళ్ళు. అది నాకు తెలిసి ఒక సంస్కృతికి, భారతీయ సామాజిక సంప్రదాయాలకి, సంస్కృతికి అదొక శిఖరాయమానం అని చెప్పొచ్చు. నేను తప్పు కావచ్చు, నాకు తెలిసినటువంటి అభిప్రాయం ప్రకారం శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తెనాలి రామకృష్ణుని, అతను మిగతా వాళ్ళని తన యొక్క ఆస్థానంలో అముక్తిమాల్యద రాశాడు. తెనాలి రామకృష్ణుడు మనం శ్రీకృష్ణదేవరాయ అముక్తిమాల్యద రాశాడు, అక్బర్ దీని ఇలాయి రాశాడు. అంటే వీళ్ళంతా రైటర్స్. రైటర్ కింగ్స్ ఉన్నప్పుడు అది వేరే విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫిలాసఫర్ కింగ్ చూసాం, కానీ ఆ రైటర్ కింగ్ అనేవాళ్ళు వీరిద్దరు చెప్పొచ్చు. వాళ్ళు అట్లా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కవుల్ని, కళాకారులని, రకరకాల వాళ్ళని పెట్టుకున్నారు, పుస్తకాలు రాశారు. అది మన భారతీయ యొక్క సామాజిక ఆలోచన, శాస్త్రీయపరమైన ఆలోచన అని చెప్పొచ్చు. గాంధీ గారు ఎట్లా చేశారు అని కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాము. అదేవిధంగా సామాజిక ఆలోచన యొక్క పూర్వాపరాలు అనేది కూడా ఎట్లా లిటరరీ ట్రెడిషన్ ఉండేది, అది అవధి, సింధు, రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ ఎట్లా అనేది కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. తమిళ్లో అల్వార్ ట్రెడిషన్ కూడా ఎట్లా ఉందో మనం గమనించాము. అవధి బీహార్లో కూడా ఎట్లా వచ్చింది. ఇప్పుడు బ్రిజ్ భాష, ఆ తర్వాత అవధి, భోజ్పూరి అని హిందీలో సినిమా నడవకపోతే చాలా మంది యాక్టర్లు భోజ్లో పోయి చేస్తారు. అదొక ట్రెడిషన్, భోజ్పూరి ట్రెడిషన్ అనేది కూడా ఉంది. అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ అంతా ఒక స్టూడియో పెట్టుకుని యూట్యూబ్ వీడియో సాంగ్స్ చేసి వాళ్ళ సంస్కృతిని, వాళ్ళ భాషను వాళ్ళు ప్రభావితం చేసుకుంటున్నారని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా భారతీయ సమాజాలపై, భారతీయ సామాజిక సాంప్రదాయం, సోషలాజికల్ ట్రెడిషన్స్పై అది ప్రభావం చూపించింది అని మనం ప్రధాన ప్రభావాలు అది ఇస్లాము, క్రిస్టియానిటీ, సిక్కిజము, సూఫిజం ఇవన్నీ కూడా ప్రధాన పాత్రలు వహించాయని చెప్తూ ఈరోజు ఈ పాఠాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం. మరొక పాఠంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. సెలవు.
নমস্কাৰ। আজি তোমালোকৰ লগত আকৌ মই গণতান্ত্ৰিক তত্ত্ববিলাকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আমি লিবাৰেল থিয়ৰিটো আলোচনা কৰিছিলোঁ, তাৰ সমালোচনাখিনিও চাইছিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ যিটো এলিটিষ্ট থিয়ৰি, এই এলিটিষ্ট থিয়ৰি এটা সমালোচনাখিনিও আমি চাইছিলোঁ। এতিয়া আমি এটা চাওঁ প্লুৰেলিষ্ট থিয়ৰি। এই প্লুৰেলিষ্ট থিয়ৰি বুলি কওঁতে আমি কি বুজি পাওঁ বা ইয়াক কি বুজায়? প্লুৰেলিষ্টসকলেনো কি ধৰণে চাইছে, বা আমাৰ যিটো অসমীয়াত আমি কওঁ বহুত্ববাদী তত্ত্ব। এতিয়া সাধাৰণতে আমি কি দেখোঁ যে এখন সমাজত গোটেই ক্ষমতাটো এটা পইণ্টত বা এটা বিন্দুত কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকে আৰু সেই ধৰণে তেওঁলোকে সমাজখন চলায়। কিন্তু যিসকল বহুত্ববাদী তেওঁলোকে যিকোনো এটা পইণ্টত বা এখন ষ্টেটত গোটেই ক্ষমতাখিনি তেওঁলোকে দি দিব খোজা নাই। তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে যে সমাজত বা সমাজৰ যিবিলাক ক্ষমতা পাৱাৰ, সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে, সেই অংগবিলাকে এই পাৱাৰবিলাক শ্বেয়াৰ কৰে আৰু এইবিলাকে শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাটো চলায়। তেওঁলোকে এলিট বা সম্ভ্ৰান্ত লোকসকলৰ হাতত ক্ষমতা থাকে আৰু এই সম্ভ্ৰান্ত লোকসকলে ক্ষমতা চলায়। এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ তত্ত্বটো তেওঁলোকে বিশ্বাস নকৰে। গতিকে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে বিচাৰিছে ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ হোৱাটো। ক্ষমতা যদি পাৱাৰ ডিচেন্ট্ৰেলাইজ নহয় আৰু এটা বিন্দুত গৈ পেলাই কনচেনট্ৰেটেড হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে তাত অৰাজকতা বা তাত শোষণৰ চলিব। গতিকে ৰাজনৈতিক ক্ষমতা চৰকাৰ আৰু চৰকাৰৰ লগত জড়িত থকা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত তাক শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব, ভাগ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে এখন সমাজ সুনিয়াৰীভাৱে চলিব পাৰিব। গতিকে ডেমক্ৰেচিয়ে কি বিচাৰিছে? ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন অফ পাৱাৰ। গতিকে ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ হোৱাটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে। তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে সমাজত এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে যিবিলাকে এই চৰকাৰ চলোৱাত সহায় কৰিব। তেওঁলোকে এটাই কথাতে গুৰুত্ব দিছে যে যিটো আমাৰ ক্ষমতা, সেইটো সমাজত থকা সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত ইকুৱেলভাৱে, সমভাৱে বিতৰণ কৰি দিব লাগিব। আৰু এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকে চৰকাৰৰ সৈতে সমানে পলিচি মেকিঙত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে অকল অংশগ্ৰহণ কৰাই নহয়, তেওঁলোকে যিবিলাক তত্ত্ব আগবঢ়াব সেই তত্ত্ববিলাকৰ এটা ভেলিউ থাকিব লাগিব। সমাজত যিমানবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিচিশ্যনছ আছে, ৰাজনৈতিক ডিচিশ্যনেই হওক, অৰ্থনৈতিক ডিচিশ্যনেই হওক বা সামাজিক ডিচিশ্যনেই হওক, এইবিলাক চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগে যেতিয়া চৰকাৰে সেই বাকী অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ লগত ভালকৈ সমালোচনা কৰি লৈছে বা ভালকৈ সহযোগ কৰি পেলাই আলোচনা বিলোচনা কৰি লৈছে। এই আলোচনা বিলোচনা নকৰাকৈ চৰকাৰে নিজৰ ভাৱধাৰা জনসাধাৰণৰ ওপৰত বা অন্য অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত জাপি দিয়াটো তেওঁলোকে নিবিচাৰে। গতিকে সমাজত সকলো ব্যক্তিয়ে বা সমাজত কি হৈছে, কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যনছ ল'বলগীয়া হয়। সেই ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যনছবিলাকে কিন্তু সমাজৰ সকলো কৰ্ণাৰ টাচ কৰি যায়, সকলো ব্যক্তিকে, সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানকে টাচ কৰি যায়। গতিকে তেনেস্থলত চৰকাৰে একপক্ষভাৱে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নলৈ পেলাই সমাজত থকা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ লগতো যাতে আলাপ আলোচনা কৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তসমূহেও যাতে জনসাধাৰণৰ যিবিলাক অভিযোগ আছে বা যিবিলাক সমস্যা আছে, এই অভিযোগবিলাক বা এই সমস্যাবিলাকৰ সমাধান যাতে কৰিব পাৰে। আৰু এইটো সম্ভৱপৰ হ'ব যেতিয়া ক্ষমতাটো বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰা হ'ব। যদি এইটো কেন্দ্ৰীভূত হৈ পেলাই এটা বিন্দুত গৈ থুপ খাই থাকে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আজি এই বৰ্তমান আমাৰ যিটো বহুত্ববাদী তত্ত্ব, এই তত্ত্বটোৱে কি ক'ব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে যিখন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ ছ'চাইটি, সমাজ, এই ছ'চাইটিখনকে মেইন সমাজ বুলি তেওঁলোকে ক'ব বিচৰা নাই। যে অকল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছ'চাইটিখনে এটা ছ'চাইটি য'ত আমি ইকনমিক ৰিচোৰ্চেছ আৰ্ণ কৰিব পাৰিম, সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে বা ক'ব খোজা নাই। তেওঁলোকে কৈছে যে সমাজত বহুত মানুহ আছে যি একেধৰণৰ চিন্তা ধাৰণাবোৰ কৰে বা একেধৰণৰ চিন্তা ভাৱনা তেওঁলোকৰ থাকে। এই একেধৰণৰ ভাৱধাৰা বা চিন্তাত থকা মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, এছ'চিয়েশ্যনছ, অনুষ্ঠান তেওঁলোকে
সংস্থা তেওঁলোকে গঠন কৰিব পাৰে আৰু এই সংস্থাবিলাকৰ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হ'ব কি যে যিটো উদ্দেশ্য লৈ পেলাই তেওঁলোকক গঠন কৰা হৈছিলে সেই বস্তুখিনি যাতে তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে গতিকে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে নৈতিক অধিকাৰ আছে মৌলিক অধিকাৰ আছে যে তেওঁলোকে সংস্থা গঠন কৰিব পাৰিব আৰু সেই সংস্থাৰ লগত তেওঁলোক জড়িত হৈ থাকিব পাৰিব গতিকে আমাৰ সংবিধানেও আমাক সেই অধিকাৰটো দিছে যে আমি যদি সংস্থা গঠন কৰিব বিচাৰিছো আমি গঠন কৰিব পাৰো আৰু লাইক মাইণ্ডেড পিপল একে ধৰণৰ চিন্তাধাৰাৰ মানুহেহে এই ভাৱধাৰাটো বা এই এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানত একগোট হ'ব গতিকে প্লুৰেলিষ্ট বা বহুত্ববাদী সমাজৰ লক্ষ্য হৈছে ব্যক্তিজনক এলিয়েনেট কৰা নহয় ব্যক্তিজনক পৃথক কৰা নহয় কিন্তু তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত তেওঁক জড়িত কৰি পেলাই তেওঁক এজন সুস্থ সবল সমাজ এখন গঢ় দিব তেওঁলোকে বিচাৰিছে গতিকে আমাৰ সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আছে অনুষ্ঠানসমূহ আছে আমাৰ প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ আছে আমাৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন আছে আমাৰ ৰাজনৈতিক দল আছে বা আমাৰ বেলেগ বেলেগ সামাজিক অৰ্থনৈতিক অনুষ্ঠান আছে এই অনুষ্ঠানবিলাকক আমি সমাজত গঢ় লৈ উঠিবলৈ দিব লাগিব আৰু এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকে ব্যক্তিৰ যিবিলাক আশা আকাংক্ষা এইবিলাকক পূৰণ কৰিব পাৰিব অকল যে এখন উদ্যোগী সমাজেহে জনসাধাৰণৰ মংগল কামনা কৰিব সেইটো নহয় বহুত্ববাদী তত্ত্বটোৱে বা বহুত্ববাদী গণতন্ত্ৰই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে সমাজত থকা আন আন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ ভূমিকা সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ বা ইম্পৰ্টেণ্ট তেওঁলোকে এই যোনে এই তত্ত্বটোক অনুকৰণ কৰিছে বা যোনে এই তত্ত্বটোক মানিছে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষমতাটো সীমিত কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষমতাটোক বেছি কৰিব ডাঙৰ কৰিব বিচৰা নাই চৰকাৰক এনেকুৱা ধৰণে অৰ্গেনাইজ কৰিবলৈ বিচাৰিছে that চৰকাৰে যাতে অন্য অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে ক'ব বিচাৰিছে যে এই অনুষ্ঠান টোৱে এনেকুৱা ধৰণকে বহুত্ববাদী তত্ত্বটোৱে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈ থাকিলে কোনো এটা অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠানে মুকলিমূৰীয়াকৈ কাম কৰিব নোৱাৰিব গতিকে ইয়াত যিমানখিনি পাৰি অন্য অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠানৰ যিটো ভূমিকা বা যিটো ৰোল আছে সেইটোক আমি নুই কৰিব তেওঁলোকে বিচৰা নাই গতিকে এইটো হৈছে এই তত্ত্বটোৰ কিছুমান মানে ফিচাৰ্ছ বা তেওঁলোকৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য গতিকে আমি ইয়াত কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই তত্ত্বটোৱে কি ক'ব বিচাৰিছে যে বহুত্ববাদী তত্ত্বটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে ইয়াত নিৰ্বাচন হৈ থাকিব লাগিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক নিৰ্বাচন সময়ে সময়ে হৈ থাকিব লাগিব যদি নিৰ্বাচন হৈ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি ভাল ধৰণেৰে ৰাষ্ট্ৰই প্ৰশাসন চলাব নোৱাৰিব যিমানবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে প্ৰত্যেকৰে অস্তিত্ব তেওঁলোকে নুই কৰিব বিচৰা নাই তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব থকাটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ভাৰসাম্য নীতিৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে এই তত্ত্বটোৱে নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ভাৰসাম্য নীতিৰ ওপৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে তেওঁলোকে সংখ্যালঘুৰ স্বাৰ্থৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিছে যে যিসকল সংখ্যালঘু আছে এই সংখ্যালঘুৰ স্বাৰ্থ যাতে কেতিয়াও ম্লান হৈ নাযায় বা কোনেও তেওঁলোকক অভাৰৰাইড কৰিব নোৱাৰে তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে বা এওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে যে ৰাষ্ট্ৰক সকলো দিশৰ পৰা যুক্তিবাদী কৰ্মকৰ্তা বুলি নাভাবে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰক সকলো ধৰণৰ যে ৰাষ্ট্ৰ এখন ৰেচনেল এটা এলিমেণ্ট সেই বুলি তেওঁলোকে ক'ব বিচৰা নাই তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰত থকা বা ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে সমানে অন্যান্য অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকেও তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে কাম কৰি যায় আৰু এই কামখিনিৰ মাধ্যমেৰেহে তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ উন্নতি সাধন কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি চাওঁ মাৰ্কছিষ্ট ডেমক্ৰেচি মাৰ্কছিষ্ট গণতন্ত্ৰটোৱে আমাক কি কৈছে যে আমি অলৰেডি আগতে চাইছিলোঁ যে গণতন্ত্ৰ বুলি কওঁতে আমি এনেকুৱা এটা আমাৰ মনলৈ ভাৱধাৰা আহে যে ইয়াত সকলো মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে কিন্তু আমি যেতিয়া উদাৰপন্থী গণতন্ত্ৰ বা লিবাৰেল গণতন্ত্ৰ বা ক্লাছিকেল গণতন্ত্ৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি কিছুমান কথা লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে সকলো মানুহকে সমান সুযোগ সুবিধা দিয়াটোৱে আছিলে ইয়াৰ মূল লক্ষ্য বা মূল উদ্দেশ্য এতিয়া মাৰ্কছে কি কৈছে মাৰ্কছ ষ্টালিন এওঁলোকৰ যিটো মাৰ্কছ আৰু লেনিনৰ যিটো থিয়ৰী সেই তত্ত্বটোকে আমি কি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে এই তত্ত্বটো মাৰ্কছিয়ান এটা ফিলচফি বা মাৰ্কছৰ এটা আইডিঅলজি দি পেলাই তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছে
গতিকে ইয়াত তেওঁলোকে সৰ্বহাৰাৰ একনায়কত্ব, ডিক্টেটৰশ্বিপ অফ দ্য প্ৰলিটাৰিয়েট, সৰ্বহাৰাৰ একনায়কত্বৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে। যে তেওঁলোকে কি কৈছে যে তেওঁলোকে ষ্টেটক এটা মেচিন বুলি, কোৱাৰ্চিভ মেচিন বুলি ভাবিছে, যিটোৱে মানুহৰ সত্তাটো নষ্ট কৰি পেলায়। গতিকে তেওঁলোকে ষ্টেটক এটা নেচেচাৰী ইভিল বুলি কৈছে। কিন্তু এতিয়া আমি লাহে লাহে চাম যে এই থিয়ৰিটোৱে বেচিকেলি মাৰ্ক্সে কি বিচাৰিছে, তেওঁৰ ডেমক্ৰেচিৰ ওপৰত তেওঁৰ ধাৰণাটো কি। তেওঁ প্ৰথমতেই কৈছে যে তেওঁৰ যিখন সমাজ ব্যৱস্থা তেওঁ গঠন কৰিবলৈ বিচাৰিছে তাত অৰ্থনৈতিক সাম্য থাকিব, ইকনমিক ইকুৱেলিটি। গতিকে উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰত যদিও লিবাৰেল ইকুৱেলিটিৰ কথা কোৱা হৈছে, তথাপিও তাত অৰ্থনৈতিক কিছুমান বৈষম্য আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তেওঁলোকে ইকনমিক লিবাৰ্টিৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশেষ এটা গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে। কিন্তু মাৰ্ক্সিষ্টসকলে কি ক'ব বিচাৰিছে যে ছ'চিয়েল আৰু পলিটিকেল ইকুৱেলিটিটো ইম্পৰ্টেণ্ট সমানেই, কিন্তু তাৰ লগতে যদি অৰ্থনৈতিক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ নাথাকে বা ইকুৱেলিটি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে এখন সমাজত কেতিয়াও উন্নতি হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ এটা সময়ত কি হ'ব যে ইকনমিকেলি ডিপ্ৰাইভড যিটো ছেকশ্যন আছে, সেই ইকনমিকেলি ডিপ্ৰাইভ ছেকশ্যনটোৱে এটা সময়ত তেওঁলোক বিদ্ৰোহ কৰি উঠিব। কাৰণ তেওঁলোকক অকল ৰাজনৈতিক অধিকাৰ বা অকল সামাজিক অধিকাৰখিনি দি থ'লে নহ'ব, ইকনমিক অধিকাৰখিনিও সমানে লাগিব। গতিকে সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে। এই থিয়ৰিটোৱে আৰু কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, তেওঁলোকে কি কৈছে যে ব্যক্তিগত মালিকানা আৰু সম্পত্তিৰ বিলোপ বিচাৰিছে। যে যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকে বা মালিকী স্বত্ব থাকে, তেতিয়াহ'লে সমাজত সদায় দুটা শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি হ'ব। এটা যাৰ হাতত এই মালিকী স্বত্ব আছে, সম্পদ আছে, আৰু এটাই সদায় লোকৰ তলত কাম কৰিবলগীয়া হ'ব। গতিকে যাৰ হাতত প্ৰপাৰ্টি আছে, যাৰ হাতত সম্পত্তি আছে, তেওঁলোকে কি কৰিব, বাকীখিনি মানুহক খুটুৱাব। আৰু তেওঁলোকে খুটুৱাৰ বা খাটনি কৰাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক যিমানখিনি দিব লাগে সিমানখিনি তেওঁলোকক নিদিয়ে। তাৰমানে কম পইচাত তেওঁলোকৰ পৰা বেছি বস্তু উলিয়াই ল'ব। গতিকে মালিকসকল, সম্পত্তিৰ মালিকসকল কি হ'ব, ধনী হৈ যাব, তেওঁলোকে সুখ সম্ভ্ৰান্তিত জীৱন কটাব। আৰু যিসকল ৱৰ্কাৰ্ছ, গতিকে সেইসকলে কি কৰিব, তেওঁলোকে কষ্ট জীৱন যাপন কৰিব লাগিব। গতিকে তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা মালিকানা থকাৰ অবিহনে বস্তুবিলাক কি হ'ব লাগিব, ছ'চাইটিৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব লাগিব। গতিকে যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে শোষণৰ সূত্ৰপাত হৈ নাথাকে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপাৰ্টি থকাটো তেওঁলোকে বিচৰা নাই। তৃতীয়তে তেওঁলোকে কৈছে সমগ্ৰ জনসাধাৰণৰ গণতন্ত্ৰ। ইয়াত তেওঁলোকে সৰ্বহাৰাৰ একনায়কত্ববাদৰ এটা নতুন ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছে, যে যিবিলাক লোকে মালিকী স্বত্ব আছে বা যাৰ সা সম্পত্তি আছে, তেওঁলোকক যদি আমি এনেকৈ থাকিবলৈ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এপাকত তেওঁলোকৰ হাতত সকলো ক্ষমতা আহি যাব আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব, লোকক শোষণ কৰিব। গতিকে এই বস্তুটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে, এটা নতুন কনচেপ্ট আনিছে, যিটোক তেওঁলোকে কৈছে সৰ্বহাৰাৰ একনায়কত্ববাদ। আৰু এনেধৰণত যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ শাসন ব্যৱস্থা যেতিয়া আহিব, সৰ্বহাৰাৰ একনায়কত্ববাদ যেতিয়া আহিব, তেতিয়া এখন সমাজতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত আমি গোটেই সমাজখনক পৰিণত কৰিব পাৰিম। সমাজবাদী সমাজ গঠনৰ যিটো উদ্দেশ্য, ইয়াত কি হ'ব, গণতন্ত্ৰই অগ্ৰাধিকাৰ ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত সমাজতান্ত্ৰিক বা মাৰ্ক্সৰ যিটো গণতন্ত্ৰ, তাত এটা নতুন মূল্যবোধৰ সৃষ্টি হৈছে। সেইটো হৈছে ধৰ্মক তেওঁলোকে কি কৈছে, গোদামীৰ উৰ্ধত। গতিকে কুসংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা মুক্ত হৈ তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ মাজত ৰাজনৈতিক সচেতনতা আৰু প্ৰগতিশীল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী সম্প্ৰসাৰণ কৰাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। গতিকে মাৰ্ক্সে কি কৈছিলে, ৰিলিজিয়ন ইজ দ্য অপিয়াম অফ দ্য ছ'চাইটি, অপিয়াম ফৰ দ্য ছ'চাইটি। কাৰণ ধৰ্মত যিবিলাক মানুহ গদগদ হৈ থাকে, তেওঁলোকে ৰেচনেলি কোনো বস্তু তেওঁলোকে ভাবিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ বিচাৰ বিশ্লেষণবিলাক এটা ডাৱৰৰ মাজেৰে তেওঁলোকে ভাবে, এইটো ক্লাউডেড হৈ পৰে। গতিকে বৈজ্ঞানিক পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি কৰি পেলাই মানুহক সুসংগত এটা ৰাস্তা বা এটা পথ দেখুৱাই পেলাই আগবাঢ়ি নিয়াটোৱে এওঁলোকে বিচাৰিছে।
গতিকে ইয়াত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ এখন সমাজ গঢ়ি উঠিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে, কাৰণ যদি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ এখন সমাজ নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিছু ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়াও হ'ব পাৰে। ইয়াত যেহেতু ক্লাছ ডিভিজন নাই, গতিকে ইয়াত শোষণৰ কথা নাথাকে বা ক্লাছ দ্বন্দ্বৰ কথা নাথাকে, গতিকে শ্ৰেণীদ্বন্দ্ব অনুপস্থিতি ইয়াত। এতিয়া শ্ৰেণীদ্বন্দ্ব কেতিয়া হয়, ক্লাছ কনফ্লিক্ট কেতিয়া হয়, যেতিয়া সমাজত দুটা চাম শ্ৰেণী থাকে, আৰু যেতিয়া এখন সমাজত দুটা চাম শ্ৰেণীত বিভক্ত, এখন সমাজ দুটা চাম শ্ৰেণীত বিভক্ত হয়, তেতিয়া অট'মেটিকেলি কি দেখা যায় যে এচাম শ্ৰেণী হাতত সকলো ক্ষমতা থাকে, এচাম শ্ৰেণীৰ হাতত পাৱাৰ থাকে, তেওঁলোকৰ উৎপাদনৰ সকলোবিলাক আহিলা থাকে, টকা পইচা থাকে, গতিকে ক'ব নোৱাৰাকৈ তেওঁলোক ধনী শ্ৰেণী হয়, আৰু তেওঁলোকে ইটো শ্ৰেণীৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ আধিপত্যতা স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক পক্ষপাতী হয় বা তেওঁলোকে পাৰে। কিন্তু ইছাম বাকী যিটো যাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ আধিপত্যতা খটুৱাইছে, সেই মানুহখিনিয়ে কি কৰে, এটা পাকত তেওঁলোকে বিদ্ৰোহ কৰি উঠিব। কিন্তু মাৰ্ক্সৰ যিটো কনচেপ্ট, মাৰ্ক্সিয়ান কনচেপ্টত ক্লাছ কনফ্লিক্ট নাই, ক্লাছ ছিষ্টেম নাই, চব মানুহ সমান, গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কনফ্লিক্ট বা কোনো ধৰণৰ দ্বন্দ্বৰ প্ৰশ্নই নুঠে। ইয়াত গণসাংস্কৃতিৰ বিকাশ হয়। গণসাংস্কৃতি কেনেকৈ বিকাশ হয়, ইয়াত গণসংযোগৰ মাধ্যমৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হয়, আৰু চৰকাৰে চাই থাকে যে এই গণমাধ্যমে কি কি বস্তু প্ৰচাৰ কৰিছে, যিবিলাক বস্তুৰ দ্বাৰা এখন সমাজৰ সংঘাত হ'ব পাৰে বা মিডিয়াই ভুল ৰিপৰ্ট দি পেলাই কনফ্লিক্টৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, তেনেধৰণৰ বস্তুবিলাক তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব নিদি পেলাই যিখিনি বস্তুৱে মানুহৰ আত্মবিকাশ কৰিব বা মানুহৰ লাভ হ'ব বা ভাল হ'ব, সেইখিনি বস্তুৱে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিয়ে। গতিকে এই গোটেই বস্তুটো নিয়ন্ত্ৰণ কমিউনিষ্ট দলটোৱে কৰে। গতিকে ইয়াত বিভাজন বা ফাট মেলিবলৈ তেওঁলোকে নিদিয়ে। গতিকে কমিউনিষ্ট দলৰ নেতৃত্বত এখন এনেকুৱা সমাজ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গঠন কৰিবলৈ বিচাৰিছে, য'ত সকলো মানুহে সকলো ধৰণৰ সুযোগ সুবিধাবিলাক তেওঁলোকে যাতে পাই থাকে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ আমোলাৰ প্ৰভাৱ নপৰে, বিউৰক্ৰেচিৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰোল নাই, কাৰণ ইয়াত কমিউনিষ্ট দলৰ নিয়ন্ত্ৰণত গোটেই আমোলাক চলায়। চ' কমিউনিষ্ট পাৰ্টিটোৰ নিয়ন্ত্ৰণত গোটেই বস্তুখিনি যেতিয়া চলে, গতিকে কোনেও কাকো উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰে বা কোনেও কাকো কোনো ধৰণৰ অসুবিধাত কাকো পেলাব নোৱাৰে। ন্যায়পালিকাৰ ভূমিকা। উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰত আমি কি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে বিচাৰ বিভাগৰ এটা বিশেষ ভূমিকা আছে। লিবাৰেল ডেমক্ৰেচিত জুডিচিয়াৰীৰ এটা আমি বিশেষ ভূমিকা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। কিন্তু মাৰ্ক্সৰ যিটো ন্যায়পালিকা, এইটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঠন কৰা হৈছে, স্বাধীনতা আৰু নিৰপেক্ষতাক তেওঁলোকে বাদ দি পেলাই, তেওঁলোকে স্বাধীনতা বা নিৰপেক্ষতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদি পেলাই তেওঁলোকে সমাজতান্ত্ৰিক স্বাৰ্থৰ উপযুক্তাৰ ভূমিকাহে গ্ৰহণ কৰে। গতিকে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে যে সমাজৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰে। ন্যায়পালিকাই, উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰৰ ন্যায়পালিকাৰ এটা ষ্ট্ৰং ভূমিকা আছিলে, আৰু ন্যায়পালিকাক আমি কিছুমান স্বতন্ত্ৰ সুবিধা দিছিলোঁ বা নিৰপেক্ষ বুলি আমি কৈছিলোঁ। কিন্তু মাৰ্ক্সে কি ক'ব বিচাৰিছে যে ইয়াত তেওঁলোকে এটা জনস্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰা ভূমিকা গঠন কৰিব লাগিব। গতিকে ন্যায়পালিকাৰ নিৰপেক্ষতা বা তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণ ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদি পেলাই তেওঁলোকৰ গোটেই কনচেনট্ৰেশ্যনটো হৈছে কি যে জনসাধাৰণক তেওঁলোকে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পৰা যায়। গতিকে ইয়াত গণতন্ত্ৰই, ন্যায়পালিকাই কি কৰে, জনসাধাৰণৰ মাজত তেওঁলোকৰ বিশ্বাস দৃঢ় কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ওপৰত আস্থা দিব পাৰে যে ন্যায়পালিকাই তেওঁলোকৰ সকলো আশা আকাংক্ষা তেওঁলোকে পূৰণ কৰিব পাৰিব। ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ উপলব্ধি। মাৰ্ক্সৰ যিটো থিয়ৰী, এই তত্ত্বটোত কি কৈছে, অৰ্থনৈতিক আৰু স্বাধীনতা বা সাম্যতা আছে আৰু স্বাধীনতা থাকে, আৰু সেইকাৰণেই সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক দিশতো অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতা উপভোগ কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে যিহেতু অৰ্থনৈতিক ইকুৱেলিটিৰ কথা কৈছে, গতিকে এই শাসন ব্যৱস্থাত পলিটিকেল আৰু ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটিও সমানে থকা আমি দেখা গৈছে। সৰ্বহাৰাৰ আন্তৰ্জাতিকতা, এই ক্ষেত্ৰতো আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ, ইয়াত সমাজতান্ত্ৰিক নীতিৰ, জাতীয়তাবাদৰ নীতিত সমাজতান্ত্ৰিক গণতন্ত্ৰক স্বীকৃতি নহয়।
সমাজতান্ত্ৰিক গণতন্ত্ৰত বিভিন্ন বিভিন্ন অংশত সাম্ৰাজ্যবাদ আৰু ঔপনিৱেশবাদক বিৰুদ্ধে মানুহৰ জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দৃঢ়ভাৱে সমৰ্থন কৰে। গতিকে ইয়াত তেওঁলোকে ঔপনিৱেশবাদ বা কলোনিয়েলিজমত তেওঁলোকে বিশ্বাস নকৰে। তেওঁলোকে সকলো মানুহকে ফ্ৰী কৰি সমানে সুযোগ সুবিধা দিয়াটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে। ইয়াত একদলীয় ব্যৱস্থা, বহুদলীয় ব্যৱস্থা নাই। বহুদলীয় ব্যৱস্থা থাকিলে কি হয়, বহুত সময়ত যদিও এনেকুৱা লাগে যে বহুদলীয় ব্যৱস্থা থাকিলে আমি এটা দলৰ মানে ভাল দল এটা বিচাৰ কৰিব পাৰোঁ, বা কেতিয়াবা এনেকুৱাও আমাৰ হয় যে আমি এটা নলগীয়া দলক আমি আনিলোঁ, সেইবিলাক ইয়াত প্ৰব্লেম নহয়। ইয়াত যিহেতু এটাই দল থাকে, সেই দলটোৱেও জানে যে তেওঁলোকক কোনেও গুচাব নোৱাৰে। গতিকে তেওঁলোকে সদায় জনসাধাৰণৰ মনৰ বা জনসাধাৰণে কি ধৰণে বস্তুটো বিচাৰিছে সেই ধৰণেহে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাম কাজবিলাক কৰি যায়। গতিকে ইয়াত সকলোৰ বাবে সমান অধিকাৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত, সকলো মানুহকে সমান অধিকাৰ দিয়া যায়। সমাজত সি যিকোনো যি কামতে নকৰক, সি ছ'চিয়েল, পলিটিকেল, ইকনমিক যি ফিল্ডেই নহওক, সকলোকে সমান অধিকাৰ দিয়া হৈছে। গতিকে নাগৰিকসকলৰ কি কৰাৰ অধিকাৰ আছে? তেওঁলোকৰ কাম কাজ কৰাৰ অধিকাৰ আছে। তেওঁলোকক উপযুক্ত দৰমহা, পৰিশ্ৰম বা তেওঁলোকে যি কাম কৰিছে সেই কামৰ উপযুক্ত মাননি তেওঁলোকক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে। অক্ষম অৱস্থাত যদি কোনোবা এজন ব্যক্তি অক্ষম বা তেওঁক পৰিয়ালে ভৰণ পোষণ দিব পৰা নাই বা চোৱা চিতা কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ সেই দায়িত্ব লোৱাৰ, এই গণতন্ত্ৰই সেই দায়িত্বটো লোৱাৰ অধিকাৰ বা মাৰ্কছ এণ্ড ষ্টেটে এই দায়িত্বটো লোৱাৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। অৰ্থনৈতিক অধিকাৰৰ লগতে তেওঁলোকে কি কৈছে যে শিক্ষাৰ অধিকাৰ থাকিব লাগিব। প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম কি ধৰণে প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰিছে বা কি ধৰণে পালিব বিচাৰিছে সেইটো অধিকাৰো তেওঁলোকক দিয়া হৈছে। তাৰোপৰি তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ পৌৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে, তেওঁলোকক নিৰ্বাচন কৰাৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে। গতিকে তেওঁলোকক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ দিয়া হৈছে, তেওঁলোকক সামাজিক অধিকাৰ দিয়া হৈছে। গতিকে ইয়াৰ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হৈছে কি, যে সমাজত সকলো মানুহকে যাতে আমি সমানে সুযোগ সুবিধা দি পেলাই আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ। তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজত ভোট দিয়াৰ কথা, ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ বা সৰ্বজনীন প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰ। গতিকে ইয়াত যিসকল মানুহ প্ৰাপ্তবয়স্ক হৈছে সেইসকল মানুহকে আমি কি কৰিছোঁ, ভোটাধিকাৰ আমি দিছোঁ। শ্ৰম আৰু ভোগ ৰাষ্ট্ৰ কৰ্তৃত্বক নিয়ন্ত্ৰিত হয়। গতিকে সকলো মানুহে তেওঁলোকে মাৰ্ক্সিয়ান তত্ত্বটোৰ মূল মন্ত্ৰটো হৈছে কি, যে সকলো মানুহে তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰাপ্য পাব লাগে সেই বস্তুখিনিৰ পৰা যাতে বঞ্চিত নহয়। গতিকে বেচিকেলি তেওঁলোকে কৈছে যে ইকনমিক ইকুৱেলিটি যেতিয়ালৈকে নাথাকিব তেতিয়াহ'লে পলিটিকেল বা ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটিৰ কথা কৈ আমি লাভ নাই। কাৰণ মানুহবিলাকে যদি দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ নাপায় বা এটা কৰ্ম কৰিবলৈ তেওঁলোকে নাপায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে দুবেলা দুমুঠি কেনেকৈ খাব? তেতিয়া তেওঁলোকে আল্টিমেটলি কি হ'ব, বিদ্ৰোহ কৰি উঠিব। গতিকে এই দিশটোৰ ফালৰ পৰা মাৰ্ক্সিয়ান ডেমক্ৰেচিয়ে ক'ব বিচাৰিছে যে ছ'চিয়েল পলিটিকেল ৰাইটছৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো আছে, নথকা নহয়, কিন্তু সেইখিনিৰ লগতে আমি ইকনমিক ইকুৱেলিটিটোৰ কথাও আমি ভাবিব লাগিব। অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা স্বতন্ত্ৰতা নাথাকিলে বাকীকেইটা অধিকাৰে বিশেষ একো কামত নিদিয়ে। গতিকে তিনিওটা অধিকাৰ সমানে দিয়াৰ কথাটো তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত আমি চাওঁ যে আমি ইমান দিনে গণতন্ত্ৰৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ, এতিয়া এই গণতন্ত্ৰক আমি বেলেগ বেলেগ থিয়ৰিজো পঢ়িলোঁ। এতিয়া এই গণতন্ত্ৰক সাফল্য কৰিবৰ কাৰণে, ছাকচেছফুল কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান মূল মন্ত্ৰ আছে। গণতন্ত্ৰটো কেনেকৈ ছাকচেছফুল হ'ব? গতিকে এই মূল মন্ত্ৰকেইটানো কি, তাকে আমি এতিয়া অকণমান চাওঁ। প্ৰথমতে কি হৈছে যে গণতন্ত্ৰক ছাকচেছফুল, গণতন্ত্ৰ আছে চৰকাৰ, আমাৰ গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ, কিন্তু গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ বা গণতন্ত্ৰ আছে বুলি ক'লেতো নহ'ব, আমি ইয়াক ছাকচেছফুলি আগবঢ়াই নিব পাৰিছোঁনে নাই। গতিকে কি লাগিব, আমাক জনগণৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে গণতন্ত্ৰক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এটা গণতন্ত্ৰ লাগিব, যি উঠি পৰি এই গণতন্ত্ৰটোক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব লাগিব। তেওঁলোক ইচ্ছুক হ'ব লাগিব যে আমি যিখিনি গণতন্ত্ৰৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য আমি দেখিছোঁ বা গণতন্ত্ৰৰ যিখিনি আমি বৈশিষ্ট্য পাইছোঁ, এই বৈশিষ্ট্যসমূহক আমি ধৰি পেলাই ৰাখিব পাৰিছোঁ নে নাই। গতিকে এটা
ইচ্ছুক আৰু সক্ষম গণতন্ত্ৰৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোকৰ ইচ্ছা থাকিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ সেই কেপাচিটিটো তেওঁলোকৰ হাতত থাকিব লাগিব যিবিলাক মানুহৰ গাত এই গুণটো আছে তেওঁলোকেহে গণতান্ত্ৰিক জনগণ বুলি তেওঁলোকক ক'ব পাৰিম যাৰ গণতন্ত্ৰক জীয়াই ৰখাৰ কোনো লক্ষ্য বা কোনো উদ্দেশ্য নাই তেওঁলোকক আমি গণতান্ত্ৰিক দেশত থকা লোক বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ গণতন্ত্ৰক সাফল্য কৰিবলৈ হ'লে আমাক কি লাগিব অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতাৰ একান্তভাৱে প্ৰয়োজন গতিকে গণতন্ত্ৰত আমি ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক অধিকাৰখিনিৰ কথা পালেই নহয় আমাক ইয়াত অৰ্থনৈতিক অধিকাৰৰ কথাও আমি জানিব লাগিব গতিকে ইকনমিক ইকুৱেলিটি অৰ্থনৈতিক সমতা কেতিয়া আহিব যেতিয়া উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ থাকে গতিকে উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত যদি সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকি পেলাই ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্ৰণ থাকে তেতিয়া মই অকণমান আগতেও তোমালোকক কৈছোঁ যে তেতিয়া কি হ'ব মানুহবিলাকক আমি ধনী আৰু দুখীয়ালৈ ভাগ কৰি পেলাম কাৰণ যাৰ হাতত উৎপাদনৰ আহিলা আছে যাৰ হাতত সম্পত্তি আছে তেওঁলোক ধনী শ্ৰেণীত পৰিব আৰু যাৰ হাতত নাই তেওঁলোক দুখীয়া শ্ৰেণীত পৰিব আৰু এইটো মানুহৰ স্বাভাৱিক নেচাৰ যে যোন দুৰ্বল যোন দুখীয়া তেওঁলোকক মানুহে সদায় শোষণ কৰিব তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাব গতিকে এইটো যাতে নহয় তাৰ বাবদ আমি কি কৰিব লাগিব সমাজে উৎপাদিত আহিলাখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব আৰু উৎপাদনখিনি যেতিয়া সমানে সকলো মানুহৰ মাজত সমানে ভাগ কৰি দিয়া হ'ব তেতিয়া ধনী দুখীয়া এই প্ৰশ্নবিলাক আৰু আমাৰ মাজত নাহে তাৰোপৰি গণতন্ত্ৰক সাফল্য কৰিবলৈ হ'লে এটা গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই পৰিৱেশটো যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে গণতন্ত্ৰ কেতিয়াও ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰে ফৰ এক্সাম্পল এজনী ছোৱালী বা এটা ল'ৰাই খুব ভাল গান গায় গতিকে সেই গান গাব পৰা পৰিৱেশ এটা ঘৰখনত মাক দেউতাকে কৰি দিব লাগিব তাক সেই সুবিধাখিনি দিব লাগিব যে সি ৰিৱাজ কৰিব পাৰে বা সি টিউশ্যন এটা লৈ পেলাই সি তাৰ গানৰ যিটো চৰ্চা সেইটো আগবঢ়াই নিব পাৰে যদি সেইটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে সি তাৰ সেই প্ৰতিভাটো তাৰ নিজৰ ভিতৰতে লুপ্ত হৈ যাব ঠিক তেনেকৈ গণতন্ত্ৰক ছাকচেছফুল কৰিবলৈ হ'লে এটা গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন গতিকে ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ যিবিলাক অধিকাৰ আৰু যিবিলাক স্বাধীনতাৰ এইবিলাক স্বীকৃতিৰ দ্বাৰা গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব লাগিব গতিকে আমাৰ যিবিলাক অধিকাৰ আছে সেইবিলাক স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব আৰু এইবিলাক স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হ'লেহে আমি এটা গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিম গতিকে সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু অন্যান্য যিবিলাক বৈষম্য আছে সেই বৈষম্যবিলাকক আমি আঁতৰ কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে এই ডিফাৰেঞ্চেছবিলাকক আমি আঁতৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব নোৱাৰিম আমি সমাজখনক গণতান্ত্ৰিক আখ্যা দিব আমি নোৱাৰিম গণতন্ত্ৰ জনগণৰ আনৰ মনৰ প্ৰতি সহনশীলতা থাকিব লাগিব জনগণই লোকৰ প্ৰতি সহনশীলতাৰ ভাৱ দেখুৱাব পাৰিব লাগিব যে মই ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত আছোঁ গতিকে মোৰ এইখিনি কাম কৰিবলৈ মন গৈছে বা মই এনেকেই কৰিম সেইটো কৰিলে নহ'ব গণতন্ত্ৰৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ শাসন হ'লেও সংখ্যালঘুৰ মনৰ প্ৰতি আমাৰ সহনশীল অনুভূতি থাকিব লাগিব যে যদিও এইটো মেজৰিটি ৰুল কিন্তু সমাজত যিসকল মাইনৰিটিজ আছে সংখ্যালঘু আছে এই সংখ্যালঘুসকলেনো কি ধৰণে কি বস্তুটো বিচাৰিছে ইয়াক আমি আওকাণ কৰিলে নহ'ব ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ ন্যায় নীতি আৰু বিবেকৰ ওপৰতো গণতন্ত্ৰৰ সাফল্য বা ফেইলিয়াৰ বা ছাকচেছ ডিপেণ্ড কৰে গতিকে উপযুক্ত নেতৃত্ব বিনে গণতন্ত্ৰ কেতিয়াও ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰে গতিকে যিকেইজন নেতাই আমাক নেতৃত্ব দিব তেওঁলোক নিজে ন্যায় সংগত হ'ব লাগিব জুডিচিয়াছ হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ লিডাৰশ্বিপ দিয়াৰ সেই কেপাচিটিটো তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব গতিকে তেওঁলোকে যদি আমাক ভালকৈ গাইডেঞ্চ দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে গণতন্ত্ৰ কেতিয়াও ভালকৈ ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰিব তাৰোপৰি গণতন্ত্ৰই কি বিচাৰে সদায় ক্ষমতা বিকেন্দ্ৰীকৰণ হোৱাটো বিচাৰে তেওঁলোকে ক্ষমতা কেতিয়াও কেন্দ্ৰীকৰণ হোৱাটো নিবিচাৰে গতিকে ক্ষমতা বিকেন্দ্ৰীকৰণ হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব পাৱাৰটো তলৰ লেভেললৈকে আহি যাব গতিকে এই ক্ষমতা বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ হোৱাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা পাব যদি পাৱাৰটো যদি কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে
এই চেণ্ট্ৰেল লেভেলত থকা বা টপ লেভেলত থকা কেইজনমান ব্যক্তিয়েহে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। কিন্তু যেতিয়া ইয়াক একেবাৰে ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰি দিয়া হ'ব, তেতিয়াহ'লে ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক যিবিলাক গোট আছে সেইবিলাকত সকলো ব্যক্তিয়েই অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। গতিকে আমি ইয়াক কেন্দ্ৰীভূত কৰি ৰাখিলে নহ'ব, আমি ইয়াক তললৈকে একেবাৰে নিগৰি আহিবলৈ দিব লাগিব। আৰু তেতিয়া তলৰ লেভেলৰ মানুহখিনিও যেতিয়া ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিব, অংশগ্ৰহণ কৰিব, তেতিয়াহে প্ৰকৃততে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা এটা এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰিম। আৰু তেনেধৰণেৰে এষ্টাব্লিছ কৰা ডেমক্ৰেচিকহে আমি ছাকচেছফুল বুলি ক'ব পাৰিম। গণতন্ত্ৰ ছাকচেছফুল কৰিবলৈ হ'লে আমাক শিক্ষাৰ অতি প্ৰয়োজন। অকল শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনে নহয়, শিক্ষা প্ৰচাৰৰ সম্প্ৰসাৰণো হ'ব লাগিব। কেইজনমান মানুহে শিক্ষা লাভ কৰি থ'লে নহ'ব, গোটেই মানুহখিনিক শিক্ষিত কৰিব লাগিব। গতিকে JS মিলে কি ক'ব বিচাৰিছে যে সৰ্বজনীন ভোটাধিকাৰৰ আগতেই সৰ্বজনীন শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাহে কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। যে ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজটো কৰিব লাগে ঠিকেই তেওঁৰ মতে, কিন্তু তাৰ আগতে আমি ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট এডুকেশ্যনৰ কথা তেওঁ কৈছে যে শিক্ষা সম্প্ৰসাৰণ কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বা দৰকাৰ। শিক্ষাই মানুহক সচেতন কৰে। যদি আমাৰ শিক্ষা নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি বহুতবিলাক বস্তু আমি ঠিক ভাল ধৰণে তাক বুজিও নাপাম বা ভাল ধৰণে আমি তাক বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰিম। গণতন্ত্ৰ সাফল্য কৰিবৰ কাৰণে আৰু কেইটামান বস্তু খুব প্ৰয়োজন। এটা হৈছে সুদক্ষ আৰু সৎ সাহসী কৰ্মচাৰী, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ প্ৰয়োজন। গতিকে আমি যদি গণতন্ত্ৰক ছাকচেছফুল কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিসকল কৰ্মচাৰীবৃন্দ আছে তেওঁলোক সৎ সাহসী হ'ব লাগিব, তেওঁলোক এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব, সুদক্ষ হ'ব লাগিব, আৰু তেওঁলোকৰ কেৰেক্টাৰ, তেওঁলোকৰ নিকা হ'ব লাগিব। গতিকে গণতন্ত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰশাসনিক দায়িত্বত এওঁলোকে চৰকাৰ কোনে চলায়? এওঁলোকে চলায়। গতিকে এওঁলোকে গোটেই প্ৰশাসনীয় দায়িত্বটো এওঁলোকে হাতত লয়। গতিকে যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে এই দায়িত্বভাৰ চলায়, গতিকে তেওঁলোকৰ যোগ্যতাৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড কৰিব যে গণতন্ত্ৰ কিমান দূৰ ছাকচেছফুল হৈছে। গতিকে এতিয়া আমি এটা চৰকাৰৰ কথাকে কওঁ। চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ আমাক দিয়ে, বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিসমূহ তেওঁলোকে মুকলি কৰে। এই আঁচনিসমূহ সমাজৰ কোনটো শ্ৰেণীৰ কাৰণে কৰিছে, কোন চাম লোকে ইয়াৰ সুবিধাটো পাব, বা যদি একেবাৰে নিম্ন খাপৰ বা আমি যিটো বিল' পভাৰ্টি লেভেল বুলি কওঁ সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে কৰিছে, এই মানুহখিনিক ওচৰত গৈ বস্তুটো পাইছেগৈ নে নাই, এইটো কোনে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব? এই কৰ্মচাৰীসকলেহে কৰিব। গতিকে কৰ্মচাৰীসকল যদি সৎ হয় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰী এই আঁচনিসমূহ গোটেইবিলাক মানুহৰ ওচৰলৈ যাব। কিন্তু এওঁলোক যদি অসৎ হয় তেতিয়া কি হ'ব? এওঁলোকে কেৱল ওপৰতে নিজৰ ভিতৰতে খাই পেলাই পইচাটো থৈ দিলে, বা এওঁলোকে মানুহখিনিক নজনালে, গতিকে আল্টিমেটলি ফাণ্ড খৰচ নহ'ল, তেওঁলোকে ঘূৰাই পঠিয়াবলগীয়া হ'ল। তেতিয়া এখন দেশৰ উন্নতি কেনেকৈ হ'ব? গতিকে প্ৰথম কথা মানুহৰ শিক্ষাটো লাগিব। শিক্ষা হ'লে মানুহে কি কৰিব পাৰিব যে কি কি আঁচনি আহিছে, কেনেকৈ পোৱা যায়, সেই গোটেই বস্তুবিলাক তেওঁলোকে জানিব পাৰিব। তেওঁলোক এৱেৰ হৈ থাকিব লাগিব, সজাগ হৈ থাকিব লাগিব। আৰু যিসকল কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত এই দায়িত্বটো দিয়া হৈছে, এই কৰ্মচাৰী সকলো নিষ্ঠাৰে তেওঁলোকৰ দায়িত্বসমূহ পালন কৰিব লাগিব। আৰু যদি সকলোৱে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ এৰিয়াত নিজৰ নিজৰ কামবোৰ কৰি যায়, তেতিয়াহ'লে গণতন্ত্ৰ সুন্দৰভাৱে চলিব আৰু ছাকচেছফুল হ'ব। গণতন্ত্ৰত এখন কি হ'ব লাগে? লিখিত সংবিধানৰ প্ৰয়োজন। আৰু এই লিখিত সংবিধানখন শ্ৰেষ্ঠ আৰু সকলোৱে তাক মানিব লাগিব। আৰু যেতিয়া এই লিখিত সংবিধানখনৰ ওপৰত সকলোৱে আস্থা প্ৰকাশ কৰিব, তেতিয়া গণতন্ত্ৰ ছাকচেছফুল হ'ব। JS মিলৰ মতে গণতন্ত্ৰ কৃতকাৰ্য কৰিবৰ বাবে সংখ্যালঘুৰ প্ৰতিনিধিত্ব ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। যে এখন সমাজত আমি সদায় কওঁ যে সকলোৰে ৰুল অফ মেজৰিটি বুলি আমি কওঁ, ঠিকেই, কিন্তু সমাজৰ ৰুল অফ মেজৰিটি হ'লেও সদায় ইয়াত কিছুমান সংখ্যালঘু বা মাইনৰিটি গ্ৰুপ আছে। গতিকে এই মাইনৰিটিসকলকো সমাজত যাতে তেওঁলোকে ভালকৈ প্ৰতিনিধিত্ব পায় তাৰ ব্যৱস্থাও থাকিব লাগিব। তেতিয়াহ'লেহে সকলো মানুহে যিটো মানে শাসন ব্যৱস্থা, সেই শাসন ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ মনত যিবিলাক অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে সেইবিলাক নাইকিয়া হ'ব। তেওঁলোকে যদি চৰকাৰী প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান অসন্তুষ্টিৰ ভাৱধাৰাই
ক্ৰিয়া কৰিব গতিকে সেইবিলাক গুচাবলৈ হ'লে তেওঁলোকক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিব লাগিব তেতিয়াহে গোটেই প্ৰব্লেমছবিলাকৰ অন্ত পৰিব গণতন্ত্ৰক ছাকচেছফুল কৰিবলৈ হ'লে আৰু এটা চৰ্ত হৈছে কি সুস্থ সবল আৰু সদাজাগ্ৰত জনমত সুস্থ সবল আৰু সজাজাগ্ৰত জনসাধাৰণৰ জনমত গঠনৰ কৰিব নোৱাৰে জনসাধাৰণে যদি জনমত গঠন কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে গণতন্ত্ৰ কেতিয়াও ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰিব কিন্তু এই জনমত আকৌ সদায় সুস্থ হ'ব লাগিব সবল হ'ব লাগিব আৰু ই সদায় ডিৰেক্টিভ হ'ব লাগিব ডিৰেক্টিভ ইন দ্য চেন্স যে এটা লক্ষ্য লৈ পেলাই জনমতটো গঠন কৰা হৈছে এনেই যধামতে ইছ্যু এটাক লৈ পেলাই জনমত গঠন কৰিলে কিন্তু বস্তুবিলাক ভাল নহ'ব গতিকে জনমতটোৱে যাতে এটা পজিটিভ আৰু এটা সকাৰাত্মক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা চোৱা যায় সেই ব্যৱস্থাটো থাকিব লাগিব গণতন্ত্ৰৰ বাবে জাতীয় সংহতি আৰু ঐক্যতাৰ আৱশ্যক যদি গণতন্ত্ৰক আমি ছাকচেছফুল কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে জাতীয় ঐক্য আৰু সংহতি আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব এই যদি এই ঐক্যবোধ বা যদি এই সংহতি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ আমি গণতন্ত্ৰক কেতিয়াও ছাকচেছফুল কৰিব নোৱাৰোঁ গণতন্ত্ৰক কৃতকাৰ্যতা কৰিবৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকিব লাগিব গতিকে তেওঁলোকৰ মনত যিবিলাক সংকীৰ্ণ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে সামাজিক কল্যাণৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব লাগিব এতিয়া মানুহৰ প্ৰকৃতিটো বা মানুহৰ নেচাৰটো এনেকুৱা যে মানুহে সদায় প্ৰথমতে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কথা ভাবে কিন্তু আমি যদি গণতান্ত্ৰিক এখন দেশত থাকোঁ আৰু আমি গণতন্ত্ৰক ছাকচেছফুল কৰিব আমি বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ মনৰ যিবিলাক সংকীৰ্ণ মনোভাৱ আছে এই সংকীৰ্ণ মনোভাৱখিনি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে গুচাই দিব লাগিব আৰু আমি সকলোকে এটা স্তৰৰ বুলি ভাবি আমি সকলোৱে কামত লিপ্ত হৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব নহ'লে গণতন্ত্ৰ কেতিয়াও ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰিব গণতন্ত্ৰ ছাকচেছফুল হ'বৰ কাৰণে মানুহৰ সামাজিক দায়বদ্ধতাও থাকিব লাগিব গতিকে সংকীৰ্ণ মনোভাৱ তেওঁলোকে গুচাই পেলাব লাগিব তাৰ উপৰি ফাইনেলি বহুতে গণতন্ত্ৰৰ সাফল্যৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে গণতান্ত্ৰিক ঐতিহ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথাও তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে গতিকে গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাৰ স্বৰূপ আৰু কৃতকাৰ্যতাৰ ভালদৰে বুজিবলৈ হ'লে গণতান্ত্ৰিক ঐতিহ্যৰ জনসাধাৰণৰ সদায় সহায় কৰিব যে আমি আমাৰ পাষ্ট যিটো গ্লৰি সেই গ্লৰিটো কেনেকৈ কাৰণ আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰতে আমি কি দেখিছোঁ যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হ'ল ব্ৰিটিছসকলে আমাক এৰি থৈ গ'ল তেতিয়া নেহেৰুৱে যেতিয়া প্ৰথম ইলেকশ্যন পাতিব বিচাৰিছিলে অন ডেমক্ৰেটিক বেচিছত নিৰ্বাচন পাতিব বিচাৰিছিলে তেতিয়া তেওঁলোক পলিটিকেল লিডাৰ্ছসকলৰ মাজতে দুটা ভাগ হৈছিলে কিছুমানে কৈছিলে কি যে কিছুমানে কি ক'ব বিচাৰিছিলে যে ভাৰতীয় মানুহখিনি যাৰ কোনো সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ কোনো আইডিয়া নাই গণতন্ত্ৰৰ কোনো আইডিয়া নাই প্লাছ দেশখনত ইমানবিলাক কাষ্ট ক্ৰিড ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপছ আছে গতিকে এনেস্থলত ডেমক্ৰেচি কেনেকৈ ছাকচেছফুল হ'ব গতিকে নেহেৰুক মানে বহুতে কৈছিলে যে তেওঁক মানে ফুল বুলি কৈছিলে এণ্ড হি উইল বিকাম আ মকাৰী ফৰ দ্য ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন এণ্ড হিষ্ট্ৰী উইল লাভ ডাউন এট হিম যে তেওঁ যিটো ধৰণেৰে তেওঁ গণতন্ত্ৰ ডেমক্ৰেটিক গণতান্ত্ৰিক ৱেত তেওঁ নিৰ্বাচন পাতি পেলাই তেওঁ দেশখন শাসন কৰিব বিচাৰিছিলে কিন্তু নেহেৰুৱে প্ৰুভড এভৰিবডি ৰং যে তেওঁ আল্টিমেটলি নিৰ্বাচন পাতিব পাৰিছিলে আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছত তেওঁ কি কৰিছিলে চৰকাৰ এটা গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ তেওঁ গঠন কৰিছিলে এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে আমি ছাকচেছফুল কিয় হ'ব পাৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ মাজত সেই দৃঢ়তাটো আছে কাৰণ আমাৰ আশে পাশে থকা যিবিলাক দেশ সেইবিলাক দেশেও হয়তো এটা সময়ত গণতন্ত্ৰক আঁকোৱালি ল'ব বিচাৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে যিটো ধৰণেৰে ছাকচেছফুল হ'ব লাগিছিল তেওঁলোকে নোৱাৰিলে ইণ্ডিয়া এতিয়া কি হৈছে ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি আৰু এই গণতন্ত্ৰৰ মাধ্যমেৰে ইণ্ডিয়াৰ 1947 পৰা আজিলৈকে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়াৰ যিটো গ্ৰ'থ ইণ্ডিয়াৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট সেইখিনি আমি বৰ পিছত আলোচনা কৰিম এইটো লিপছ এণ্ড বাউন্সত হৈছে গতিকে আমি গণতন্ত্ৰ ইন জেনেৰেল আমি এতিয়া চাই আছোঁ ইন জেনেৰেল আমি কি চাইছোঁ যে এই বিশেষ পইণ্টছকেইটাৰ ওপৰত আমি যদি গুৰুত্ব দিওঁ তেতিয়াহে আমি কি দেখিম যে আমি গণতন্ত্ৰক ছাকচেছফুল কৰিব পাৰিছোঁ গতিকে গণতন্ত্ৰ এতিয়া যদি আমি পৃথিৱীৰ অন্যান্য দেশবিলাকলৈ চাওঁ যে গোটেইবিলাক দেশে more than 80% of the countries around the world
তেওঁলোকে কি কৰিছে, তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰক আঁকোৱালি লৈছে। কিয় লৈছে গণতন্ত্ৰৰ আঁকোৱালি? কাৰণ গণতন্ত্ৰ, আমি ৰাজতন্ত্ৰৰ কথাও আমি বুৰঞ্জীত পঢ়িছোঁ, বা আমি বেলেগ বেলেগ দেশত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডিক্টেটৰ আমি মানে চৰকাৰ পাইছোঁ। ক'ৰবাত ডিক্টেটৰশ্বিপ আছিলে, ক'ৰবাত কমিউনিষ্ট ৰেজিম আছিলে, বেলেগ বেলেগ আইডিঅ'লজিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক শাসন কৰা হৈছিলে। কিন্তু আল্টিমেটলি আমি কি দেখিছোঁ যে ডেমক্ৰেটিক প্ৰিন্সিপালছবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই যিবিলাক প্ৰশাসন চলোৱা হৈছে, যিবিলাক দেশত প্ৰশাসন চলোৱা হৈছিলে, সেইবিলাক দেখি আগবাঢ়ি আহিব পাৰিছে। গতিকে গণতন্ত্ৰক ছাকচেছফুল কৰিবলৈ হ'লে আমি এটা সদাজাগ্ৰত শিক্ষিত মনোভাৱ আমি ল'ব লাগিব। আমাৰ মনৰ ভিতৰত থকা যিবোৰ সংকীৰ্ণ মনোভাৱ, এই সংকীৰ্ণ মনোভাৱবিলাক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি চাওঁ যে আমাৰ যিটো ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ, ইণ্ডিয়ান ডেমক্ৰেচিটোনো কেনেকুৱা ধৰণৰ বা কি ধৰণে হৈছে। গতিকে আমাৰ ইয়াত কি হৈছে, নিৰ্বাচন হৈছে। আমাক আগতে মই কৈছোঁ যে আমাক ইয়াত কোনে শাসন কৰিছে, ব্ৰিটিছসকলে শাসন কৰিছিলে। আৰু ব্ৰিটিছসকলৰ শাসনৰ আমি দুটা পৰ্যায়ৰ পৰা আমি চাব পাৰোঁ যে এটা কুফল আছে, এটা সুফল আছে। কুফল আছে এইকাৰণেই যে ব্ৰিটিছসকলে আমাৰ যিটো অৰ্থনৈতিক, আমাৰ যিটো মেৰুদণ্ড, সেই অৰ্থনৈতিক মেৰুদণ্ডটো একেবাৰে ভাঙি চিঙি মোহাৰি পেলালে। কিয়নো ইংলেণ্ডত সেই সময়ত শিল্প বিপ্লৱ চলি আছিলে, আৰু তেওঁলোকে মেচিনাৰিজ উদ্যোগ তেওঁলোকে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে। আৰু এই উদ্যোগবিলাকত তেওঁলোকক কি লাগিছিলে, সৰহ পৰিমাণৰ কেঁচা সামগ্ৰী লাগিছিলে। গতিকে এই কেঁচা সামগ্ৰীবিলাক ক'ৰ পৰা তেওঁলোকে পাইছিলে? তেওঁলোকৰ উপনিৱেশবাদ দেশবিলাকৰ পৰা, কলনিয়েল কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে কম দামত তেওঁলোকে লৈ গৈছিলে। তাত তেওঁলোকে মেচিনত বস্তু তৈয়াৰী কৰিছিলে, আকৌ এই উপনিৱেশ মাৰ্কেটবিলাকত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছিলে। তাৰ ফলত কি হৈছিলে যে যিবিলাক স্থানীয় লোকেল উদ্যোগ আছিলে, সেই স্থানীয় উদ্যোগবিলাকে কি কৰিলে, মেচিন মেড বস্তুৰ লগত তেওঁলোকে কম্পিট কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু কালক্ৰমত ইংলেণ্ডৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যনছ ভাল হৈ যাবলৈ ধৰিলে, আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক উপনিৱেশ বা কাণ্ট্ৰিজ আছিলে, বা আমি ভাৰতবৰ্ষৰে এটা এক্সাম্পল দিওঁ, আমাৰ ইকনমিটো একেবাৰে তহচ নহচ কৰি পেলালে। গতিকে আমাৰ কোনো ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট তেওঁলোকে হ'বলৈ নিদিলে, আমাৰ মেৰুদণ্ড একেবাৰে ভাঙি পেলালে। কিন্তু আনহাতে তেওঁলোক অহাৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে। আমাৰ এতিয়া ভাৰতীয় সমাজখন, আমি যদি সামাজিক দিশটো চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখিম যে আমাৰ সাংঘাতিক অন্ধবিশ্বাসেৰে আমি ভৰা আছিলোঁ। গতিকে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কুসংস্কাৰ আছিলে। আমি বাল্য বিবাহত বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, আমি সতী প্ৰথাত বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, আমি নৰবলি দিছিলোঁ, আমি সাপ, গছ, লতা এইবিলাকক আমি পূজা কৰিছিলোঁ। এইবিলাক আমাৰ অন্ধবিশ্বাস কেনেকৈ লাহে লাহে ব্ৰিটিছসকলে নাইকিয়া কৰিলে, তেওঁলোকে শিক্ষা সম্প্ৰসাৰণ কৰিলে। গতিকে ব্ৰিটিছ মিছনেৰিজবিলাক আহি পেলাই তেওঁলোকে যেতিয়া শিক্ষা সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ ধৰিলে, স্প্ৰেড হ'ল। প্লাছ আমাৰ যিসকল ইণ্ডিয়ান নেতা আছিলে, যিসকলে বিদেশত পঢ়িবলৈ যাব পাৰিলে, তেওঁলোকে ৰুছো, ভল্টায়াৰ, মণ্টেস্কিউ এইবিলাকৰ লিখনি পঢ়ি পেলাই তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৱধাৰা তেওঁলোকে জানিলে। তেওঁলোকে ইকুৱেলিটিৰ বিষয়ে জানিলে, তেওঁলোকে অধিকাৰৰ বিষয়ে জানিলে, তেওঁলোকে স্বতন্ত্ৰতাৰ বিষয়ে পঢ়িব পাৰিলে। গতিকে লাহে লাহে ঘূৰি আহি পেলাই তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষতো গণতন্ত্ৰ, স্বতন্ত্ৰতা, সমতা এই ভাৱবিলাক আমাৰ মানুহৰ মাজত সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে লাহে লাহে ধৰিলে। গতিকে ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া স্বাধীন হ'ল, তেতিয়া 1947 স্বাধীন হোৱাৰ পিছত ইণ্ডিয়ানছবিলাকে কি কৰিলে, এখন সংবিধান বিচাৰিলে। আৰু এইটো আকৌ এটা বেলেগ হিষ্ট্ৰী যে তেওঁলোকে স্বাধীনতা আন্দোলন চলি থকা সময়ছোৱাতে তেওঁলোকে এখন বিধানসভা গঠন কৰি পেলাই নিজৰ সংবিধানখন ৰচনা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে। কিন্তু ব্ৰিটিছসকলে ভাবিছিলে কি যে ভাৰতীয় লোকসকলৰ সিমানখিনি ক্ষমতা নাই যে তেওঁলোকে নিজৰ এখন সংবিধান ৰচনা কৰিব পাৰিব। কিন্তু আল্টিমেটলি সেইটো এটা ডিফাৰেণ্ট পাৰ্ট অফ হিষ্ট্ৰী। তোমালোকে সকলোৱে জানা যে আমাৰ সংবিধান সভাখন কেনেকৈ গঠন কৰা হৈছিল, আৰু কেনেকৈ আল্টিমেটলি আমি আমাৰ সংবিধান ৰচনা আমি কৰিব পাৰিলোঁ। গতিকে আমাৰ যিখন কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি আছিলে, সেইখন ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছৰ দ্বাৰা আমি এখন সংবিধান সভা গঠন কৰিলোঁ। আৰু এই সংবিধান সভাখনে কি কৰিলে, আমাৰ সংবিধানখনৰ ড্ৰাফ্ট বনালে, আৰু আম্বেদকাৰে ইয়াৰ গোটেই নেতৃত্বটো লৈছিলে। কিন্তু ইয়াত আকৌ তেওঁলোকৰ মাজত মতবিৰোধ হৈছিলে। কিছু লিডাৰ্ছবিলাকৰ মাজত এচাম লোকে
সংবিধান সভাৰ মাধ্যমেৰে সংবিধান ৰচনা কৰাটো তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে। এছাম লোকে আকৌ সেইটো অপ'জ কৰিছিলে। তেওঁলোকে কৈছিলে যে ব্ৰিটিছে এছাম লোকে কৈছিলে যে আমি এটা নতুন ছিষ্টেম আমি নলওঁ, আমি গণতন্ত্ৰ বা আমি সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থাটোকে আমি ৰাখিম, কিয়নো মানুহবিলাক সেই ছিষ্টেমটোত তেওঁলোক অভ্যস্ত। এছাম লোকে আকৌ কৈছিলে যে ব্ৰিটিছে জাপি দিয়া বস্তুখিনিকে আমি কিয় চলাওঁ, সেইখিনি আমাক নালাগে। কিন্তু আল্টিমেটলি তেওঁলোকে নেহেৰুৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে কি কৰিলে যে তেওঁলোকে এখন সংবিধান সভা ৰচনা কৰি তেওঁলোকে এখন সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ ছিষ্টেমৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে চৰকাৰ চলাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। আৰু এই গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ সংবিধানখনত লিখিতভাৱে আমি পাওঁ। গতিকে এই সংবিধান সভাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে কি কনষ্টিটিউশ্যনখনে কি দিব বিচাৰিছিলে যে আমাৰ সময়ে সময়ে নিৰ্বাচন হৈ থাকিব লাগিব, ইলেকশ্যনছ হৈ থাকিব লাগিব, আৰু আমি মানুহবিলাকে এই ইলেকশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই আমি আমাৰ দেশখনৰ উন্নতি সাধন কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। গতিকে আমাৰ সংবিধানত আমাৰ যিটো প্ৰস্তাৱনা আছে, সেই প্ৰস্তাৱনাটোৱে ভাৰতবৰ্ষক কি বুলি ৰেফাৰ কৰিছে? প্ৰথমতে তেওঁলোকে কৈছে ভাৰতবৰ্ষক তেওঁলোকে এখন সাৰ্বভৌম গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য বুলি তেওঁলোকে কৈছে। ছভাৰেইন ছ'চিয়েলিষ্ট ছেকুলাৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক বুলি তেওঁলোকে আখ্যা দিছে। আৰু ইণ্ডিয়ান যিটো সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থা, তাত এজন মানুহৰ এটা ভোট। গতিকে আমাৰ নিৰ্বাচনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটোত এজন ব্যক্তিয়ে এটা ভোট দিব পাৰিব। ফ্ৰী আৰু ফেয়াৰ নিৰ্বাচন, সময়ে সময়ে নিৰ্বাচন হ'ব, আৰু এই নিৰ্বাচনত কোনো ধৰণৰ খামখেয়ালি নাথাকিব। ই সকলো মানুহে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, ই ফ্ৰী হ'ব, কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ ওপৰত প্ৰভাৱ নপৰে। তাৰোপৰি আইনৰ শাসন, ৰুল অফ ল। গতিকে ৰুল অফ ল বুলি এইকাৰণে কোৱা হৈছে যে সংবিধানখন লিখিতভাৱে দিয়া হৈছে, আৰু এইখন হৈছে কি চুপ্ৰিম ল অফ দ্য লেণ্ড, আৰু ইয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণ কোনে দিব? সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিব, জুডিচিয়াৰীয়ে দিব। গতিকে জুডিচিয়াৰীয়ে ইয়াক প্ৰটেকশ্যন দিব, আৰু যদি কিবা কনষ্টিটিউশ্যনেল আইন লৈ পেলাই যদি কিবা প্ৰশ্ন উদ্ভৱ হয়, তেতিয়াহ'লে ন্যায়পালিকাই জুডিচিয়াৰীয়ে ইয়াৰ ব্যাখ্যা বা ইয়াৰ উত্তৰ দিব পাৰিব। আমাৰ ন্যায়পালিকা, কাৰ্যপালিকা আৰু বিধানসভা বা আইনসভা, লেজিছলেচাৰ, ইয়াৰ মাজত ক্ষমতাৰ পৃথকীকৰণ আছে। গতিকে তিনিওটাকে আমি অভাৰলেপ কৰা নাই, প্ৰত্যেকটা বিভাগক নিজৰ নিজৰ এৰিয়াত নিজৰ নিজৰ স্তৰত আমি কাম কৰিবলৈ দিছোঁ। সংবিধানে আমাক কি দিছে? কিছুমান মৌলিক অধিকাৰ দিছে। এই অধিকাৰবোৰ যদি নাথাকে, আগতেও আমি কৈ আহিছোঁ যে যদি আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ গণতন্ত্ৰ কেতিয়াও ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰে। গতিকে এই অধিকাৰবিলাকক আমি কি কৰিছোঁ? ৰাইট টু ইকুৱেলিটি, সমতাৰ অধিকাৰ। সমতাৰ অধিকাৰ আমাৰ সংবিধানৰ 14 পৰা 18 নং অনুচ্ছেদত আমি উল্লেখ কৰিছোঁ। ফ্ৰীডম, ৰাইট অফ ফ্ৰীডম, এইটো 19 পৰা 22 আছে। তাৰপিছতে ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লয়টেশ্যন, শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ। এই শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ আমাৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকেল 23 আৰু 24ত উল্লেখ কৰা হৈছে। ধৰ্মীয় অধিকাৰ আমাৰ সংবিধানৰ 25 পৰা 28 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু শিক্ষাগত আৰু সাংস্কৃতিক অধিকাৰ, এইটো কি আছে? 29 আৰু 30ত আছে। আৰু সাংবিধানিক নিৰাময়, আৰ্টিকেল 32। এই যদি আমাৰ সংবিধানৰ ওপৰত কোনোবাই হস্তক্ষেপ কৰে, তেতিয়াহ'লে আৰ্টিকেল 32 প্ৰয়োগ কৰি পেলাই আমি হাইকোৰ্ট বা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কাষ আমি চাপিব পাৰোঁ। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আৰু কি আছে? মাল্টি পাৰ্টি ছিষ্টেম আছে। মাল্টি পাৰ্টি ছিষ্টেম আছে, আৰু সেইটো আমি অকল ৰিজনেল লেভেলতে নহয়, নেশ্যনেল লেভেলতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এই নেশ্যনেল পাৰ্টিছবিলাক বা ৰিজনেল পাৰ্টিছবিলাকে কি কৰে? ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেওঁলোক খুব ভাইব্ৰেণ্ট ৰোল এটা তেওঁলোকে প্লে' কৰে, আৰু এই ভাইব্ৰেণ্ট ৰোলটো প্লে' কৰি পেলাই তেওঁলোকে আমাৰ গণতন্ত্ৰক আৰু কটকটীয়া বা টনকিয়াল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক সক্ষম হৈছে। আমাৰ যিটো দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে, সেই দলটোৰ নেতাজনকে আমি কি কৰোঁ? আমি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আহ্বান কৰোঁ, অৰ্থাৎ তেওঁক আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিওঁ। আৰু যিটো দলে নেক্সট ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ভোটটো পায়, তেতিয়া সেই দলটোক আকৌ আমি বিৰোধী দল হিচাপে আখ্যা দিওঁ। গতিকে এই বিৰোধী দলটোৱেও কিন্তু আমাৰ যিটো সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থা, এই সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থাটোত আমাৰ বিৰোধী দলেও কিন্তু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা প্লে' কৰি আহিছে। গতিকে তাৰোপৰি ফাইনেলি কি হৈছে? মিডিয়াই আমাৰ এটা খুব
গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ইয়াত প্লে কৰে। মিডিয়াক আমি কোনো ধৰণৰ ষ্টেটৰ নিয়ন্ত্ৰণ আমি ৰখা নাই, গতিকে তেওঁলোকে পাব্লিক অপিনিয়ন ক্ৰিয়েট কৰাত বা পাব্লিক অপিনিয়ন মিছলিড নকৰে সেই দিশটো তেওঁলোকে চাব লাগিব। গতিকে আমাৰ মিডিয়াক আমি এটা ফ্ৰী ফেয়াৰ ৰোল প্লে কৰিবৰ কাৰণে আমি এই শাসন ব্যৱস্থাত সুবিধা দিছোঁ। গতিকে আমাৰ যিটো ডেমক্ৰেটিক এক্সপিৰিয়েঞ্চ 1947ত যেতিয়া যিসকল লোকে আপত্তি কৰিছিলে যে ভাৰতবৰ্ষ এতিয়াও ৰেডি হোৱা নাই ডেমক্ৰেটিক ৰাস্তাত যাবৰ কাৰণে, ইলেকশ্যন খেলিলে এইটো এটা বেছ ভুল কৰা হ'ব বা আমাৰ মানুহবিলাক ইমান শিক্ষিত নহয় বা ৰাজনৈতিকভাৱে এওঁলোক সচেতন নহয়, কিন্তু এই মানুহখিনিয়ে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যে আমি ডেমক্ৰেচিক আঁকোৱালি লৈ আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ। গতিকে ডাইভাৰ্চিটিৰ মাজত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডাইভাৰ্চিটি আছে, কাষ্ট ডাইভাৰ্চিটি, ৰিলিজিয়াছ ডাইভাৰ্চিটি, লেংগুৱেজ, ভাষা, কালচাৰ, সংস্কৃতি। গতিকে এইখিনি ডাইভাৰ্চিটি থকাৰ মাজতো, বিচিত্ৰতা থকাৰ মাজতো কিন্তু আমি এডাল এনাজৰীৰে ভাৰতীয় লোকসকলক বান্ধি ৰাখিব পাৰিছোঁ, ইনস্পাইট অফ কালচাৰেল ডাইভাৰ্চিটি। ইট ইজ অনলি বিকজ গণতন্ত্ৰই আমাক এই সুবিধাখিনি দিছে। কিন্তু আমি যদি পাকিস্তানৰ ফালে চাওঁ বা অন্যান্য নেবাৰিং কাণ্ট্ৰিজৰ ফাললৈ চাওঁ, তেতিয়া আমি কি দেখিম যে তেওঁলোকে যিটো ধৰণে আমি ভাৰতবৰ্ষই ব্ৰিটিছৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰি পেলাই আমি যি ধৰণে আগবাঢ়ি গৈছোঁ বা পাৰিছোঁ, তেওঁলোকে কিন্তু পৰা নাই। কিন্তু এইটো নুবুজায় যে আমাৰ গণতন্ত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হোৱা নাই, সেইটো নহয়। আমাৰ গণতন্ত্ৰই কোনো ধৰণৰ ভায়লেণ্ট মিনছ নোলোৱাকৈ আমি যিটো চেঞ্জ আমি আনিলোঁ, কাৰণ আমাৰ গোটেই যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত যিটো গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আছিলে, সেইটোৱে আমি অহিংসাৰ মাধ্যমেৰে আমি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বা আমি পাৰিছোঁ। গতিকে ভায়লেণ্ট মিনছ আলাপ নকৰাকৈ আমি পাৰিছোঁ, কিন্তু এইটো নুবুজায় যে আমাৰ বৰ্তমান গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নাই হোৱা, সেইটো ক'লেও আমাৰ ভুল হ'ব। আমি এতিয়াও বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া আমাৰ ৰাজনৈতিক ভায়লেঞ্চ নাই জানো? ৰাজনৈতিক ভায়লেঞ্চটো আমাৰ এতিয়াও আছে, আৰু এই ইছ্যুটো আমি ইয়াক কাৰেক্ট কৰিব লাগিব। আমাৰ ইয়াত এতিয়া মেক্সিমাম টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজ চলি থাকে বা নাক্সাল মুভমেণ্ট আমাৰ চলি আছে, যিবিলাকে আমাৰ বহুত ক্ষতি সাধন কৰিছে। গতিকে এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা বা যিবিলাক ঠাইত এই টেৰৰিষ্টসকলে ইনফিলট্ৰেট কৰি পেলাই অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে, আমি আমাৰ গণতান্ত্ৰিক মাধ্যমেৰে এওঁলোকক মানে প্ৰতাৰণা কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি আমাৰ আৰু এটা কথা আছিল যে আমি কি ডক্টৰ আম্বেদকাৰে এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছে যে অৰ্থনৈতিক সমতাৰ অবিহনে ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক সমতাৰ কোনো মূল্য নাই। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব? আমি মানুহক ইকনমিক ইকুৱেলিটিৰ বিষয়ে জনাব লাগিব। আমি যদি পলিটিকেল ইকুৱেলিটি পাই থাকোঁ বা ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটি পাই থাকোঁ, এইটো কিন্তু চব সময়তে আমাৰ ফেভাৰত নাহিবও পাৰে। কাৰণ কি হয়, যেতিয়া মানুহে সুদীৰ্ঘদিন ধৰি পেলাই সামাজিক অসমতাত ভোগে বা অৰ্থনৈতিক অসমতাত ভোগে, তেতিয়াহ'লে আল্টিমেটলি কি হ'ব, সি এটা সাংঘাতিক মানে ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰিব। যে যেতিয়া চৰকাৰ এটা গঠন কৰা হ'ব, কিন্তু চৰকাৰে আমাৰ যিটো ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি বা অৰ্থনৈতিক অসমতা দূৰ কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে সেই চৰকাৰটোৰ প্ৰতি হয়তো জনসাধাৰণৰ আস্থা নাথাকিবও পাৰে। আৰু যেতিয়া আস্থা নাথাকিব পাৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে গোটেই পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰটোক তেওঁলোকে ডিষ্টেবিলাইজ কৰিবৰ কাৰণে হয়তো এটা প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে চলাব পাৰে, যিটোৱে গোটেই ছিষ্টেমটো হয়তো একেবাৰে লৰচৰ কৰি পেলাব। গতিকে আমি এই ছিষ্টেমটোক আমি নাইকিয়া কৰিব লাগিব। গতিকে আমি সমানে গুৰুত্ব দিব লাগিব যে ছ'চিয়েল, পলিটিকেল আৰু ইকনমিক ইকুৱেলিটি যাতে সকলো দিশৰ পৰা আমি পাব পাৰোঁ। তাৰোপৰি আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জ কিছুমান আনিব পাৰোঁ। আমি যদি গণতন্ত্ৰৰ যিবিলাক প্ৰত্যাহ্বান আমি সন্মুখীন হৈছোঁ, সেই প্ৰত্যাহ্বান গুচাবৰ কাৰণে আমি কি কি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ? আমি পোনপ্ৰথমে কি কৰিব লাগিব? আমি কিছুমান ইলেক্টৰেল ৰিফৰ্মছৰ কথা আমি ভাবিব লাগিব। ইলেকশ্যনৰ সময়ত কি হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ
খেলি মেলি আমি এতিয়াও দেখিবলৈ পাওঁ। যদিও আমি ডেমক্ৰেটিক প্ৰক্ৰিয়াত আমি নিৰ্বাচন পাতি আহিছোঁ, কিন্তু বহুত দিন বা বহুত সময়ত কি হয়, এই ডেমক্ৰেটিক প্ৰক্ৰিয়াটোক এটা খেলি মেলি কৰিবৰ কাৰণে এচাম লোকে উঠি পৰি লাগে। গতিকে আমি এই আমাৰ যিটো কৰাপশ্যন বা আমাৰ যিটো অৰ্থনৈতিক অসমতা, এইটোৱে কি কৰিছে, আমাৰ গোটেই শাসন প্ৰক্ৰিয়াটোক এটা ফোপোলা বা তলৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে খুলি খুলি খাই পেলাই বস্তুটো ফোপোলা কৰি পেলাইছে। গতিকে এইটোৱে কি কৰিছে, সমাজখনক দুৰ্বল কৰি পেলাইছে, উইক কৰি পেলাইছে। গতিকে আল্টিমেটলি আমি কি কৰিব লাগিব, আমি এই ইলেক্টৰেল ৰিফৰ্মছৰ মাধ্যমেৰে এই যিবিলাক কৰাপ্টেড প্ৰক্ৰিয়া আছে, যেনেকৈ ৰিগিং বা আমি মাৰপিট কৰি পেলাই কাৰোবাক আমাৰ ফৰে ভোট দিবলৈ জোৰ কৰোঁ, সেই বস্তুবিলাকক আমি নাইকিয়া কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি আমি কি দেখিছোঁ যে আমাৰ যিসকল যিসকল ৰেপ্ৰেজেণ্টেটিভছ আছে, সেইসকলক যোনে ভোট দিয়ে, ভোটাৰৰ সংখ্যা কম। কাৰণ এতিয়াও আমাৰ মানুহবিলাকৰ যদিও আমি ডেমক্ৰেচিত আমি ভোটাধিকাৰটো আটাইতকৈ মূল্যৱান বস্তু বুলি আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু এতিয়াও আমাৰ মাজত এচাম লোক আছে যোনে এই ভোটাধিকাৰটো প্ৰয়োগ কৰিবৰ কাৰণে বা এই ভোটাধিকাৰটো এক্সাৰচাইজ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক ইমান উৎসুক নহয়। গতিকে আমি তেওঁলোকক এই যিটো মেইন ষ্ট্ৰীম বুলি কয়, সেই মেইন ষ্ট্ৰীমটোলৈ আনিব লাগিব। আৰু এই মেইন ষ্ট্ৰীমটোলৈ আনিবলৈ হ'লে মই অকণমান দেৰি আগতেই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে কেইটা কণ্ডিশ্যনছৰ প্ৰয়োজন গণতন্ত্ৰক আমি সাফল্য কৰিবলৈ হ'লে। গতিকে শিক্ষা লাগিব, সজাগতা লাগিব, এৱাৰনেছ লাগিব, পলিটিকেল এপেথি, নিৰ্লিপ্ততা সেইটো থাকিব নালাগিব। এই বস্তুখিনি আমি মানুহৰ মাজত আনি দিব লাগিব। আজি আমি ভাৰতবৰ্ষই বহুত প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে। 1947 পিছত ইমান দিনে ভাৰতবৰ্ষ এখন থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিজৰ ভিতৰত আছিলে, এতিয়া লাহে লাহে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ হৈছে। আগতে ভাৰতবৰ্ষই অন্যৰ পৰা ঋণ লৈছিলে, এতিয়া ভাৰতবৰ্ষই নিজে ঋণ দিব পৰা হৈছে। গতিকে চাউথ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজৰ ভিতৰত এটা ফ'ৰ্চ টু বি ৰেকন, এটা ফ'ৰ্চ হিচাপে নিজকে প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰিছে, নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিছে। গতিকে ভাৰতীয় আমাৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া, এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি যদি ছাকচেছফুল কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি এটা বস্তুৱে চাব লাগিব, যাতে সকলো মানুহে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে। আৰু যিবিলাক ইনইকুৱালিটি আছে, যিবিলাক অসমতা আছে, সেইবিলাকক আমি দূৰ কৰিব লাগিব। আমি বেচিকেলি আমাৰ পলিটিকেল নেতাসকলে, পলিটিকেল লিডাৰ্ছসকলে এটা বস্তুতে জোৰ দিব লাগিব যে আমি অকল পলিটিকেল ইকুৱালিটিত বা ছ'চিয়েল ইকুৱালিটিত গুৰুত্ব দি থাকিলে নহ'ব, আমি ইকনমিক ইকুৱালিটিৰ ওপৰতো আমি সমানে গুৰুত্ব দিব লাগিব। চ' এইখিনি আজি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আমি এতিয়া আকৌ এবাৰ ব্ৰাছ আপ কৰোঁ যে আমি কিখিনি বস্তুনো আমি চাইছিলোঁ আজি। আমি যিটো চাইছিলোঁ যে গণতন্ত্ৰৰ আমি যিটো প্লুৰেলিষ্ট থিয়ৰী, এই প্লুৰেলিষ্ট থিয়ৰীটোৱে আমাক কি দিছিলে। এই প্লুৰেলিষ্ট থিয়ৰীটোৱে কৈছে যে সমাজত বহুত্ববাদী যিটো তত্ত্ব, এই বহুত্ববাদী তত্ত্বটোৱে আমাক কি ক'ব বিচাৰিছে যে সমাজত অকল ষ্টেটেই সকলোখিনি কাম নকৰে। ইয়াত এনেকুৱা কিছুমান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে, যি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে কি কৰিব পাৰে, তেওঁলোকেও সমাজত তেওঁলোকৰ এটা সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে বা তেওঁলোকৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোল আছে। গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোলখিনি পৰা আমি তেওঁলোকক দূৰকৈ ৰাখিব নোৱাৰোঁ বা তেওঁলোকক আমি বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে ক্ষমতাত ছ'চাইটি এখনত, সমাজ এখনত ক্ষমতা কি হয়, বিভিন্ন গ্ৰুপে শ্বেয়াৰ কৰে। গতিকে এই শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে যে ক্ষমতাটোক তেওঁলোকে কি কৰিছে যে কেন্দ্ৰীভূত কৰি ৰাখিব পৰা নাই, এটা বিন্দুত গৈ তেওঁলোকে থুপ খুৱাই ৰাখিব খোজা নাই। এইটো কি হ'ব লাগিব, বিকেন্দ্ৰীকৰণ হ'ব লাগিব। এইটো তললৈ ভাগ কৰি আনিব পাৰিব লাগিব। তেতিয়াহে এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰো কিন্তু এটা সমানে ইম্পৰ্টেণ্ট ভূমিকা আছে, কাৰণ তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ উন্নতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰে। গতিকে গোটেই দায়িত্বটো তেওঁলোকে কি কৰিব খোজা নাই, তেওঁলোকে ষ্টেটক দি দিব খোজা নাই। গতিকে আজি বৰ্তমানৰ এই সময়ছোৱাত আমাৰ মেইন লক্ষ্য বা মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে কি যে আমি বিভিন্ন কাৰণত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশসমূহে এতিয়া গণতন্ত্ৰক আঁকোৱালি লৈছে। তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰ কিহৰ কাৰণে আঁকোৱালি লৈছে?
কাৰণ গণতন্ত্ৰ এনেকুৱা এটা শাসন প্ৰক্ৰিয়া য'ত সকলো মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু সকলো মানুহকে সমান সুযোগ সুবিধা দিছে। কিন্তু এইখিনিতে আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে সকলো মানুহকে সমান সুযোগ সুবিধা দিয়াৰ স্বত্তেও ইয়াত কিন্তু সাধাৰণতে আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ যে মাইনৰিটিছসকলেহে শাসন কৰে। গতিকে এই মাইনৰিটিছসকলকো শাসনৰ সুবিধাটো আমি দিব লাগিব আৰু সকলো মানুহে যাতে তেওঁলোকে সুযোগ সুবিধাখিনি সমানে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে তাৰ বাবদ আমি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। আৰু এইটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমি মানুহৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি আমি সজাগ হ'ব লাগিব, মানুহৰ সজাগতা লাগিব, মানুহৰ ইচ্ছা লাগিব। তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰক আগবঢ়াই নিবলৈ হ'লে সজাগতাটো সদায় তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিব লাগিব। থেংক ইউ।